প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। ফেব্রুয়ারি মাসের 7 এবং 8 তারিখ 2025 রেডিসন ব্লু ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 15th সামিট বিআইটি অর্থাৎ বাংলা ইন্টারভেনশনাল থেরাপিউটিক্স 2025। আমরা জানি গত 15 বছর ধরে এই অর্গানাইজেশনটি কাজ করছে এবং এখানে বর্তমানে এই 2 দিনের সেমিনারে দেশের সমস্ত ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্টরা অংশগ্রহণ করছেন, সেই সাথে দেশের বাইরে থেকে আগত আন্তর্জাতিক মানের ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্টরা অংশগ্রহণ করছেন। এখানে অনেকগুলো প্যানেল ডিসকাশন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপের মাধ্যমে আমাদের দেশের কার্ডিওলজিস্টরা, ইয়াং কার্ডিওলজিস্টরা, নার্স এবং টেকনিশিয়ানরা অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছেন। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশকে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমরা কীভাবে ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট এই বিভাগটিকে আরও উন্নীত করতে পারবো, সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। দর্শক, বিভিন্ন প্যানেল ডিসকাশন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম চলতে থাকবে এবং তার পাশাপাশি আমরা এই সেমিনারে আগত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কিছু ইন্টারভিউ বা কিছু বিশেষ কথা আমরা তাদের কাছ থেকে শুনবো। চলুন যাওয়া যাক, আমরা বিশেষ কিছু ইন্টারভিউ তাদের কাছে আমরা শুনবো। In the offices and on the hospitals, very many companies out there right now. These are 4 of some of the more prominent ones, and we know that they can not only detect what we're saying, but they can interpret that and then put that to the chart, and also potentially will be able to be involved in billing and in note writing and sending messages to the referring and to the patients and so forth. But again, we need to know that these need to be refined, and they are being refined because AI does learn so that we can make sure that the notes are accurate and, again, consistent and free from hallucination and bias. And in the interest of time, I'll go on, but basically, the treasurer ACC, Dr. Akshay Kandawal, posted this in his observation with 20 patients, that they love it, but there still needs to be more refinement for ambient scribes and AI. And again, we also know, as I've already mentioned, there are a lot of ethical concerns about the data that's going in, data privacy, and many other issues that need to be solved. And also, we need to still understand that despite an exponentially growing number of studies in cardiovascular AI, trials showing improvement in outcomes remain lacking, and a number of studies are still currently underway. And some AI stats in healthcare recently, again, from Fall Transform of CV, expected to grow at an annualized rate of over 36% between 2024 and 2030. Has the potential to lower the cost of finding new drugs by 70%. We're hearing a lot about that lately. Predictive AI tools could reduce hospital admissions by half. AI and machine learning are expected to help reduce healthcare costs by $13 billion by 2025. That's this year. That was just a few months ago that was said. And 60% of Americans are uncomfortable with their provider relying on AI, although statistics show that 90% of nursing tasks will still be performed by humans in 2030. This is our hospital of the future, Carolinas Medical Center. The steel frame is up. We're going to open in 2027. I don't know if we'll get all of this on our wish list, but we're looking for telemedicine and ambient sensors with AI and natural language processing and video platforms and AI-powered robots with seamless automatic creation of visits to the EHR, and medical equipment smaller, more portable, inclusive of CT to the bedside, to recreate basically what goes in our OB suites where the patients come in and deliver their baby and go home from the same room, that perhaps even in the hospital of the future, that the patient can come into one room, have all of their studies, including their CT scan, portable to their room, and even potentially even have their surgery, and then go home with AI-facilitated connectivity to bring them through the system and in their home-based care. So thanks so much for allowing us to be here. It's quite an honor. Thank you, Dr. Rahman, and we wish you a very great conference. And I will turn it over for any questions or to our president, Ms. Kathy Biga. Okay, thank you very much. Thank you for joining with us. And expert panel or discussion participant, do you have any question?
Yes, I'm Dr. Raza from United Kingdom. Thank you so much, Dr. Wilson. I don't know whether he is listening or not. This is very enlightening to see the future of artificial intelligence, particularly in investigations and detection of atrial fibrillation or the accurate measurement of ejection fraction. But I think the clinicians must put their weight down, foot down to tell these engineers, CT-FFR, for example, that is the requirement of interventionists, and also the detection of hot lesions, the vulnerable plaque. So I think these are the important areas where we should mount our, requirement to these AI people to work on that. Thank you. Yeah, great comment. And you're absolutely right. I mean, just the enthusiasm, I kind of bowled through all this, but we're still responsible. We still need to be in charge. And, it really needs to be a collaborative effort, but we should always maintain control and continue to be the reliable source of information for our patients and our teams. Thank you very much. If there is no question, then we'll move to the second speaker. মূল সেমিনার থেকে আবারও আমরা চলে এলাম ইন্টারভিউ পোর্শনে। আমরা এখন কথা বলছি ডক্টর এম শফিক, সিনিয়র কনসালটেন্ট, ইউনাইটেড হসপিটাল কার্ডিওলজি ইউনিটে কাজ করছেন। স্যার, আপনি এখানে আজকে যে কনফারেন্সে এসেছেন এই সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে খুব ধন্যবাদ সবাইকে। কনফারেন্সটাকে মূল লক্ষ্য ধরেছি যে আমরা যে লার্নিংটা আমাদের সেটা ডিসট্রিবিউট করা এবং শুধু ডিস্ট্রিবিউট করা, নিজেও অনেক কিছু শেখা। কারণ আমাদের এখানে ফরেন ডেলিগেট আসেন, তারা কি করছেন, আমরা কি করছি সেটা মিলিয়ে দেখা এবং আমরা অনেক নলেজ নিতে পারি এবং যেটা অবশ্যই হার্টের পেশেন্টের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে। সেটি হচ্ছে এবং সেই জন্যই আমরা আসি। স্যার, আপনার কাছে যে বিষয়টি জানতে চাইব, যেহেতু ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি সম্পর্কেই আজকের এই সেমিনারের সকল বিষয়বস্তু আবর্তিত হচ্ছে এবং আপনার আলোচনা, আমাদের দেশে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করতে গিয়ে অনেকেই ভয় পান যে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করতে কোনো সমস্যা হবে না নেই। আপনি যদি খুব সংক্ষেপে আমাদের অ্যাঞ্জিওগ্রাম প্রসিডিউর সম্পর্কে এবং সাধারণ মানুষের ভীতি দূর করা সম্পর্কে কিছু বলেন। ধন্যবাদ আপনাকে। এই ব্যাপারটা আসলেই বড় একটা বিষয়। মানুষের মাঝে যে ভীতিটা কাজ করছে, এই ভীতিটা প্রবাবলি ডেভেলপ করেছে বিকজ অ্যাঞ্জিওগ্রামটা যখন আমাদের দেশে আসে তখন গুটি কয়েক সেন্টারে এটা সীমাবদ্ধ ছিল, যে কারণে মানুষের এটার অ্যাক্সেস ছিল না। সেই কারণে ভীতিটা স্বভাবতই ছিল। কারণ হচ্ছে অ্যাঞ্জিওগ্রাম হার্টের ভিতরে কি করা হবে এবং পেশেন্ট মারা যাবে কিনা। আমি যদি ছোট্ট একটা বিষয় বলি, যদি ব্যথার কথা বলি, তাহলে ব্যথা একেবারেই নাই, মানে একটা পেপার কামড়ের সমান ব্যথা। সুতরাং এই ব্যথাটা নাই, ভীতিটা যে যার মতো করে পায়। কারণ আমি পেশেন্টদেরকে প্রায়শই বলি যে আমরা ভূতের ভয় পাই একটা কারণে, ভূত ধরা যায় না বা ভূতকে দেখতে পাওয়া যায় না, অথবা ভূতের অস্তিত্ব আদৌ নেই। যদি ভূত ধরা যেত বা ভূত যদি সত্যি সত্যি থাকতো, মানুষের থেকে শক্তিশালী তো আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে কিছু তৈরি করেন নাই, তাহলে আমার টেবিলে হয়তো বোতলের ভিতরে একটা ভূত পাওয়া যেত, তাই না? কাজেই এইটা আমরা প্রায়শই পাই, কিন্তু এইটার অ্যাকচুয়ালি ভৌতিক একটা বিষয় আমাদের ভেতরে কাজ করে, সেখান থেকে আমরা এই ভীতিটা আমাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অ্যাঞ্জিওগ্রামে আমরা মারা যাব কিনা সেই ব্যাপারটা যদি বলি, অ্যাঞ্জিওগ্রামের টেবিলে সত্যিকার অর্থে পেশেন্ট মারা যায় কয়জন? আমি পেশেন্টদেরকে এইভাবে বোঝাই যে ধরেন আপনি আমার হসপিটাল আসছেন, নিশ্চয়ই কোনো গাড়িতে ভেহিকেলে আসছেন, যারা আসছে তারা সবাই বাড়িতে ফিরে যায়? বোধ হয় না। কেউ কেউ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় এবং এই অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার বিষয়টা কিন্তু আমরা মেনে নিয়েছি, কারণ এটা নিত্য নৈমিত্তিক, প্রতিদিন ঘটছে, কার ভাগ্যে ঘটবে কেউ আমরা জানি না। এখন আপনি দেখেন বাসা থেকে যতজন বেরোচ্ছে তার মধ্যে কয়জন বাসায় ফিরছে এবং তার পার্সেন্টেজ হিসাব করে একটা পার্সেন্টেজ আমরা পাবো যেখানে যে এত পার্সেন্ট মানুষ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। কিন্তু আমরা গাড়িতে চড়ার কখনো ভয় পাই? বোধ হয় না, স্টিল আমরা ভয় পাই না। কিন্তু প্লেনে চড়তে আমরা ভয় পাই। কিন্তু এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে সবচেয়ে সেফেস্ট জার্নি হচ্ছে প্লেন। কেন ভয় পাই? কারণ মিডিয়ার কল্যাণে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে একটা প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট আমরা জানতে পারি। সুতরাং তার ভিতরে একটা ভীতি আমাদের ভিতরে সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক অ্যাঞ্জিওগ্রামের ব্যাপারটা খানিকটা ওই রকম, যে এইটা আমাদের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এর সেফটিটা মার্জিনটা কতটুকু সেটা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না। সেটা হলো, আমি বিশ্বাস করি অ্যাক্সিডেন্টের থেকে অনেক কম। ভেহিক্যাল অ্যাক্সিডেন্টে যে পরিমাণ মানুষ বের হয়
তাতে যে কয়জন মানুষ মারা যায় অ্যানজিওগ্রামে, স্বাভাবিক অ্যানজিওগ্রামে সেই পরিমাণ পেশেন্ট মারা যায় না, খুবই কম। এবং রুটিন অ্যানজিওগ্রামে মৃত্যুর হার অত্যন্ত কম, নেগলিজিবল অথবা হয়ই না। ভেরি অ্যাক্সিডেন্টাল দুই একজন পেশেন্ট মারা গেছে এরকম আমরা হিস্ট্রি জানি, কিন্তু এটা হয় না। যেটা হলো যদি হার্ট অ্যাটাকের পেশেন্টের যখন আমরা অ্যানজিওগ্রাম করি, দিস ইজ এ ভেরি ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন, যখন তার অ্যানজিওগ্রাম করা হয়, করে রক্তনালীতে ব্লক আছে সেটা ঠিক করে দেওয়া হয়, সেটাতে তার মৃত্যুর ঝুঁকি কমে। এবং এই সময় পেশেন্ট যদি টেবিলে মারা যায়, অবাক হবার কিছু নাই, কারণ হার্ট অ্যাটাকের পেশেন্ট বিফোর কামিং টু হসপিটাল মারা যেতে পারে, হসপিটাল আসবার পরে মারা যেতে পারে, অ্যানজিওগ্রামের টেবিলে মারা যেতে পারে, এবং ইভেন সাকসেসফুলি অ্যানজিওপ্লাস্টি রিং লাগানোর পরও পেশেন্ট মারা যেতে পারে। এটা বিকজ হার্ট অ্যাটাকে কিছু মাসল ড্যামেজ হয়ে যায়, সেই ড্যামেজ অংশটা হার্টের ফেইলুর তৈরি করতে পারে এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট তৈরি করতে পারে, যেটা মৃত্যুর ঝুঁকির কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু অ্যানজিওপ্লাস্টি করে এই মৃত্যুর ঝুঁকি কমে, বাট স্টিল জেরো হয়ে যায় না। কাজেই অ্যানজিওগ্রামের ঝুঁকিটা যদি আমরা চিন্তা করি, সেটা কিন্তু একেবারে নেগলিজিবল, অবশ্যই অ্যাক্সিডেন্টের থেকে অনেক অনেক কম। কাজেই শুধুমাত্র আমরা এই ভূতের ভয় না পেয়ে যদি অ্যানজিওগ্রামটা যথাসময়ে করি, তাহলে আমরা পেশেন্টদেরকে রোগ নির্ণয় ঠিক সময় করতে পারবো এবং তার প্রপার চিকিৎসাটাকে আমরা এনশিওর করতে পারবো। ধন্যবাদ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। অ্যানজিওগ্রাম সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ভীতি রয়েছে, কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এবং যখন ইন্ডিকেশন রয়েছে তখন অ্যানজিওগ্রাম করাটাই অবশ্যই উত্তম। এবং সেখানে আপনি বলেছেন যে ঝুঁকি অবশ্যই অত্যন্ত নেগলিজেবল বা অত্যন্ত কম। কাজে এই ঝুঁকির কথা না চিন্তা করে যখন আমাদের প্রয়োজন হবে তখন চিকিৎসার প্রয়োজনেই আমাদের অ্যানজিওগ্রাম করতে হবে ফর বেটার ফিউচার। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আরটিভি এবং এসকে ফার্মাসিউটিক্যালসের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। প্রিয় দর্শক, সেমিনারের এই পর্যায়ে এখন আমরা কথা বলছি অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শফিউদ্দিন, চেয়ারম্যান কার্ডিওলজি বিএসএমএমইউ স্যারের সাথে আমরা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে চাইব। স্যার, আপনাকে আমাদের আজকের এই আলোচনায় স্বাগত। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। স্যার, আপনি একজন ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট এবং আপনারা প্রতিনিয়ত স্টেন্টিং করছেন। স্টেন্টিংকে আরও বেশি সহজলভ্য করবার জন্য বা স্টেন্টিং সম্পর্কে আমাদের জনমানুষকে খুব সাধারণ কিছু বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবার জন্য আপনি কি মেসেজ দিতে পারেন? ধন্যবাদ। স্টেন্টিং যেটা আমাদের সায়েন্টিফিক টার্ম, অ্যাকচুয়ালি সাধারণ ভাষায় আমাদের দেশের মানুষ এটাকে বলে রিং লাগানো। তো সেই বিষয়টা তো পরে আসলে হার্ট অ্যাটাক হওয়া বা যাদের হার্টের করোনারি আর্টারিতে ব্লক থাকে, যখন বুকে ব্যথা হয় বা হাঁটতে গেলে পরিশ্রম করলে ব্যথা হয়, তখন আমরা মনে করি যেটা হার্টের ব্লক আছে। সেটাকে বিভিন্ন স্তরে আমরা পরীক্ষা করি, প্রথমে ইসিজি, তারপরে ইকো, তারপরে ইটিটি, আলটিমেটলি আমরা অ্যানজিওগ্রাম করে দেখি যে সেখানে ব্লক আছে কি নাই। যদি সিগনিফিক্যান্ট ব্লক থাকে তখনই প্রয়োজন হয় স্টেন্টিং বা রিং লাগানো যেটা বলি। তো আপনি যেই প্রশ্নটা করলেন যে সহজলভ্য কীভাবে করা যায়, আসলে এটা খুবই ডিফিকাল্ট, কারণ এগুলো তো বিদেশ থেকে আসে, ইম্পোর্ট হয়, এগুলো ভেরি কস্টলি। তো যেই কারণে বেশিরভাগ রুগী যাদের প্রয়োজন তাদের ম্যাক্সিমাম রুগী এটা অ্যাফোর্ড করতে পারে না। তো এই জন্য আমি মনে করি যে আমাদের যেসব কোম্পানিগুলো ইম্পোর্ট করে, যদি সরকার কোনো সাবসিডি দেন, কোনো ভর্তুকি দেন, তাহলে আমার মনে হয় এগুলোর দাম কমিয়ে আনা যায়, এই একটা জিনিস। আরেকটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস হলো যে আপনার ইন্স্যুরেন্স সার্ভিস। আমরা জানি যে বিদেশে কিন্তু কোনো একটা হার্ট অ্যাটাক হলে রোগীর কোনো চিন্তা করতে হয় না, সে হাসপাতালে গেলেও তার অ্যানজিওগ্রাম, অ্যানজিওপ্লাস্টি, স্টেন্টিং সবই হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের এখানে এই কোনো ধরনের মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স না থাকার কারণে সাধারণ রোগীরা পারে না, অ্যাফোর্ড করতে পারে না, আলটিমেটলি তারা মাসল ড্যামেজ হয়ে যায়। অথবা যারা পারে তাদেরও দেখা যায় অনেক কাঠখোর পোষাতে হয়, অনেক কিছু, তারা কেউ গরু বিক্রি করে, কেউ জমি বিক্রি করার চিন্তাভাবনা করে। তখন খুবই কষ্ট হয় আমাদের যে আসলে তার সর্বশান্ত হয়ে তারপরে সে চিকিৎসা করতে চায়, তারপরে সে সেই পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। জি, এই জন্য সরকারি উদ্যোগ দরকার আর কি। অবশ্যই স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ। আরেকটি বিষয় জানতে চাইব, অনেকেই মনে করেন স্টেন্টিং করানোর পরে বা রিং লাগানোর পরে সেটির কোনো ক্ষতি হবে কিনা, বা তিনি এই অপারেশনের পরে আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন কিনা, এটি আপনারা একজন কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে সাধারণ মানুষকে কিভাবে পরামর্শ দিয়ে থাকেন? অবশ্যই, কারণ এই জিনিসটা তো শুধু আমাদের দেশে না, সারা বিশ্বে প্রচলিত। এটা সায়েন্টিফিক বেনিফিট আছে বলেই তো এটা করা হয়। একজন মানুষের যখন একটা রক্তনালী যদি ব্লক হয়ে যায়, সেটা যদি রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করা যায়, তো অবশ্যই বেনিফিট পাবে। তবে এখানে একটা কথা আছে, আমাকে দেখতে হবে যে তার যেই জায়গায় আমরা স্টেন্টিং করতেছি ওই সাপ্লাই এরিয়াতে তার যে মায়োকার্ডিয়াম, যেটা হার্টের মাসল, সেটা অলরেডি ভায়াবল আছে কিনা, এটা হেলদি আছে কিনা। যদি একটা পুরনো একটা এমআই পেশেন্ট হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে, তার মাসল ড্যামেজ হয়ে গেছে, সেখানে কোনো কিছু আর আপনার অবশিষ্ট নাই মাসলের ওই জোনটাতে, তখন সেখানে স্টেন্টিং করলে তো এটা কী বলবো,
আমরা সাধারণ ভাষায় বলি যে মরা গাছে পানি দেওয়ার মতো। যদি সেখানে কোনো জীবন্ত টিস্যু না থাকে হার্টের, তাহলে স্ট্যান্ডিং করে কোনো লাভ নাই। এই জন্য আগে দেখতে হবে সেটা ভায়াবল টিস্যু আছে কিনা, জীবন্ত আছে কিনা সেই হার্টের পোর্শনটা, তাহলে অবশ্যই বেনিফিট হবে এবং খুবই ভালো বেনিফিট হবে, মানে স্বাভাবিক জীবনযাপন সেবার করতে পারবে সে আগে যা করতো। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আমাদের রোগীদের উদ্দেশ্যে বলবার জন্য, এবং স্টেন্টিং করবার পরবর্তী সময়ে তিনি কিভাবে জীবনযাপন করবেন বা তার জন্য ঝুঁকি কতটুকু সেই বিষয়টিও আপনি বলেছেন, কিভাবে আমাদের দেশে এই স্টেন্টিং বিষয়টিকে আরও বেশি সহজলভ্য করা যায় সেই বিষয়টি নিয়ে আপনি বলেছেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ RTVর পক্ষ থেকে এবং এসকেপ ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষ থেকে। আপনাকে এবং RTV দর্শকদেরকে ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, সেমিনারের এই পর্যায়ে আমরা আবারও কথা বলছি ডক্টর DMMF ওসমানী, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যান্ড অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর BSMMU স্যারের সাথে আমরা একটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাইবো। আপনাকে প্রথমেই ধন্যবাদ। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমরা শুনেছি আপনি কার্ডিয়াক MRI করে থাকেন। আমরা MRI সম্পর্কে কম বেশি সকলেই জানি, বাট কার্ডিয়াক MRI সম্পর্কে আপনি আমাদের দর্শকদেরকে একটু জানাবেন কি কারণে বা কোন ইন্ডিকেশনে এটি করা হয়, এটির মাধ্যমে আপনারা কি ডায়াগনোসিস করে থাকেন, সাধারণ মানুষের কি লাভ হয়ে থাকে এই MRI করে একটু বলবেন। দর্শক শ্রোতাদের আমার অভিনন্দন। কার্ডিয়াক MRI এমন একটা ইমেজিং টেকনিক, এখন পৃথিবীর সবচেয়ে নতুন যত ইমেজিং টেকনিক আছে তার মধ্যেই একটা। হার্টের যত সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম সমস্যা আছে তা MRI দিয়ে বোঝা যায়। এর মধ্যে প্রথম ইউজ হলো আমরা যখন হার্ট অ্যাটাক হয়, হার্টের একটা অংশ নষ্ট হয়ে যায়, আমরা বলি লস অফ ভায়াবিলিটি। এটা জানতে হলে কার্ডিয়াক MRI-এর গত্যন্তর নাই। ইট ইজ দ্য বেস্ট পসিবল ওয়ে টু লার্ন আউট হোয়াট ইজ গোয়িং অন উইথ দ্য হার্ট। এই ভায়াবিলিটি জেনে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে আমাদের এর পরবর্তীতে রিভাস্কুলারাইজেশন, সার্জারি অথবা PCI লাগবে কিনা। এছাড়া কার্ডিয়াক MRI হওয়ার পরে আমরা নতুন কিছু রোগ এখন আবিষ্কার বা জানার সুযোগ হচ্ছে। এর মধ্যে হচ্ছে ইনফিল্ট্রেটিভ ডিজিজ। হার্টের কিছু ইনফিল্ট্রেটিভ ডিজিজ থাকে, যেমন ধরা যাক কার্ডিয়াক অ্যামাইলয়েড, কার্ডিয়াক সার্কয়েড। এছাড়া ডান দিকে, হার্টের ডান দিকেও কিছু রোগ হয়, এটাকে বলে ARVD। এছাড়াও ভাস্কুলার, পেরিকার্ডিয়াল এবং সব মিলিয়ে হার্টের যে কয়টা পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে এর মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট এবং অ্যাকুরেট পরীক্ষা হলো কার্ডিয়াক MRI। জি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি আমাদের দর্শকদের জন্য শেয়ার করবার জন্য। এবারে ছোট্ট একটি বিষয় একটু জানতে চাইব, বাংলা ইন্টারভেনশনাল থেরাপিউটিক্স এই সেমিনারে বা এই 2 দিনের কনফারেন্সে আপনারা এসেছেন, আপনারা এনজয় করছেন, অনেক সায়েন্টিফিক তথ্য আমাদের ডাক্তার, নার্স এবং সাধারণ জনগণের জন্য আপনারা শেয়ার করছেন। আপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ছোট্ট করে 2-1টি কথা বলবেন। আমি মনে করি এইরকম কনফারেন্স রেগুলার হওয়া উচিত এবং ইট ইজ বেস্ট পসিবল ওয়ে টু এক্সপোজ আওয়ার সায়েন্স অ্যান্ড নলেজ। আমরা বলি এভিডেন্স বেসড মেডিসিন, পুটিং ইউর সায়েন্স ইন দ্য ডে টু ডে প্র্যাকটিস। এটাই সম্ভব হবে এরকম কনফারেন্স হলে। সবাইকে ধন্যবাদ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ RTVর পক্ষ থেকে এবং এসকেপ ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, সেমিনারের এই পর্যায়ে আমরা আবারও ফিরে এলাম ছোট্ট একটি আলোচনা পর্বে। আমাদের সাথে এবারে যুক্ত হয়েছেন ডক্টর MA হাসনাত, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কার্ডিওলজি NICVD। স্যার, আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনায়। ধন্যবাদ এবং দর্শক মণ্ডলী যারা শুনছেন সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের এই বড় কনফারেন্সে এসে আপনার অভিজ্ঞতা কি সেটি আমাদের দর্শকদের জন্য একটু বলবেন প্রথমে। জি, আসলে দেখুন, এই ধরনের যে কনফারেন্সগুলা এগুলা আমাদের যারা আমরা চিকিৎসক তাদের জন্য কিন্তু খুব প্রয়োজন। তার কারণ আমাদের নলেজটাকে সবসময় আপ টু ডেট রাখার প্রয়োজন আছে। তার কারণ আপনারা জানেন যে মেডিকেল সায়েন্স এটা কিন্তু সবসময় একটা পরিবর্তনশীল। প্রতিনিয়ত বিশ্বের নানা জায়গায় নতুন নতুন টেকনোলজি আবিষ্কার হচ্ছে এবং নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হচ্ছে। তো এই পদ্ধতির সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং নিজেদের জ্ঞানকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসলে এই ধরনের একটা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন যে কনফারেন্সগুলোতে অ্যাটেন্ড করা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকদের সাথে, বিজ্ঞানীদের সাথে যে মত বিনিময়গুলো, এগুলো আসলে চিকিৎসকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে, জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে। সুতরাং আমি মনে করি যে এই ধরনের কনফারেন্স আমাদের ডাক্তারদের জন্য খুবই উপকারী একটা জিনিস আর কি, মানে প্রয়োজনীয় আর কি। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে বর্তমান সময়ে আপনারা জানেন যে আমাদের দেশের ডাক্তারদের জন্য, বিশেষ করে যারা আমরা সরকারি পর্যায়ে চাকরি করি, তাদের জন্য বিদেশের কনফারেন্সগুলোতে অ্যাটেন্ড করাটা কিন্তু কিছুটা কঠিন হয়ে গেছে। বিশেষ করে কিছু সরকারি বিধিনিষেধের কারণে আমরা বিদেশে যেতে পারি না।
তো সেদিক দিয়ে যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে যে বিদেশের যে চিকিৎসকবৃন্দ এখানে আসছেন, এসে তাদের অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করছেন, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো তাদের সাথে শেয়ার করতে পারছি, এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা আমি মনে করি যে আমাদের জন্য, বিশেষ করে জুনিয়র ডাক্তারদের জন্য একটা অনেক বড় ধরনের প্রাপ্তি। সুতরাং এই কনফারেন্সগুলো আমাদের এই দেশের চিকিৎসকদের, বিশেষ করে যারা আমরা কার্ডিওলজি ফিল্ডে চিকিৎসা দিয়ে থাকি, তাদের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করবে বলে আমার বিশ্বাস। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। বাংলা ইন্টারভেনশনাল থেরাপিউটিক্স এই কনফারেন্সে আমরা আসলে দেশের বিদেশের অনেক ইয়াং চিকিৎসকরা বিদেশের অনেক চিকিৎসকদের কাছে অনেক নতুন নতুন ইনফরমেশন পাচ্ছেন, এবং যেটি অবশ্যই তাদের একাডেমিক পারফরম্যান্সকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করবে, সেটি আপনি উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছেন। আরেকটি বিষয় জানতে চাইব, আমাদের দেশের অনেক মানুষ বিদেশে চিকিৎসা নেবার জন্য যান, কখনো বিশেষ প্রয়োজনে যান বা কখনো অপ্রয়োজনেও কিন্তু চলে যান। আসলে বিদেশে যাবার প্রয়োজন আছে কি না সেই অর্থে। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশেও অনেক ঔষধ, নতুন নতুন ঔষধ বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের ঔষধ এবং টেকনোলজি আমাদের দেশেই রয়েছে। কাজেই অযথা আমরা যাতে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা না করি, এই বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখেন বা আপনি এই বিষয়ে কীভাবে পরামর্শ দিতে চান? জি, ধন্যবাদ। আমরা যদি আমাদের মেডিকেল সেক্টরের অগ্রগতি দেখি, তাহলে আমি বলতে পারি যে কার্ডিওলজির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কার্ডিয়াক পেশেন্টের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দেশের অগ্রগতিটা অসাধারণ। মানে পৃথিবীতে যে ধরনের মানে হার্টের রোগীদের যা যা চিকিৎসা বিদেশে হয়ে থাকে, তার সব ধরনের চিকিৎসা কিন্তু বাংলাদেশে সম্ভব, এবং খুব দক্ষতার সাথে হচ্ছে এবং খুব ভালোভাবে হচ্ছে। সুতরাং আমাদের দেশ থেকে যেসব রোগী বিদেশে যাচ্ছেন নানা ধরনের প্রচারণার ফাঁদে পড়ে, আমি বলবো যে আপনারা এই ধরনের প্রচারণার ফাঁদে না পড়ে আমাদের দেশে চিকিৎসা নিতে পারেন। এবং আমাদের দেশে কিন্তু অনেক ভালো ভালো সেন্টার বর্তমানে ডেভেলপ করেছে, যেখানে হৃদরোগের চিকিৎসা হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে যে বাইরে চিকিৎসা নিতে গেলে যে খরচ, আপনি যদি একটা রুগীকে বিদেশে নিয়ে যান, তাহলে যাওয়া আসা এবং ওই দেশের চিকিৎসা, তারপর হচ্ছে যে ওষুধের ব্যাপার স্যাপার সব কিছু মিলে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে বাইরে যে খরচ তার চাইতে তুলনামূলকভাবে অনেক কম খরচে কিন্তু আমাদের দেশের চিকিৎসা সম্ভব। এছাড়াও আমরা যদি যে কথা বললেন যে ওষুধের মানের ব্যাপারে যদি বলা হয়, আমাদের দেশের ওষুধের মান কিন্তু আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন, এবং ওষুধ আমাদের দেশ থেকে কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলো কিন্তু বিদেশেও ওষুধ রপ্তানি করে। সুতরাং ওষুধের গুণগত মান, চিকিৎসার ধরন, তারপরে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা, এই সবগুলো দিক যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে আমি বলবো যে বাংলাদেশে হৃদরোগে আক্রান্ত কোনো রোগীর আসলে বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। যদি কেউ যেয়ে থাকেন, তাহলে সেটা হচ্ছে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, বা আমি বলবো যে অনেক সময় প্রচারণার যে ফাঁদগুলো বলা থাকে সেটা। তার কারণ আমরা যদি দেখি, বাংলাদেশ থেকে কিন্তু প্রতি বছর প্রায় $5 বিলিয়ন বিদেশে চলে যায় শুধু চিকিৎসার জন্য। তো এই $5 বিলিয়ন আমাদের যে হেলথ বাজেট, তার চেয়েও কিন্তু বেশি। তো আমরা যদি এই দিকে একটু নজর দেই, এবং আমাদের নীতি নির্ধারক পর্যায়ে যারা আছেন, আমাদের সরকার বা আমাদের নীতি নির্ধারক পর্যায়ে যারা আছেন, তারা যদি এই দিকটাতে নজর দেন, তাহলে কিন্তু এই বিদেশে যাওয়ার রুগীদের যে বিদেশে যাওয়ার যে প্রবণতা, সেটা কমে আসবে, এবং এই বৈদেশিক মুদ্রা কিন্তু সাশ্রয় হবে। আরেকটা জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, যদি এরকম দেখা যায় যে আমাদের কোনো সেক্টরে, হেলথ সেক্টরে কোনো দিকে ঘাটতি আছে, তাহলে আমাদের দেশে হেলথ সেক্টরে যেসব ডাক্তার আছেন, নার্স আছেন বা টেকনিশিয়ান আছেন, তাদেরকে বিদেশে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা, এবং দরকার হলে বিদেশ থেকে এক্সপার্টাইজ বাংলাদেশে এনে আমাদের এই সেক্টরটাকে ডেভেলপ করতে হবে, যাতে বাংলাদেশের মানুষজন বিদেশে না যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে সমস্যা নাই সেটা না, আছে, সমস্যা আছে, কিন্তু তার সমাধান তো এটা না যে বিদেশে চলে যাব, বিদেশে সব চিকিৎসা নেব, তাহলে তো আমাদের এই সেক্টরটা ডেভেলপ করবে না কখনো। সুতরাং আমি মনে করি যে সমস্যা যেগুলো আছে সেগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা, এবং নীতি নির্ধারক পর্যায়ে এই সমস্যাগুলি সমাধান করা, এবং আমাদের চিকিৎসা পেশায় যারা আছেন, ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড বয়, টেকনিশিয়ান যারা আছেন, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে নজর দিলে আমার মনে হয় যে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতাটা অনেকটাই কমে আসবে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমরা যদি নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি আরও বেশি করে, তাহলে আমাদের দেশের রোগীদেরকে আমরা আমাদের দেশেই চিকিৎসা করতে পারবো, এবং আমরা সেই প্রত্যাশাই করি। অযথা অকারণে আমরা যাতে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করতে না চাই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে কথা বলবার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে, এবং দর্শক মণ্ডলী আপনারা যারা শুনলেন, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার।
প্রিয় দর্শক, মূল কনফারেন্সের এই পর্যায়ে আমরা আবারও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি অধ্যাপক ডক্টর আবুল ফজল খবির উদ্দিন আহমেদ স্যারের সাথে। তিনি সদস্য সচিব বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটি। স্যার, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায়। ধন্যবাদ, আপনাকেও স্বাগত। স্যার, আজকের এই কনফারেন্সে এসে আমরা অনেক রকমের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি আপনাদের মাধ্যমে। আপনারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের দেশবাসীকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানাচ্ছেন। আপনি যেহেতু একজন বাংলাদেশের প্রবীণ চিকিৎসক, আপনি অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসক, আপনার কাছে জানতে চাইব যে ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ কার্ডিয়াক কেয়ার এই সম্পর্কে যদি আপনি কিছুটা বলেন। অর্থাৎ আমরা দেখি যে যত অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সেগুলি আমাদের দেশে কিছুটা ঢাকা কেন্দ্রিক। এটিকে প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার জন্য কিভাবে কাজ করা যেতে পারে, আপনি কি মনে করছেন? ধন্যবাদ ডক্টর বাইজিৎ। আমি কিছুদিন আগেই আপনার এই বর্তমান যে কার্ডিয়াক সোসাইটির যে কনভেনিং কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে আমি নমিনেশন এবং নির্বাচিত হয়েছি। তো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গে বর্তমানে যে কার্ডিয়াক কেয়ার, যে অ্যাডভান্স কার্ডিয়াক কেয়ার, এটা 90%ই হচ্ছে ঢাকা কেন্দ্রিক। তো আমাদের উদ্যোগ এবং চেষ্টা থাকবে, এবং এটা আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি এবং সরকারি পর্যায়েও এনআইসিভির ডাইরেক্টর প্রফেসর ওয়াদুদ স্যারের সাথে সমন্বয়ে আমরা একটা চিন্তাভাবনা করেছি যে সারা বাংলাদেশে অ্যাটলিস্ট ডিস্ট্রিক্ট পর্যায়ে না পারলেও বিভাগীয় পর্যায়ে যে অ্যাডভান্স কার্ডিওলজি, যেমন ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজি, ইন্টারভেনশনের সাথে পেসমেকার বা আদার, যেগুলো সমগ্র দেশ থেকে দেখা যাচ্ছে যে জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতাল সরকারিভাবে, বেসরকারিভাবে হয়তো আপনার হার্ট ফাউন্ডেশন, বারডেম, ইউনাইটেড, এভার কেয়ার, এই সমস্ত জায়গায় প্রচণ্ড লোড, এবং সরকারিভাবে ইউ ক্যানট ইমাজিন যে আমরা প্রতিদিন কি পরিমাণ রুগী পাই। অবশ্যই এইগুলো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আপনার বিশেষ করে একটা হার্ট অ্যাটাকের রুগী, টাইমটা একটু খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, ক্রুশিয়াল ব্যাপার। যে আপনার একটা ফর এক্সাম্পল একটা দিনাজপুর, একটা বগুড়া থেকে যখন রুগীটা ঢাকা রেফার করা হয়, যেই সময়ে যেই অপচয় হয়, এটা কিন্তু একটা হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। যে কোনো সময় সে মানে ইট গিভস নো টাইম। যার জন্য আমরা যদি এই সমস্ত লেভেলে অ্যাটলিস্ট বিভাগীয় পর্যায়ে যদি একটা হার্ট অ্যাটাকের রুগীকে ওই সার্ভিসটা দিতে পারি যেটা এনআইসিবিডি অথবা হার্ট ফাউন্ডেশনে দেওয়া হয়, তাহলে অনেক রুগীরই আপনার চাপ, লোড এবং রুগীর জীবনও আপনার বেঁচে যাবে। জি, যার জন্য আমরা এই লক্ষ্যে আমরা অর্গানোগ্রাম সরকারের কাছে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের সাথে আলাপ করে এবং একটা খসড়া প্রস্তাব তৈরি অলরেডি আমরা করার পথে, এবং এটা আমরা প্রস্তাবনা দেব যে যাতে করে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এই হার্টের রুগীগুলো যাতে মানে এই বিড়ম্বনার শিকার না হয়। এবং এইখানে এসে দেখা গেছে যে প্রতিদিনই আমি হৃদরোগে ছিলাম, কয়েকদিন আগে আমি অবসরে গেছি, দেখা যাচ্ছে যে এইখানে প্রতিদিনই প্রায় 300-400 রুগী ভর্তি হয়। তার মধ্যে দেখা যায় যে এই হাসপাতালের ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1200, এবং প্রতিদিনই রুগী ভর্তি থাকে আপনার 1500 থেকে 2000। এই এত সার্ভিস আমরা দিতে পারি না। সবাই এসে দেখে যে রুগী ফ্লোরিং করতেছে। আসলে এটা যদি এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা ছড়িয়ে যায় করতে পারি, তাহলে অবশ্যই এনআইসিভিডি বা ঢাকার হাসপাতালগুলোর লোডটাও কমবে এবং রুগীরও চাপ কমে যাবে। স্যার, আপনি যেহেতু অনেক অভিজ্ঞ একজন চিকিৎসক, আমাদের দেশের ইয়াং কার্ডিওলজিস্টদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো বক্তব্য বা কোনো পরামর্শ রয়েছে কিনা? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি একটা বক্তব্য পরামর্শ তো অবশ্যই থাকতে হবে। ইয়াং কার্ডিওলজিস্ট তারা যাতে আসলে দে শুড নট বি ফোকাসড অন দ্য সেন্টার অফ দ্য ঢাকা ওর বাংলাদেশে, যে ঢাকা যেই সমস্ত, দে শুড গো টু দ্য পেরিফেরি অ্যান্ড গিভ সার্ভিস টু দ্য পিপল। জি, অনেক ধন্যবাদ স্যার। আর টিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, সেমিনারের সায়েন্টিফিক ডিসকাশনের ফাঁকে ফাঁকে আমরা বিভিন্ন কনসালটেন্টদের সাথে কথা বলছি। এই পর্যায়ে আমরা এখন কথা বলছি ডাক্তার মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ খান, কনসালটেন্ট কার্ডিওলজি এনআইসিভিডি এবং জয়েন্ট কনভেনার বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটি। আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য, আজকের এখানে কথা বলবার জন্য। জি, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আমাদেরকে এই অনুষ্ঠানের মাঝেও আমাদের কিছু মতামত নেওয়ার জন্য আপনারা একটা আয়োজন করেছেন।
ধন্যবাদ আপনাদেরকে। জি, হৃদরোগীদের চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমাদের দেশে প্রান্তিক জনগণের জন্য হৃদরোগীদের চিকিৎসা যাতে আরও বেশি করে আমরা পৌঁছতে পারি বা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বেশি করে আমরা তৈরি করতে পারি, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার মতামত একটু জানতে চাইছি। জি, হৃদরোগ বা আমরা কার্ডিওলজি যেটা বলি সেটা সবসময়ই একটি ক্রিটিক্যাল ডিজিজ, ক্রিটিক্যাল এবং একটি এমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট। অন্য যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে যতটুকু সময় নেওয়া যায়, যখন একটা হার্ট অ্যাটাকের রোগী, হার্ট ফেলিওরের রোগী, তাদের ক্ষেত্রে টাইমটা সবচেয়ে বড় কনস্ট্যান্ট একটা ইস্যু। যত আর্লি তাকে আমি একটা প্রপার ম্যানেজমেন্টে যেতে পারবো, তত তার রিকভারি রেট ভালো থাকবে এবং সার্ভাইভাল রেট ভালো থাকবে। সেক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই হৃদরোগের অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, অন্য অন্য সাবডিভিশনও যেরকম ডেভেলপড হয়েছে, কিন্তু একটি জায়গায় আমাদের বোধহয় এখনও কাজ করার সুযোগ আছে, যে আমাদের চিকিৎসকগুলো এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ডিভিশনাল লেভেলে, ঢাকায় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, হার্ট ফাউন্ডেশন, কিছু প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, ঢাকার বাইরে ডিভিশনাল কয়েকটি লেভেলেই আমরা যথেষ্ট ডেভেলপ করেছি। কিন্তু এই ডিভিশনাল লেভেলে যাতায়াতের যে ইস্যুটা থাকে, তখন ওই সময়টা রোগীদের জন্য একটি ক্রিটিক্যাল টাইম ফ্যাক্টর হয়ে যায়। তো এই জায়গায় আমাদের সবচেয়ে জরুরিভাবে যেটা করা দরকার, অ্যাটলিস্ট জেলা পর্যায়ে যদি আমরা সিসিইউ এবং কার্ডিওলজিস্ট এখন প্রায় সব জেলা পর্যায়ে আছে, আমরা যদি একটা সিসিইউ সাপোর্ট সব জেলা পর্যায়ে ডেভেলপ করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে হৃদরোগীরা এমার্জেন্সি এই সাপোর্ট ট্রিটমেন্টটা পাবে। খুব জরুরি প্রয়োজন হয়ে যায় যখন একটা পেশেন্টের হার্ট অ্যাটাক হয়, তখন তার এনজিওগ্রাম করা, তার হার্টে স্ট্যান্টিং করা বা বাইপাস সার্জারি করা। অ্যাটলিস্ট যদি আমরা এই এমার্জেন্সি সাপোর্টটা আমরা সিসিইউ সাপোর্ট সহ এনজিওগ্রাম বা স্ট্যান্টিং এই পর্যায়টা যদি আমরা জেলা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে হয়তোবা আমরা সারা বাংলাদেশের রোগীদেরকে আরও অনেক বেশি সহজে সেবা দিতে পারবো। তাদের সার্ভাইভাল রেট ভালো থাকবে এবং লাইফ এক্সপেক্টেন্সিও আগের চেয়ে ইনশাল্লাহ ভালো থাকবে। ধন্যবাদ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি অত্যন্ত চমৎকারভাবেই বলেছেন যে আসলে যারা হৃদরোগে আক্রান্ত হন বা হার্ট অ্যাটাক করেন, তখন কিন্তু তার জন্য সময়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা গোল্ডেন আওয়ার বলেও একটি টার্ম আপনাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত রয়েছে, এবং যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের কাছে বা স্পেশালাইজড কার্ডিয়াক সেন্টারে তাকে উপস্থিত হতে হয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রান্তিক জনগণের কাছে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলায় সিসিইউ অথবা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে বিভিন্ন উপজেলায়, জেলায় আমরা যদি রাখতে পারি বা তাদের মাধ্যমে চিকিৎসা দিতে পারি, তাহলে অবশ্যই জনগণের অনেক বেশি উপকার হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। ধন্যবাদ আরটিভিকে এবং ধন্যবাদ বিআইটিকে। ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, কনফারেন্সের মধ্যবর্তী সময়ে আবারও আমরা কথা বলতে এসেছি ডক্টর এটিএম নুরুন্নবী শাহ, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এনআইসিভিডি। স্যার, আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের এই আলোচনায়। আপনার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা শেয়ার করতে চাই, সেটি হচ্ছে যে এই ধরনের ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের বা আন্তর্জাতিক মানের একটি কনফারেন্সে আমরা আন্তর্জাতিক মানসম্মত চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে পারছি। আমাদের দেশেও যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে, সেখানে টেকনোলজি এবং ঔষধের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে কিনা বা হতে কতদূর আপনি কি মনে করছেন, এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের দর্শকদেরকে একটু জানাবেন। ধন্যবাদ আপনাকে। বাংলাদেশে কার্ডিওভাস্কুলার যে ট্রিটমেন্টটা যেটা আছে, সেই সিস্টেমটাতে এবং সেটা ট্রিটমেন্ট এবং মডার্ন ট্রিটমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের এবং মেডিসিন কোয়ালিটি সব দিক দিয়ে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গিয়েছে, যেটা আগে 10 বছর 20 বছর আগে কল্পনা করা যেত না। আমাদের মেডিসিনের কোয়ালিটি এত ভালো, যেটা মোর দ্যান 80 কান্ট্রিসে, প্রায় বিশ্বের প্রায় 80টা দেশে আমাদের মেডিসিন এক্সপোর্ট হয়। আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার ট্রিটমেন্টের জন্য যে মেডিসিনগুলো দরকার পড়ে, সেগুলো সমস্ত কিছুই আমাদের দেশে প্রোডাকশন হচ্ছে। দ্বিতীয় কথা হলো যে ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিতে স্টেন্টিং, পেসমেকার কিংবা বাইপাস এই সমস্ত ডেভেলপ করছে আমাদের দেশে। অনেকগুলো সেন্টার ডেভেলপ করছে, ন্যাশনাল পর্যায়ে যে সিস্টেমটা ডেভেলপ করছে এটা আন্তর্জাতিক মানের। সুতরাং আমাদের দেশের রোগীদের ট্রিটমেন্ট পারপাসে প্রিভেন্টিভ কার্ডিওলজি অথবা ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজি কোনো পারপাসেই দেশের বাইরে যাওয়ার সাধারণত প্রয়োজন মনে করি না। আমরা মনে করি এই ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সের মাধ্যমে এক্সচেঞ্জ অফ মডার্ন নলেজ অ্যান্ড টেকনোলজি, এটা এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে আমাদের দেশের চিকিৎসকদের নলেজটা আপ টু ডেট হচ্ছে, পাশাপাশি আমাদের দেশে যে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের যে ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটি চলতেছে এবং সেটা এক্সচেঞ্জ করা, সেটা একটা সুবিধা হচ্ছে। দ্বিতীয় কথা হলো আমাদের দেশে যে মেডিসিন যে ডেভেলপ করছে, সেই মেডিসিন মার্কেটটা কিংবা মেডিসিন সমস্ত অ্যাভেলেবিলিটি এবং কোয়ালিটি এত ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের, যেটা আমাদের দেশের মেডিসিন বিশ্বের 80টির উপরে দেশে এক্সপোর্ট হচ্ছে, যা আমাদের দেশের কার্ডিওভাস্কুলার রোগীদের, কার্ডিয়াক পেশেন্টদের সমস্ত ট্রিটমেন্টেই আমাদের দেশের তৈরি ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরি মেডিসিন দিয়েই সম্ভব।
ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আরটিভির পক্ষ থেকে এবং এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ আপনাকে। প্রিয় দর্শক, 15th বিআইটি সামিটের এই পর্যায়ে আমরা কথা বলছি মোহাম্মদ শুয়েব আহমেদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট, সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায়। ধন্যবাদ। জি, আপনি একজন ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজে কাজ করছেন। আমি একটু এভাবে জানতে চাইবো যে পেরিফেরিতে বা ঢাকার বাইরে, বিশেষ করে আপনি যেখানে কাজ করছেন সেখানে হৃদরোগের চিকিৎসা আপনারা কতটুকু দিতে পারছেন বা কতটা উন্নতভাবে দিতে পারছেন, সেখানে ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্টরা আপনারা কতটুকু কাজ করতে পারছেন, যেটি জানলে আমাদের ইয়াং জেনারেশন বা ইয়াং কার্ডিওলজিস্ট যারা আছেন তারা কিছুটা অনুপ্রাণিত পাবেন বা গ্যাপসগুলো বুঝতে পারবেন। আপনি একটু বলবেন। ধন্যবাদ আপনাকে। এটা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন। সামগ্রিক বাংলাদেশের কার্ডিওলজি যদি আমরা চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করতে চাই, শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক হলে হবে না। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা বিভাগীয় শহর বলেন, জেলা শহর, প্রত্যেক জায়গাটাই কিন্তু এটা উন্নতি করতে হবে। সেই হিসাবে সিলেট বিভাগ হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম একটি বিভাগ, এবং সিলেট মেডিকেল কলেজে যেখানে আমি কাজ করছি সেটা হচ্ছে সমগ্র সিলেট বিভাগের রুগীদেরকেই সেবা দিয়ে আসতেছে। সেই হিসাবে আমাদের যতটুক আমরা সরকারি হাসপাতালে যতটুক আমাদের সাপোর্ট আমরা পাচ্ছি, সেই হিসাবে আমরা রোগীদের আমাদের সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো আমাদের যে আধুনিক যে চিকিৎসা ব্যবস্থা, কাউকে যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয় ওনাকে আমরা যে ইন্টারভেনশন চিকিৎসা দেওয়াটা সেটা আমরা পারতেছি, অলরেডি আমাদের এটা চলতেছে। এখানে আমাদের ক্যাথল্যাব আছে এবং সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের নতুন একটা ক্যাথল্যাব এটা স্থাপন হচ্ছে, কয়েক মাসের মধ্যে এটা স্থাপিত হবে, এবং তখন হচ্ছে কি আমরা আরও বৃহত্তর পরিসরে আমরা সেবা দিতে পারবো। এর মধ্যেই আমরা যেগুলো আছে আমরা সিসিউর মাধ্যমে আমরা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি। আমরা অন্যান্য যতগুলা পরীক্ষা নিরীক্ষা, ইসিজি, ইকো, হল্টার, ইটিটি, এগুলাও আমাদের হাসপাতালে চলমান। জি, আপনি একজন কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে আপনার কাছে সাধারণ একটি কোশ্চেন করতে চাই। সেটি হচ্ছে যে যদি কেউ একজন হৃদরোগে আক্রান্ত হন, তার লক্ষণগুলো ওই মুহূর্তে তিনি কিভাবে বুঝবেন? এটা সাধারণ মানুষকে খুব সাধারণভাবে বলতে চাই, উনি যদি হৃদরোগে আক্রান্ত হন উনি কীভাবে বুঝবেন? ওনার বুকের মধ্যভাগে বা আমরা রেক্টোস্টার্নাল চেস্ট পেইন হবে, ঠিক এই জায়গাটাতে খুবই ব্যথা উনি অনুভব করবেন, যেটা আগে উনি ওরকম করে উনি অনুভব করেন না। এই ব্যথাটা এত ব্যথা হবে যে উনি সাধারণত যদি ব্যথা কমানোর জন্য উনি বিশ্রাম নেন বা উনি কোনো স্প্রে ইউজ করেন, সেটা দেখা যায় কমবে না, কোনো কাজ করবে না। উনি পাশাপাশি উনি অন্যান্য ওনার ব্যথাটা হাতে থেকে নেমে আসতে পারে, এবং উনি একটু বমি বমি ভাব বা বমি, এবং ওনার ঘামও হতে পারে। এটা খুবই সাধারণ লক্ষণ আমাদের। এবং অনেক সময় দেখা যায় অ্যাটিপিক্যালভাবে, এগুলা ছাড়াও অন্যান্যভাবেও কিন্তু শ্বাসকষ্ট, কিছুটা খারাপ লাগা, এভাবেও কিন্তু অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, পেটের উপরিভাগে ব্যথা হওয়া, এভাবেও কিন্তু প্রেজেন্ট করতে পারেন। জি, ঠিক সেই মুহূর্তে তার কি করা উচিত, অথবা তাকে যারা পরিচর্যা করছেন তার আশেপাশের মানুষ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, তাদের কি করা উচিত? কত দ্রুততম সময়ের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত? এই ধরনের সমস্যা যদি হয় এবং উনি যদি একজন হৃদরোগী হয়ে থাকেন আগে থেকে, বা ওনার রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো থাকে, সময়টা খুবই অনতিবিলম্বে আসে ওনার সবচেয়ে কাছের যে হৃদরোগ হাসপাতাল থাকে, হাসপাতাল যেখানে সিসিউ থাকে, ওখানে চলে যাওয়া খুবই জরুরি। এবং যদি নিয়ারেস্ট সেন্টার চলে যাবেন, কার্ডিওলজি ইউনিট রয়েছে বা সিসিউ রয়েছে, সেখানে নিয়ে যাওয়া। আর যদি সেন্টার না থাকে, ওনারা যদি রোগ নির্ণয় করতে চান, সাথে সাথে একটা ইসিজি এবং ট্রপোনিন আই একটা পরীক্ষা যতদূর সম্ভব হয় করে নেওয়া এটা। জি, সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আমরা আপনার সাথে কথা বলেছি, আপনার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। ধন্যবাদ আপনাকেও। প্রিয় দর্শক, 15th সামিটের মধ্যবর্তী পর্যায়ে আমরা এখন কথা বলছি ডক্টর রেয়ান আনিস, সিনিয়র কনসালটেন্ট অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট, ইউনাইটেড হসপিটাল। ম্যাডাম, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে কথা বলবার জন্য। আমরা জানি যে আপনি দীর্ঘদিন ধরে কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে কাজ করছেন, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। অনেক ইন্টারভেন্সিভ প্রসিডিউর আপনি অবলম্বন করছেন, নিয়মিত অ্যাঞ্জিওগ্রাম করছেন এবং স্টেন্টিং করছেন, এবং কার্ডিয়াক সার্জনরা আমরা জানি বাইপাস সার্জারি করে থাকেন। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে অনেকেই যারা
সাধারণ রোগী বা পেশেন্ট যারা স্টেন্টিং করে থাকেন তাদের এরকম ভুল ধারণা জন্ম নেয় বা অনেকের কাছে শুনে থাকে যে এই রিং নষ্ট হয়ে যেতে পারে, রিং বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা স্টেন্টিং নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই বিষয়টি একটু ক্লিয়ার করে সকলের উদ্দেশ্যে বলুন। ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন এবং এটা সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে হ্যাঁ, আমরা স্টেন্টিং করি বা রিং বসাই এবং আমাদের সার্জিক্যাল কলিগসরা বাইপাস সার্জারি করে। এখন যার ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য তাই করা উচিত। আর এর মধ্যে একটা জেনারেল রুল অফ থাম্ব আছে। সেই রুল অফ থাম্ব হলো যে একজন রুগী বা একজন পেশেন্ট তার বয়স যদি ধরেন আপনার 60-র কম, মেলদের আমরা বলি 55 ইয়ার্সের কম, বা এমনিতেও যদি তাদের বয়স 60-এর কম হয়, আমাদের দেশে সবাই মনে করে ও বয়স অনেক বেশি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 60 ইজ নো এজ, তাই না? তো 60 কম যারা থাকে তাদের আমরা সবসময় প্রেফার করি যে যদি করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম বা করোনারি অ্যানাটমি যেটা আমরা বলি সেটা যদি ভালো হয় স্টেন্টিংয়ের জন্য, অলওয়েজ স্টেন্টিং করা উচিত। এবং যাদের বয়স একটু বেশি, ধরেন 60-65-এর বেশি, এবং তাদের যদি আমরা দেখি অনেকগুলা ব্লক থাকে, তখন তাদের ক্ষেত্রে বাইপাস সার্জারি করা ভালো। তো প্রত্যেকটা প্রসিজারের আলাদা আলাদা ইন্ডিকেশন আছে, তাই না? তো এই যে ধারণা যে আমরা যদি স্টেন্ট করি, হ্যাঁ, তাহলে স্টেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে, এই ধারণাটা তো ঠিক না। তাহলে এতগুলো রুগীর আমরা স্টেন্ট করছি এবং সমগ্র বিশ্বে আপনাদের জানা উচিত যে এখন স্টেন্টের পরিমাণ অনেক বেশি এবং বাইপাস সার্জারির পরিমাণ তার মানে সেই তুলনায় অনেক কম। এবং কে চায় বুক কাটতে, কিন্তু তারপর বলা উচিত বুক কাটার প্রয়োজন হলে অবশ্যই কাটতে হবে। কিন্তু আর শেষ কথা যেটা আমি বলতে চাই, অবশ্যই যদি মানুষ লাইফস্টাইল না মেনটেন করে, কারো যদি সাথে ডায়াবেটিস থাকে, হাই ব্লাড প্রেশার থাকে, উচ্চ রক্তচাপ থাকে, স্টেন্ট বলেন বাইপাস বলেন যাই করা হোক, হ্যাঁ, ওনারা যদি এগুলো মেনটেন না করে, যেরকম স্টেন্ট বন্ধ হতে পারে বা রিস্টেনোসিস যেটা বলি আবার ময়লা জমতে পারে, ঠিক অনুরূপ আপনার যাদের বাইপাস করেছে তাদের তো বাইপাস গ্রাফট বন্ধ হয়ে যায়। জি, অবশ্যই। আপনি মেনটেন করার কথা বলেছেন, অর্থাৎ লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের মাধ্যমে নিয়মিত জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা বলছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি যেটা জানতে চাই আপনার কাছে যে যার স্টেন্ট করানো হয়েছে তিনি তো আবার নর্মাল লাইফে ফিরতে চান, অর্থাৎ তিনি আগের মতো হাঁটবেন, আগের মতো কাজ করবেন, তার নিয়মিত ডেইলি ওয়ার্ক তিনি করবেন। বিশেষ করে এক্সারসাইজ বা অ্যাক্টিভিটির কথা যদি বলি, একজন স্টেন্টিং করানো পেশেন্ট বা মানুষ তিনি কতটুকু হাঁটতে পারবেন বা কতটুকু এক্সারসাইজ করতে পারবেন, কতটুকু কাজ করতে পারবেন? খুব ভালো প্রশ্ন। আমাদের এখানে যেটা হয়, আমরা স্টেন্টিং করি বা আমাদের কলিগরা বাইপাস করুক, যেটাই করুক, কি হয় মানুষের ধারণা হলো ও আমার বাইপাস করা হয়েছে, আমার স্টেন্ট করা হয়েছে, আমার খুব সাবধানে চলা উচিত, হাঁটাহাঁটি বেশি করা উচিত না। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এটা ঠিক অপোজিট। এইগুলো প্রসিজার করার উদ্দেশ্যই হলো যে যিনি ব্যাংকার বা যিনি যাতে জবে ফিরে, ফুল টাইম প্রপার জব, যিনি আপনার ধরেন ড্রাইভার বা গাড়ির চালক বা যে যাই করুক, সে তার প্রফেশনে ফেরত যেতে হবে। আর এই অ্যাক্টিভিটি হলো খুব ইম্পর্টেন্ট, কেন যে দেখা গেছে যে এই যে রোগগুলো আমাদের হচ্ছে, যাদের স্টেন্ট করতে হচ্ছে, বাইপাস করতে হচ্ছে, ওটার একটা প্রধান কারণ হলো সেডেন্টারি লাইফস্টাইল। মানে এনারা এক্সারসাইজ করেন না। আমরা বেশিরভাগ লোক আমাদের দেশে গাড়িতে উঠি, বাসে উঠি, রিক্সায় উঠি, অফিসে যাই এবং আমাদের হাঁটা চলা হয় না। এবং যেটা আমি আমার রুগীদের বলি, ডায়াবেটিস থাকুক না থাকুক, সাথে অন্য কোমরবিডিটি, উচ্চ রক্তচাপ থাকুক না থাকুক, স্টেন্ট এবং বাইপাস যার যার হয়েছে, সবাইকে মিনিমাম সপ্তাহে 4 দিন, মোস্ট ডেজ অফ দ্য উইক, পারলে 5 দিন, কিন্তু এভরিডে করতে হবে না, 2 দিন 3 দিন রেস্ট নেওয়া যায়, হাঁটবেন। এবং এই হাঁটাটার একটা নিয়ম আছে। নিয়মটা কি? সবাইকে মিনিমাম 30 to 40 মিনিটস হাঁটা উচিত 4 days a week। এবং আমি আমার পেশেন্টদেরকে বলি ঘাম ঝরিয়ে হাঁটার পর যাতে ঘাম ঝরে এবং নিঃশ্বাস একটু ঘন হয়ে আসে, এই জিনিসটাই আপনার জন্য ভালো। তখন আপনি বুঝবেন যে আপনি যে অ্যাক্টিভিটিটা করেছেন এটাই আপনার কার্ডিও
কার্ডিওভাস্কুলার হার্টের এক্সারসাইজটা হয়েছে এবং কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়েছে। আমি এবং রুগীদের বলি যে হাঁটলে ঘাম ঝরালে তখন সমস্ত শরীরে রক্ত চলাচল বেশি হয়, অনুরূপভাবে আপনার ব্রেইনে, কিডনিতে, হার্টে, লাংসে সব জায়গা রক্ত চলাচল ভালো হয়। তার মানে এক কথায় নদীতে বেগ থাকলে, স্রোতে বেগ থাকলে চর পড়ে না বডিতে। সেজন্যই প্রতিদিন আমাদের এক্সারসাইজ করতে হবে, নিয়মিত অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে আমাদের শরীরকে সচল রাখতে হবে, সেই পরামর্শটি আপনি দিচ্ছেন। এবং যাদের স্টেন্টিং করানো হয়েছে বা সাধারণ ভাষায় রিং পরানো হয়েছে তারাও অবশ্যই প্রতিদিন সেই অ্যাক্টিভিটিসটি মেনটেন করবেন। আপনার কাছে অনেকগুলো তথ্য আমরা জানতে পারলাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, আরটিভির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আমরা জানি আমাদের এই সামিটে অনেক চিকিৎসক অংশগ্রহণ করছেন, অনেক নার্স অংশগ্রহণ করছেন, অনেক টেকনোলজিস্ট অংশগ্রহণ করছেন। এবারে আমরা বিশেষভাবে একজন এখান থেকে শুরু করি। এবারে আমরা কথা বলবো আমাদের আজকের এই কনফারেন্সে আসা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, টেকনোলজিস্ট, সিনিয়র টেকনোলজিস্ট, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট। তার মুখ থেকে আপনার কাছে আমরা শুনতে চাই যে আপনি কি ধরনের এক্সপেকটেশন নিয়ে এই ধরনের একটি কনফারেন্সে এসেছিলেন, যেখানে অনেক কিছু আপনি বা আপনারা জানতে চান। আপনি কতটুকু জানতে পেরেছেন, আপনার অভিজ্ঞতা কি? আসলে আমরা তো সবসময় চিন্তা করি ন্যাশনাল যে এই কনফারেন্সগুলি হয় এগুলি থেকে আপগ্রেড কিছু শেখার জন্য, নতুন নতুন ভার্সন বা নতুন টেকনোলজি শেখার জন্য আমরা আসলে ওই আগ্রহটা নিয়েই আমরা আসলে অ্যাটেন্ড করি। তো এখান থেকে অনেক কিছু, যেমন আমাদের লেটেস্ট যেটা আপগ্রেড কিছু টেকনোলজিসটা আসে যেটা আমরা এখনও বিশ্বের সাথে ওইটা এখনও পাইনি। জাস্ট এখানে এই কনফারেন্স থেকে আমরা অনেক কিছু আসলে আপগ্রেড নতুন শিখতে পাই। যেমন টেকনোলজিস্ট যেভাবে করা হয়, ডক্টরদের মানে যে সাইট সাপোর্ট যেটা আমরা টেকনোলজিস্ট এবং নার্সদের দিয়ে থাকি, তাদের যে কাজের সহযোগী আসলে সেটা আমরা অনেকটুকু এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারছি। এটা এরকম মানে আমাদের সবারই মানে যতগুলি মানে ক্যাথল্যাব রিলেটেড হাসপাতাল আছে এরকম সব টেকনোলজিস্টটা আমার মনে হয় যে দেশে এবং বিদেশে অংশগ্রহণ করা আমার মতে খুবই প্রয়োজন। অবশ্যই ক্যাথল্যাবে যারা কাজ করছেন নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তাদের এক্সপার্টাইজ বাড়বে বা স্কিল বাড়বে, সেই উদ্দেশ্যেই আপনিও আজকে নতুন অনেক কিছু শিখতে এসেছিলেন এবং নিশ্চয়ই এবং অনেক কিছু শেখার আগ্রহ আছে, বিদায় আসতে এবং শিখতে পারছি। জি, আপনাকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ। আরটিভির পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ এবং এসকে জি আপনাকেও ধন্যবাদ। এবং আমাদের যারা এই দেখছেন এই প্রোগ্রামগুলি বা এই ইয়েগুলি করতেছে তাদের সবাইকে আমরা অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। জি, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দর্শক, এবারে আমরা কথা বলছি মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, সিনিয়র স্টাফ নার্স, ক্যাথল্যাব, এনআইসিভিডি। আপনি আমাদের আজকের কনফারেন্সে এসেছেন এবং নিশ্চয়ই নতুন অনেক কিছু জানতে পেরেছেন, শিখতে পেরেছেন। আমরা জানি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেও বিদেশ থেকে অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও অনেক আলোচনা করেছেন, যেগুলো আপনারা শুনেছেন। আমি একটু জানতে চাই যে আপনি একজন ক্যাথল্যাবের নার্স হিসেবে কাজ করছেন, আপনার কাজের ধরন কি বা একটু আমাদেরকে জানাবেন, এবং আপনার যে কাজ বা কাজের আঙ্গিক সেই অনুযায়ী আপনি কি জানতে পেরেছেন এখানে, আপনার কেমন লাগছে? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ফর একটা সুন্দর কোশ্চেন করার জন্য। আসলে ক্যাথল্যাব যে নার্স যিনি থাকেন তার অনেক বিরাট রোল থাকে। একটা রোগী যখন ক্যাথে ঢোকে সে অনেক দুশ্চিন্তায় থাকে, তার মেন্টাল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ক্যাথ নার্স অনেক ভূমিকা পালন করে, সাপোর্ট দেওয়ার জন্য অনেক ভূমিকা পালন করে। এবং একটা প্রসিডিউর যখন শুরু হয় তখন ডাক্তারকে হেল্প করার জন্য, ডাক্তারের যে এই প্রসিডিউরটা করতেছে তার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র যা যা লাগবে, যন্ত্রপাতি, যে একটা সিএজি হইতেছে এর জন্য যা যা যন্ত্রপাতি জিনিসপত্র লাগবে একজন ক্যাথল্যাব নার্স সেটা প্রোভাইড করে থাকে এবং ডাক্তারকে হেল্প করে। এটা গেল সার্জারি আপনার প্রসিডিউর সাইডে। এবং রুগীর সাইডে রুগীকে প্রসিডিউরে ঢোকার আগে রুগীকে প্রিপেয়ার করা, রুগীকে মেন্টাল সাপোর্ট দেওয়া এবং কিছু প্রি অপারেটিভ কেয়ার যেটাকে আমরা বলি, সেখানে রুগীকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া এবং জায়গাটা যে জায়গায় তার প্রসিডিউর হবে সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা, জীবাণুমুক্ত করা আছে কিনা, রুগীর আইবি চ্যানেল ওপেন করা আছে কিনা, মানে অনেক ভূমিকা থাকে আর কি। আসলে এই আপনার কাজের ধরন বা কাজের ভূমিকাগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম। হ্যাঁ, শর্ট কোশ্চেনে বলা সম্ভব না, কিন্তু আরও ভালো ডিটেলস মানে বললে আরও ভালো হয় আর কি। জি, আজকের এই কনফারেন্স থেকে আপনার কাজের যে পরিধি সেখানের বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনি কি জানতে পেরেছেন? তো এখানে একটা যখন প্রসিডিউর শুরু হয় তখন একটা ওটিতে যারা কাজ করে আসলে এটা একটা
টিম ওয়ার্কে সেখানে ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান সবাই থাকে। তো এখান থেকে আমরা জানলাম যে একটা পেশেন্ট যদি ক্রিটিক্যাল অবস্থায় যায়, সেখানে আমাদের সবসময় সজাগ থাকতে হবে যে এই রোগীটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে যাচ্ছে বা এর ডিফিকাল্ট কেস হচ্ছে, এই রোগীটা মানে ডিটোরেশন হতে পারে যে কোনো সময়। যেহেতু এটি একটি টিম ওয়ার্ক, টিম মেম্বারের প্রত্যেকটি মেম্বারকেই সচেতন থাকতে হবে বা সজাগ থাকতে হবে এবং আমাদের অনেক এখানে একজন নার্সের অনেক ভূমিকা এখানে। সো আমি এখান থেকে জানতে পারলাম যে আমাদের এখানে যে যারা ডাক্তার আছেন তারা অনেক মানে আমাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করলো যে ডাক্তার, নার্স সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। অবশ্যই, যেহেতু এটি টিম ওয়ার্ক এবং শুধুমাত্র একজন চিকিৎসক বা একজন ডাক্তারের পক্ষেই রোগীকে বাঁচানো সম্ভব নয় সময়গুলিতে, সেখানে ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান সকলে মিলে বা ওটিতে যারা কাজ করেন সকলে মিলেই আসলে আমরা সেটা কাজ করে রোগীর প্রাণ বাঁচাতে পারি। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে কথা বলবার জন্য আর টিভির পক্ষ থেকে এবং এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির পক্ষ থেকে। থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, 15th বিআইটি সামিটের অন্যতম একজন পার্টিসিপেন্ট ডাক্তার মোহাম্মদ আবু জাহিদ বসুনিয়া, সহকারী অধ্যাপক, কার্ডিওলজি বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ। আমরা এখন তার সঙ্গে কথা বলছি। স্যার, আপনার কাছে যে বিষয়টি জানতে চাইব, প্রাইমারি পিসিআই বলে আমরা একটি টার্মিনোলজি শুনে থাকি। নিশ্চয়ই প্রাইমারি পিসিআই কখন করা হয় বা কোন অবস্থায় করা হয়, এই বিষয়টি আসলে কি আমাদের সাধারণ সকল মানুষ জানেন না। আপনি একটু এই বিষয়টি নিয়ে আমাদেরকে একটু বলবেন। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজিতে প্রাইমারি পিসিআই, যেটা আমরা পারকিউটেনিয়াস করোনারি ইন্টারভেনশন, সংক্ষেপে আমরা পিসিআই বলি, জি, অর্থাৎ স্টেন্টিং, বাংলা অনেকে রিং বলে, এটাকে বোঝায়। তো দেখা গেছে যে একটা রুগী যখন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আমাদের কাছে আসে, তখন যদি আমরা 2 ঘন্টার মধ্যে আমাদের ক্যাথ ল্যাবে বা যেখানে ফ্যাসিলিটিস আছে 2 ঘন্টা টাইমের মধ্যে যদি একুট এমআই নিয়ে আসে, ইসিজিতে চেঞ্জ থাকে, স্টিলিভেশন থাকে এবং 2 ঘন্টা সময়ের মধ্যে আমার ওই ক্যাথ ল্যাবটা ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবল থাকে, তাহলে আমরা স্টেট রোগীটাকে ক্যাথ ল্যাবে নিয়ে এনজিওগ্রাম করে স্টেন্টিং করে দিই। জি, এটা হলো যে ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস এবং বিভিন্ন যে গাইডলাইন আছে, আমরা এমআই ম্যানেজমেন্ট বা হার্ট অ্যাটাকের ম্যানেজমেন্টে এটাকে 1 নম্বর চিকিৎসা ধরা হয়। এখন অনেক জায়গায় দেখা যায় যে এই সেন্টারটা অ্যাভেলেবল না, যেখানে প্রাইমারি পিসিআই করা যাচ্ছে না, সেই সমস্ত জায়গায় আমরা আগে ওষুধ দেই, থ্রোম্বোলাইটিক ড্রাগ দেই, স্ট্রেপ্টোকাইনেস, টেনেক্টিপ্লাইজ, এই সমস্ত ড্রাগ দিয়ে পরবর্তী 12 ঘন্টা একটা টাইম আছে যে, বা পরবর্তী 24 ঘন্টার মধ্যে আরেকটা আমরা সেকেন্ড স্টেপ নিই যে এই 24 ঘন্টার মধ্যে রুগীটাকে যদি একটা ক্যাথল্যাব সেন্টারে যেখানে অ্যাভেলেবেল ফ্যাসিলিটি আছে সেখানে যদি আমরা নিতে পারি, সেখানে গিয়ে আমরা স্টেন্টিং করা হয়। জি, তো এটা হলো 24 ঘন্টাও এটা করা যায় আর কি, সেটা বলতেছি আমি। তো পিসিআই বলতে আমরা প্রাইমারি পিসিআই বলতে আমরা 2 ঘন্টার মধ্যে যেটা করা হয়, 2 ঘন্টার মধ্যে যে স্টেন্টিংটি করানো হয় সেটা হলো প্রাইমারি পিসিআই বলা হয়। এবং এটা হলো যে ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস বা স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট, বিভিন্ন গাইডলাইন এটাকে সাজেস্ট করে। আর এটা করা না গেলে 24 ঘন্টার মধ্যে একটা সুযোগ নেওয়া যায়, যেটাকে ফ্যাসিলিটেড পিসিআই বলে, যে আমি অন্য ওষুধ দিয়ে রোগীটাকে স্টেবল রাখার চেষ্টা করলাম, এর মধ্যে আমি ওই ফ্যাসিলিটিটা নিলাম, সেটাও পিসিআই বলা হয় আর কি। আসলে হৃদরোগে একজন আক্রান্ত হওয়ার পরে, হৃদরোগ না আসলে এমআই হয়ে যাওয়ার পরে, হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়ার পরে সময়ের ব্যাপারটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, ডিলে হলে কি ক্ষতি হতে পারে বা মাসেলের কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে, একটু ব্যাখ্যা করুন। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, এখানে ইমার্জেন্সির ব্যাপারটা আসে যে মিনিটস মিনস মাসেলস বলা হয় আর কি, যে যত আপনি ডিলে করবেন তত ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সেখানে প্রত্যেকটা সময়, প্রত্যেকটা মুহূর্ত ইম্পর্টেন্ট। যে একটা রুগী যখন হার্ট অ্যাটাক হলো, এমআই হয়ে গেল, আমাদের আর বসে থাকার সুযোগ নেই, যত দ্রুত সম্ভব তাকে ব্যবস্থা নিতে হবে। সেটা ব্যবস্থাটা ডিপেন্ড করবে যে রুগীটা কোন জায়গায় আছে এবং আমার উইদিন আওয়ার রিচ আমার কি কি ফ্যাসিলিটি আছে। তো এমআই রুগী আক্রান্ত হলে সরাসরি স্টেট আমাদেরকে সিসিউ যেখানে আছে সেখানে শিফট করতে হবে। যদি সেই সিসিউ যদি থাকে, সেখানে সিসিউতে নিয়ে তাকে ক্যাথ ল্যাব থাকলে প্রাইমারি পিসিআই করার মতো যদি সমস্ত ক্রাইটেরিয়া থাকে, প্রাইমারি পিসিআইয়ের আবার কিছু স্ট্যান্ডার্ড সেন্টার লাগে, পিসিআই ক্যাপাবল, প্রাইমারি পিসিআই ক্যাপাবল সেন্টার বলে, যে উন্নত মানের সেন্টার, যেটা 24 ঘন্টা খোলা থাকে, 7 ডেজ খোলা থাকে এবং স্কিল ম্যান পাওয়ার থাকে। সেই ধরনের ব্যবস্থা থাকলে সরাসরি সেটা প্রাইমারি পিসিআইতে যাবে। আর যদি সে ধরনের ব্যবস্থা না থাকে, রুগীটাকে সিসিউতে রেখে প্রাথমিক যে ম্যানেজমেন্টগুলো সেগুলো দেওয়া হয় এবং দ্রুততার সাথে দেওয়া হয়। এখানে আপনি সময়ের কথা বলছেন,
যে 12 ঘন্টা একটা ইম্পর্টেন্ট টাইম, যে হার্ট অ্যাটাকের 12 ঘন্টার মধ্যে রুগী আসলে আমরা স্টেপটোকাইনেস বা ফিব্রিনোলাইটিক ড্রাগ, টেনিকটিপ্লেস এই ধরনের ওষুধ দিয়ে থাকি। এই ধরনের ওষুধ দেওয়ার ফলে 12 ঘন্টার মধ্যে যদি দেওয়া যায়, দেখা যায় যে রুগীটার অনেকাংশে ব্লকটা ছুটে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য এটা ডিলে করলে তখন জিনিসটা আমাদের মাসেলস, এমআই মানে হলো মাসেল নেক্রোসিস হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, সেই নষ্টের পরিমাণটা বেড়ে যায়। ফলে বা এই টাইমটা লিমিটেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আমাকে উইদিন 12 ঘন্টার মধ্যে আমাকে এই কাজগুলো করতে হবে। যদি প্রাইমারি পিছিয়ে করতে না পারি, আমি ওষুধপত্র দিব, সিসিউতে নিব, মনিটরে রাখবো, এবং আরও কিছু ওষুধ আছে, অ্যান্টিপ্লাটিলেট ড্রাগ, অ্যান্টি ইস্কিমিক ড্রাগ, সেই ওষুধগুলো আমি তাকে দিব। অর্থাৎ সময়ের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়ের সাথে তাল মিলিয়েই চিকিৎসকরাও যত দ্রুত সম্ভব এই প্রসিডিওরগুলো করবার চেষ্টা করে থাকেন। এবং আপনি উল্লেখ করেছেন প্রথম 2 ঘন্টার মধ্যে কি করা যেতে পারে, 12 ঘন্টার মধ্যে কতটুকু করা যেতে পারে, বা 24 ঘন্টার মধ্যে কতটুকু করা যেতে পারে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকে এই বিশেষ তথ্যগুলো দেবার জন্য। আরটিভির পক্ষ থেকে এবং এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, দর্শক মণ্ডলীকে অনেক ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, সামিট চলাকালীন সময়ে এখন আমরা আবারও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছি একজন নবীন চিকিৎসকের, যিনি দীর্ঘদিন ধরে কার্ডিওলজি ফিল্ডে কাজ করছেন এবং ইউনাইটেড হসপিটালের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার হিসেবে কাজ করছেন, ডাক্তার সাবা সালেক। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায়। ওয়ালাইকুম সালাম। আমরা জানি যে আপনারা আজকে অনেক কিছু নতুন কিছু জানতে পারছেন আজকের এই সেমিনারের মাধ্যমে, এরকম একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের মাধ্যমে, এবং আন্তর্জাতিক মানকে ধরে রাখবার জন্য ইউনাইটেড হাসপাতালে আপনারা সেভাবে মান বজায় রেখেই চিকিৎসা করছেন রোগীদের। আপনি নতুন কি কি জানতে পেরেছেন আজকের সেমিনার থেকে? আজকের সেমিনার থেকে আমি যা উপলব্ধি করেছি এবং যেটা জানতে পেরেছি সেটা হলো আমাদের ইউনাইটেড হসপিটাল এবং অন্যান্য যেই জাতীয় হাসপাতালগুলো বাংলাদেশে এখন আছে, সবাই একই ইন্টারন্যাশনাল মানের, আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা প্রদান করার চেষ্টা করছেন। এটা সবারই একটা প্রচেষ্টা, সবাই এইটা চেষ্টা করছে। এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে যে উই আর অ্যাকচুয়ালি কম্পিটিং উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস। হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল ডক্টর এখানে আসছেন, এখানে যারা আসতে পারেননি তারা কনফারেন্সে, ভিডিও কনফারেন্সে আমাদের সাথে যোগাযোগ করছেন, আমাদেরকে শিখাচ্ছেন। আমরা নবীন যারা ডাক্তাররা আছি, যারা কার্ডিওলজিতে কাজ করতে চাচ্ছি, তারা অনুপ্রাণিত হচ্ছি অ্যাকচুয়ালি। কারণ এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম খুব রেয়ার কোনো ফিল্ডে হয়েছে আমার জানা মতে নেই। হ্যাঁ, মেডিসিন হয়ে থাকে এবং কার্ডিওলজি হয়ে থাকে, এবং খুবই বিস্ময়কর যে আমাদের এখন যে আমি এখন যে কথা বলছি, আমাদের নেক্সট সেমিনার হলে একটা টক হচ্ছে অ্যাবাউট ট্যাভার। হ্যাঁ, সো ট্যাভার মানে ট্রান্স অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট। এটা আমরা বুক না কেটে যে ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করা হয়, এটার যে সাকসেসফুল রেট আমাদের বাংলাদেশে অনেক বেশি। ইন্ডিয়া এবং ভারতে আমাদের অনেক রুগীরা চলে যায়। আমাদের চিকিৎসা সেবা ওরকম উন্নত মান না মনে করে, যেটা ঠিক না। হ্যাঁ, আমাদের এখানে অনেক উন্নত মানের চিকিৎসা আছে। আমাদের রেফারেল সিস্টেমটা যদি ওরকমভাবে করা যায় যে একটা মানে আমি যেটা বলবো, আমাদের বাংলাদেশে যেটার কমতি সেটা হলো রেফারেল সিস্টেম। আমরা যদি সেই রেফারেল সিস্টেমটা ধরে রাখতে পারি, যে যেখানে ভালো ডাক্তার পাওয়া যাবে অথবা ভালো চিকিৎসা পাওয়া যাবে, সেখানে আমরা রুগীকে ট্রান্সফার করে দিতে পারি অথবা রুগীর সাথে সেই যোগাযোগটা করে দিতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের বাংলাদেশের রুগীদের ধরে রাখতে পারবো। অবশ্যই আপনি রেফারেল সিস্টেম আমাদের দেশে রয়েছে, কিন্তু সেটিকে আরও বেশি জোরদার করবার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। আমি আপনাকে আরেকটি সম্পূরক প্রশ্ন করতে চাই, যদিও এই বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত না, তারপর লাইফস্টাইল নিয়ে। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে আজকালকার অ্যাডোলসেন্ট যারা রয়েছেন, অনেকের ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি যে খুব কম বয়সেই আমরা অবেজ হয়ে যাচ্ছি। এটা আমাদের খাদ্যাভ্যাসের হয়তো বা কিছু পরিবর্তনজনিত কারণেও হতে পারে। কার্ডিওলজি ফিল্ডে যেহেতু আপনি কাজ করছেন এবং আমরা জানি অবেসিটির সাথে কার্ডিওলজির অনেক রোগের সম্পর্ক রয়েছে, আপনি এই বিষয়টিকে ঘিরে ইয়াং জেনারেশনের উদ্দেশ্যে কোনো পরামর্শ দিবেন কি? অবশ্যই।
আমি যেটা বলতে চাই, খাদ্য অভ্যাসের থেকে বেশি আমাদের ইয়াং অ্যাডোলেসেন্স অথবা ইয়াং জেনারেশন যেটা আপনি বলছেন, আমরা 30 to 55 ইয়ার্স অফ এইজ, এই এইজটাকে আমরা অ্যাডোলেসেন্স ধরে থাকি। আমাদের সবচেয়ে বড় যেটা খাদ্য অভ্যাসের থেকে বড় যেটা আমাদের মানে যেটা চর্বি আমাদের জমা হয়, সেটা হলো স্ট্রেসের জন্য। হ্যাঁ, আমাদের এই গ্রুপ অফ পিপলের প্রচুর পরিমাণ স্ট্রেস লাইফে। হ্যাঁ, পড়াশোনা নিয়ে হতে পারে, জব ফিল্ডে হতে পারে, লাইফে হতে পারে। হ্যাঁ, এই স্ট্রেসটার প্রধান যে একটা হরমোন কর্টিসল, it plays a bigger role in fat deposition. হ্যাঁ, তো আমাদের কর্টিসলটাকে কন্ট্রোলে আনতে হবে। এখন কর্টিসলটাকে আমরা কিভাবে কন্ট্রোলে আনবো, সেটা আমরা মেডিটেশন করতে পারি, আমরা হাঁটাহাঁটি করতে পারি, এক্সারসাইজ করতে পারি। অবশ্যই 30 থেকে 35 মিনিট আমি বলবো সবাইকেই অ্যাটলিস্ট 4 days a week রাখা উচিত যে হাঁটবে। হ্যাঁ, ওয়াকিং ইজ বেটার দ্যান রানিং। হ্যাঁ, রানিং করলে কি হয়, আমাদের যে ইমিডিয়েট সোর্স অফ এনার্জিটা ইউজ হয়, কিন্তু ওয়াকিং করলে কি হয়, আমাদের কাফ মাসেলসগুলো অনেক বেশি মুভমেন্ট হয়, যেখানে ইনসুলিন ছাড়াই ব্লাড সুগার মানে গ্লুকোজ আমাদের সেলসের মধ্যে ঢুকতে পারে। তো এইটার জন্য আমি বলবো যে ওয়াকিং ইজ বেটার দ্যান রানিং। আরেকটা হলো খাদ্য অভ্যাস। অবশ্যই আমাদের খাদ্য অভ্যাস মানে ভালো না। আমরা অনেক ফাস্টফুড খেয়ে থাকি, প্রচুর পরিমাণ লবণ খেয়ে থাকি। আমাদের এই সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি সল্ট ইনটেক অনেক বেশি। এটা সল্টটা ইজ ডিরেক্টলি রিলেটেড টু ব্লাড প্রেশার। হ্যাঁ, তো আমাদের সল্ট বডির থেকে বের হয়ে যেতে পারে থ্রু সোয়েটিং, থ্রু ইউরিন। হ্যাঁ, প্রস্রাবের সাথে, ঘামের সাথে। কিন্তু আমাদের যে সুগারটা, সেটা দুইভাবেই আমাদের বডি ইউজ করতে পারে, আর এলিমিনেট করে এনার্জি হিসাবে, আরেকটা হলো ফ্যাট হিসাবে স্টোর করে। তো আমি বলবো সুগার কনজাম্পশনটা কমিয়ে দিলে মানুষ অনেকটাই সুস্থ থাকতে পারবে। আরেকটা হলো স্ট্রেস লেভেল কমায় দিলে, অবশ্যই স্ট্রেস লেভেলও আমাদের কমানো উচিত। যে কোনো ভাবেই হোক আমাদের লাইফস্টাইলের মধ্যে থেকে আমাদের স্ট্রেস কমিয়ে আনতে হবে। জি, আর হলো লেট নাইট, আমরা লেট নাইট স্লিপিং অভ্যাস, এই লেট নাইট স্লিপিং, আর্লি টু রাইজ যে কথাটি আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি, সেটি অভ্যাস করা উচিত। ডক্টর সাবা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আরটিভির পক্ষ থেকে এবং এসকে ফার্মার পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, 15th বিআইটি সামিটের এই পর্যায়ে আমরা একজন ইয়াং কার্ডিওলজিস্টের সন্ধান পেয়েছি, যিনি আজকে পার্টিসিপেন্ট হিসেবে এখানে যোগদান করেছেন। আমরা তার সাথে পরিচিত হচ্ছি, ডক্টর আশরাফুর রহমান তমাল, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট, এনআইসিভিটি। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায়। জি, আজকে তো অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। এই সায়েন্টিফিক সেমিনারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বা মতামত দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। আমি একটু আপনার কাছে এভাবে জানতে চাই, যাদের বয়স 35 থেকে 40 বা এরকম একজন মানুষ, যার কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে, যার হয়তো বংশগত হিস্ট্রি রয়েছে, কিন্তু তিনি তো কার্ডিওলজিস্টের কাছে আসছেন না নর্মালি, তাকে আপনারা কিভাবে ইভ্যালুয়েট করবেন বা তাকে সাবধান করার জন্য কিভাবে আপনারা তাকে কাউন্সেলিং করবেন? ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য এবং আমাকে কিছু কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। একজন ইয়াং ছেলে বা মেয়ে যার বয়স 35 থেকে 40 বা হয়তো একটু বেশি বয়স 45 বা হয়তো 50, যার কোনো হার্টের অসুখ জানা মতে নেই, সে একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে কেন আসবে বা সে আসবে কি না? এটার উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ, সে একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখাবে। আমরা হার্টের অসুখ বা আমরা যে হার্ট অ্যাটাক বলি, আমরা বলি যে অ্যাকুট এমআই বা বাংলায় হার্ট অ্যাটাক বলি আমরা। হার্ট অ্যাটাকের একটা টার্ম হলো ইয়াং এমআই, মানে ইয়াং বয়সে যাদের হার্ট অ্যাটাক হয়। তা আমরা একসময় 50 ইয়ার্সে কমকে ইয়াং বলতাম, এখন আমরা 40 ইয়ার্সে কমকে ইয়াং এমআই বলি। যাদের বয়স 40-এর কম, সেই কোনো ছেলে বা মেয়ের যদি হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়, সেটাকে বলা হয় ইয়াং এমআই বা ইয়াং বয়সে হার্ট অ্যাটাক। তো দেখা যায় যাদের অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে, আধুনিক নাগরিক জীবনে হার্ট অ্যাটাকের অনেকগুলো ঝুঁকি আছে, যেটা অল্প বয়সে হতে পারে। ইয়াং ছেলেমেয়েরা অনেকেই দেখা যায় মানে স্মোকিংয়ে আসক্ত, অনেক খুব হেভি স্মোকার থাকে বা সে আগে থেকে স্মোক করছে। কেউ থাকে তারা কোনো ড্রাগে আসক্ত, যেটা আমরা খুবই মানে আনফর্চুনেট মনে করি, যে সে হয়তো কোনো ওষুধ বা ড্রাগে কোনো একটাতে মানে সেবনে সে মানে আসক্ত হয়ে গেছে। ইয়াবা এবং অন্যান্য ড্রাগ এখানে আমাদের সমাজে আছে। কেউ দেখা যায় অ্যালকোহলিক, সে হয়তো অ্যালকোহল পান করে। কেউ দেখা যায় আরও কিছু খারাপ বস্তু আছে, যেমন গাঁজা বলি আমরা,
এই ধরনের কিছু খাবার সে সেবন করে। তো এটাকে বলে অ্যাডিকশন। তো অ্যাডিকশন একটা বড় কারণ যে ইয়াং বয়সে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। স্মোকিং একটা বড় কারণ। আমরা এখন ইয়াং ছেলেমেয়েদের মাঝখানে খুব হাইপার টেনশন প্রবণতা পাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে বয়স 25, 30, 35, তার প্রেশার অনেক বেশি থাকছে এবং তাকে আমরা দিন শেষে প্রেশার ওষুধ আমরা দিতে বাধ্য হচ্ছি। আবার দেখা যাচ্ছে কারো হয়তো অল্প বয়সে ডায়াবেটিস ধরা পড়ছে। বয়স হয়তো 30, তার হয়তো ফ্যামিলির মধ্যে কারো ডায়াবেটিস ছিল, এই ছেলে বা মেয়েটারও ডায়াবেটিস ধরা পড়লো। তো সেই ক্ষেত্রে হাইপার টেনশন, ডায়াবেটিস, স্মোকিং, অ্যালকোহল, কোনো ড্রাগে আসক্তি, এই সব কিছুই কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমরা মানে ব্লাড লেভেলে চেক না করলে আমরা আসলে বুঝতে পারি না, সেটা হচ্ছে লিপিড প্রোফাইল বা রক্তে কোলেস্ট্রল। রক্তে কোলেস্ট্রল অনেকে দেখা যায় ইয়াং বয়সে বেড়ে যায়। আমরা রক্তে এলডিএলকে মেজার করি বেশি, মানে কোলেস্ট্রলের মধ্যে 4টা উপাদানের মধ্যে একটা হচ্ছে এলডিএল কোলেস্ট্রল। যদি কারো এলডিএল কোলেস্ট্রল দেখা যায় নর্মালের চেয়ে অনেকটাই বেশি আছে, তাহলে সেটা তো আমাদের হার্টের যে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, মানে রক্তনালীতে যে ব্লক জমে, সেই প্রক্রিয়াটাকে অনেক বেশি ত্বরান্বিত করে। তো এটা কিন্তু আসলে ব্লাড লেভেল না দেখলে ডায়াবেটিস বা কোলেস্ট্রল লেভেল কিন্তু সবসময় ধরা পড়বে না। তো আমরা এখন এনকারেজ করি এই আধুনিক জীবনে সবাই যাতে অল্প বয়স থেকে বা 30 ইয়ার্স বা 35 ইয়ার্স থেকে একটা ইয়ারলি চেক আপে আসে। যদি সে তার হৃদরোগ বিষয়ের কাছে আসে, আমরা সেই ছেলেটা বা মেয়েটার ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেই, যে তার পরিবারের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কি বেশি কিনা, বা তার পরিবার, তার কোনো ভাই বোন বা তার কোনো কাজিন বা তার বাবা চাচাকেও ইয়াং বয়সে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা। যদি তার বাবা বা চাচা বা মামার কারো যদি ইয়াং বয়সে হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে, তখন কিন্তু তার জন্য গুরুত্ব বেড়ে যায়। তখন সেই ছেলেটাকে বা মেয়েটাকে আমাকে এক্সট্রা গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হয়। প্লাস আমরা অবশ্যই তাকে কিছু ব্লাড টেস্ট করার মাধ্যমে, ইসিজি, ইকো করার মাধ্যমে আমরা তার রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে মানে আইডেন্টিফাই করতে পারি। তো আমরা দেখতে পাই ইয়াং ছেলেমেয়েদের মাঝখানে অনেকেই স্মোকার থাকে, অনেকে দেখা যায় সাইলেন্টলি মানে কোলেস্ট্রল লেভেল অনেক হাই থাকে, বা হয়তো তার হয়তো ডায়াবেটিস আছে, এটা ধরা পড়েনি, আমরা দেখার পরে ধরা পড়লো, অথবা সে আগে থেকে হাইপারটেনসিভ, এটা ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছে না। তো আমরা খুব ইজিলি তাদেরকে মূল্যায়ন করে বা তাদেরকে অ্যাপ্রোচ করে তাদের রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, যাতে সে অল্প বয়সে তার একটা হার্ট অ্যাটাক না হয়। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা সবসময় এরকম বলে আসছি বা আমাদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে শুধুমাত্র হৃদরোগে আক্রান্ত হবেন বয়োবৃদ্ধরাই, কিন্তু আমরা ইদানিং দেখছি বা পরিসংখ্যান বলছে যে ইয়াং জেনারেশনের অনেকেই খুব কম বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন, হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হচ্ছেন, এবং তার ঝুঁকির কারণগুলো আপনি উল্লেখ করেছেন, স্মোকিং, অ্যালকোহল ইনটেক অথবা সিডেন্টারি লাইফস্টাইল বা অন্যান্য অনেক কিছু আপনি বলেছেন। সবাই যদি এই বিষয়গুলোতে সচেতন থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে পারবো। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আরটিভির পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ এবং এসকে ফার্মার পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, এখন আমরা কথা বলছি অধ্যাপক ডাক্তার এম.এ. খালেক, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী। স্যার, আপনাকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি জানতে চাইব, তাহলে একজন মানুষ কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারেন যাতে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত না হন, অর্থাৎ আমি জানতে চাইছি হৃদরোগের কারণগুলো কীভাবেই বা তিনি প্রতিরোধ করতে পারেন নিজেকে। প্রথমে দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দকে আমার সবাইকে সম্মান জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানে আহ্বান জানাচ্ছি। আজকে যে আমাদের আলোচনা, যে কোশ্চেনটা করা হয়েছে যে হৃদরোগের কারণসমূহ কী। হৃদরোগ আমাদের সমাজে, বাংলাদেশে এখন খুবই প্রিভ্যালেন্ট, এর প্রভাবটা খুব বেশি হচ্ছে, প্রায় ঘরে ঘরেই হৃদরোগের অবস্থা দেখা দিয়েছে আর কি। এবং এটার মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে আর কি যে বংশগত একটা মূল কারণ, এরপরে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা, ধূমপান, এবং বেশ কিছুটা আমাদের স্ট্রেস, লাইফস্টাইলের মধ্যে স্ট্রেস এবং পারিপার্শ্বিক আমাদের কিছু বায়ু দূষণ, এই সমস্ত কিছু কারণ রয়েছে এই হৃদরোগ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে। এবং সবচেয়ে মূল কারণ হচ্ছে যে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশি আর কি। জি, যদি একজন মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হন, স্যার আপনি স্যার এখান থেকে আর একবার একটু যেতে হবে। হ্যাঁ, এটা তো স্যার কারণ এবং কারণগুলো বললেন। আমরা একটা স্পেসিফিকভাবে কোনো একটা জিনিস জিজ্ঞেস করে শেষ করি স্যার, কোনো একটা নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসা দিয়ে শুরু করেন, কী সিমটমগুলো নিয়ে আসে। এটা স্যার একবার আলোচনা হয়ে গেছে, ওই জন্য হ্যাঁ ঠিক আছে, কিছুক্ষণ আগে এটা নিয়ে একবার আলোচনা হয়ে গেছে। তাহলে চিকিৎসা,
আধুনিকতম চিকিৎসা নাকি কমিউনিটি পর্যায়ে চিকিৎসাটা কীভাবে শুরু করতে পারি? কমিউনিটি পর্যায়ে? কমিউনিটি পর্যায়ে আচ্ছা, অর্থাৎ গ্রাম পর্যায় থেকে আমরা এটাও পরিবার থেকে কীভাবে আমরা বুঝতে পারি? এটাও কিছুক্ষণ আগে আলোচনা হয়ে গেছে তাহলে কোন জায়গায় সকাল থেকে অনেকগুলো তো। হ্যাঁ স্যার, ইন্টারভেনশন সম্পর্কে কিছু বলবেন? যেমন স্যার কোনটা? আমরা থ্রম্বোলাইসিস থেকে থ্রম্বোলাইসিস নিয়ে কথা হয়েছে না, থ্রম্বোলাইসিস নিয়ে কথা হয়নি। বলেন। এখান থেকে হৃদরোগে একজন আক্রান্ত মানুষ প্রথমেই তার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে যদি ডাক্তারের কাছে আসে এবং এই বুকের ব্যথার সাথে সাথে যদি এটা হাতের দিকে, গলার দিকে, পিঠের দিকে যায়, এর সাথে যদি মাথা ঘোরায়, চক্কর দেয় এবং অনেক সময় অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, এরকম অবস্থা হলে প্রথমে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে তার একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। এরকম অবস্থায় প্রথমেই আমাদেরকে যেটা করতে হবে, স্থানীয়ভাবে চিকিৎসকের কাছে আমাদের শরণাপন্ন হতে হবে এবং চিকিৎসক তাকে জিহ্বার নিচে অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ লোডিং যেতে তাকে চিবিয়ে খেতে বলে এবং এর পরপরই পেশেন্টকে যেখানে হৃদরোগের চিকিৎসার সুযোগ আছে, বিশেষ করে করোনারি কেয়ার ইউনিট যে সমস্ত জায়গায় আছে সেইখানে পেশেন্টকে রেফার করে দেওয়া হয়। ওখানে গেলে প্রথমেই পেশেন্টকে চিকিৎসকরা কী বলে তার সিমটম, অন্যান্য সমস্তগুলো নির্ণয় করে রোগটাকে ডায়াগনোসিস করার পরে যখন হার্ট অ্যাটাক নির্ধারিত হয়ে যায় তখন তাকে আমরা খুবই দামি একটা ইনজেকশন দিয়ে থাকি, যেটা থ্রম্বোলাইসিস বলা হয়ে থাকে আর কি। স্ট্রেপ্টোকাইনেজ, স্টেনাক্টিপ্লেজ, রেটিপ্লেজ এই সমস্ত ওষুধ দেওয়া হয় এবং এরপরে ওষুধ দেওয়ার পরপরই পেশেন্টকে আমরা ইন্টারভেনশনের জন্য সুযোগ থাকলেই প্রথমেই ওনাকে আমরা ইন্টারভেনশনের জন্য নিয়ে যাই, যেটাকে আমরা প্রাইমারি পিসিআই বলে থাকি। পেশেন্টকে আমরা ক্যাথল্যাবে নিই, ক্যাথল্যাব নিয়ে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে যদি করোনারি আর্টারি ব্লক থাকে তাহলে সেই সময়ে তাকে আমরা বেলুন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি এবং স্টেন্টিং করে তার চিকিৎসাটাকে আমরা কমপ্লিট বলে আমরা শেষ করে থাকি আর কি। জি, আমরা জানি যে এই ধরনের চিকিৎসাগুলো কিছুটা হ্যাঁ স্যার আবার যাই। হ্যাঁ, আপনি তো রাজশাহীর কথা কিছু বলবেন? হ্যাঁ, রাজশাহীতে কেমন সুবিধা আছে এটুকু আমি জিজ্ঞেস করে নিই স্যার। স্যার, আপনি ইন্টারভেনশন পদ্ধতিতে যে সকল চিকিৎসা রয়েছে সেই বিষয়ে কথা বলছিলেন। আমরা জানি যে আপনি রাজশাহীতে কাজ করছেন, তো রাজশাহীতে ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে আমাদেরকে একটু অবহিত করবেন। এই যে ইন্টারভেনশনাল চিকিৎসাটা এখন গোটা ওয়ার্ল্ডে খুবই পপুলার এবং ঢাকার বাইরেও বাংলাদেশে প্রায় 87টি সেন্টারে কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন হচ্ছে। এর মধ্যে রাজশাহী একটা অন্যতম জায়গা। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সরকারি জায়গাতে আমাদের কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টেও আমাদের ক্যাথল্যাব আছে এবং ওখানে আমরা প্রাইমারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি এবং রুটিন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে থাকি এবং সরকারি রাজশাহী মেডিকেল কলেজের বাইরেও রিসেন্টলি আমাদের ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন রাজশাহী হাসপাতাল চালু হয়েছে, ওখানেও আমরা ইন্টারভেনশন রিসেন্টলি চালু করেছি। ওখানেও আমরা এই বেলুন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি রেগুলার করা হচ্ছে আর কি। আপনারা নিয়মিতই সেটি করছেন। আমরা আশা করছি আপনাদের মাধ্যমে আরও অনেক রোগী প্রতিনিয়ত এই ধরনের অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদের রোগ থেকে মুক্ত হতে পারবে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আরটিভির পক্ষ থেকে এবং এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, 15th বিআইটি সামিটের বিভিন্ন প্যানেল ডিসকাশন চলছে, তার ফাঁকে আমরা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে কথা বলছি। এবারে সেই পর্যায়ে আমরা কথা বলছি ডক্টর মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, হৃদরোগ বিভাগ, মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ। স্যার, আপনাকে আমাদের আজকের আলোচনায় স্বাগত। ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ এসকেএফকে এই যে 15th বিআইটি উপলক্ষে আমাদের হৃদরোগ প্রতিরোধ বা হৃদরোগের চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করার জন্য সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাকে। জি, আপনাকেও আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবার জন্য ধন্যবাদ। আমরা হৃদরোগের লক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন রকম কথা শুনে থাকি, বিশেষ করে বুকে ব্যথা এটিকেই প্রধান লক্ষণ হিসেবে বলে থাকি, কিন্তু বুকে ব্যথা ছাড়াও শ্বাসকষ্ট বা অন্য কোনো লক্ষণ থাকতে পারে কিনা এটি সকলের জন্য একটু যদি সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। ধন্যবাদ আপনাকে। একটা বিষয় অনেক সময় দেখা যায় রুগী বলে যে অনেক ক্ষেত্রে যে আমার হাঁটলে বুকে ব্যথা করে, জি, অথবা বলতে পারে আমি সিঁড়িতে উঠতেছি, ভারী কাজ করতেছি, আমার বুকে চাপ লাগে, অথবা রুগী অনেক সময় বলে যে আমার শ্বাসের সমস্যা হয় সিঁড়িতে উঠতে গেলে, অথবা বলতে পারে বুক ধরফর করে। জি, অনেক সময় দেখা যায় লেট স্টেজে অনেক দিন যদি বুকের সমস্যা হয়ে যায়, হার্টের সমস্যা, সেখানে পায়ে পানি আসতে পারে, এই ধরনের সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে অনেক সময় আসতে পারে।
তো যদি আমরা প্রথমে বলি যে শ্বাসকষ্ট হওয়া, অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা শ্বাসকষ্ট হলে মনে করে যে এটা মনে হয় ফুসফুসের রোগ। তারা সাহেবের পালমোলজিস্টের কাছে বা ফুসফুস রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যায়, রেসপিরেটরি ওখানে ফিজিশিয়ানের কাছে যায়। যাওয়ার পরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি ওরা অনেক সময় চিন্তা করে যে এটা কার্ডিয়াক সমস্যা হতে পারে, তাহলে কার্ডিয়াক চিকিৎসা দেয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা মনে করে এটা যদি হাঁপানির সমস্যা, হাঁপানির চিকিৎসা নিয়ে থাকে। দীর্ঘ সময় হাঁপানির চিকিৎসা নেওয়ার পরে অনেক সময় দেখা যায় যে ফিজিশিয়ান হয়তো দেখলো যে না ঠিক আছে, এটা তো ওরকম কাঙ্ক্ষিত আমাদের ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না, তখন অনেক সময় দেখা যায় একটা এক্সরে করে বা একটা ইসিজি করে বা একটা ইকোকার্ডিওগ্রাম বলে একটা পরীক্ষা আছে, ওই পরীক্ষা করতে যায়। ইকোগ্রাম পরীক্ষা করলে দেখা যায় তখন অনেক সময় হার্টের পাওয়ার কমে যায়, অনেক সময় দেখা যায় হার্টের ভালভের বিভিন্ন সমস্যা হয় বা হার্টের কন্ট্রাকশনের সমস্যা অথবা জন্মগত কিছু হৃদরোগ থাকতে পারে। এইটার দেখা তখন ধরা পড়ে, তখন আমাদের কার্ডিওলজিস্টের কাছে রেফার করে। এই যে যখন কার্ডিওলজির কাছে রেফার করে তখন আমরা দেখি এটা অনেক সময় অনেক দেরি হয়ে যেতে, অনেক সময় পেরিয়ে যেতে পারে। তখন আমাদের একটা ডেফিনিট চিকিৎসা, যেটা অল্প চিকিৎসায় অনেক সময় ওষুধে যখন ভালো হতো, এটা না হয় তখন দেখা যাচ্ছে রোগীর কোনো অপারেশনে যেতে হয় অথবা ইন্টারভেনশন, যেটা আজ আমাদের বিআইটি ইন্টারভেনশনাল থেরাপিউটিক্স, আমার এনজিওগ্রাম করা, রিং বসানো, এমন ক্ষেত্রেও রোগী এই কন্ডিশনে চলে যেতে পারে। শুধু তাই না, অনেক কস্টলি কিছু যন্ত্র আছে, আমরা ডিভাইস থেরাপি বলি, একটা ডিভাইসের দাম 10 থেকে 15 লাখ টাকা। সেই ডিভাইসও কখন প্রয়োজন হতে পারে, কী জন্য? শুধুমাত্র দেরিতে ডায়াগনোসিস হওয়ার জন্য, দেরিতে চিকিৎসা শুরু হওয়ার জন্য। খুব দরকার। এই জন্য যদি কারো শ্বাসকষ্ট হয় এবং যদি মনে করেন যে ফিজিশিয়ান বা রুগীও অনেক সময় মনে করে যে আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, ঠিক আছে আমি ইয়ার পাশাপাশি রেসপিরেশনের পাশাপাশি একটা বুকের এক্সরে বা ইসিজির পাশাপাশি আমরা আসলে একটা ইকো করে দেখতে পারি, বা যে ফিজিশিয়ান আছে তাকে একটা অফার করতে পারে, স্যার আমার এই শ্বাসকষ্টটা কি হার্টের থেকে হচ্ছে নাকি ফুসফুস থেকে হচ্ছে, একটু যদি দেখে দিতেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যদি হার্টের থেকে হয় তাহলে ডায়াগনোসিসটা করতে সুবিধা হবে। কাজেই লক্ষণ সকলকেই খেয়াল রাখা উচিত এবং লক্ষণ অনুযায়ী যদি আমরা আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারি তাহলে ট্রিটমেন্ট কস্ট অনেক ক্ষেত্রেই কমে যাবে, সেটি আপনি বলবার চেষ্টা করেছেন। যদি কারো এমন ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা সম্পর্কে অনেকেই জানতে চান, সেই বিষয়টি নিয়ে বলছি যে এক্সারসাইজ বা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আসলে কীরকম হওয়া উচিত। অনেকেই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করতে পারেন না, কিন্তু তারপরেও তাকে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির মধ্য দিয়েই তো যেতে হবে। আসলে কি করলে আমরা সেই প্রতিরোধটি পাবো? ধন্যবাদ আপনাকে। এটা স্বাভাবিকভাবে আমাদের হৃদরোগ প্রতিরোধ করা বলেন, এটা আমরা একটা প্রাইমারি প্রিভেনশন বলি, অর্থাৎ হৃদরোগ যাতে না হয়, একটা হৃদরোগ হয়ে গেছে আমাদের যাতে সেকেন্ড ইভেন্ট আবার না হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে আসলে হৃদরোগ প্রতিরোধ করার জন্য আমরা কীভাবে এক্সারসাইজ করতে পারি। যেমন আমরা প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো ভূমিকা আছে, যেমন ওয়েট যদি বেশি থাকে ওয়েট রিডাকশন করা, খাবার দাবারের একটা রোল থাকে, খাবার দাবার করা, বা অনেক সময় ধূমপান থাকে অথবা ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, এগুলো কন্ট্রোল করার পাশাপাশি সবচেয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো সেটা হলো যে আমরা এক্সারসাইজ বলি। এটা কনভেনশনালি দেখা যাচ্ছে যে আমরা ইউজুয়ালি যখন ডাক্তারদের কাছে রোগীরা আসে, আমরা একটা প্রেসক্রিপশন বা আমাকে রোগীকে মৌখিকভাবে বলে দিই আপনি প্রতিদিন হাঁটবেন, 30 থেকে 45 মিনিট হাঁটবেন, সপ্তাহে কমপক্ষে 5 দিন হাঁটতে হবে আপনাকে। এখন অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা এরকম আসে যে তখন বলে যে কারো হাঁটু ব্যথা আছে, অথবা রোগী বলে আমি 30 থেকে 45 মিনিট হাঁটার পরে আমার 2-3 ঘন্টা বা 2-3 দিন আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয় হাঁটার জন্য, শরীর ব্যথা করে, স্যার আমি কী করবো, আমি তারপরে হাঁটতে পারি না। তো এখন আসলে সেই ক্ষেত্রে এখনকার রিকমেন্ডেশন কী? এখনকার রিকমেন্ডেশন বলে আসলে বলা আছে যে 8000 স্টেপ যদি আমি হাঁটি, সেটা আমার জোরে হতে পারে, সেটা আমার আস্তে হতে পারে, সেটা আমার বাসার মধ্যে হতে পারে, অথবা সেটা আমার দৈনন্দিন যে কর্মকাণ্ড করি আমরা বাসায়, কিছু কিছু কেউ বাগান করতে পারে, কেউ যারা মহিলা আছে গৃহস্থলী কাজ, ক্যাজুয়াল ওয়ার্কের মাধ্যমে, এই ক্যাজুয়াল ওয়ার্কের মাধ্যমে যদি 8000 স্টেপ হয়, প্রথম দিকে ছিল 10,000, পরে কমে হয়েছিল 6,000, এখন স্ট্যান্ডার্ডে আসছে 8000 স্টেপ। তো সেটা আমরা কাউন্ট করতে পারি খুব সহজে, যে আমাদের যে স্মার্টফোন আছে, স্মার্টফোনে আমরা সফটওয়্যার নামা নিতে পারি, অথবা আমরা যে স্মার্ট ওয়াচ বলে যে স্মার্ট ওয়াচে কাউন্ট করে যে আমার প্রতিটা স্টেপের আমাদের হলো কত গণনা করার পর যদি 8000 স্টেপ হয়, বলে এটা যথেষ্ট আমাদের হাঁটাচলা করার ক্ষেত্রে। এটিও এক ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হতে পারে যে প্রতিদিন 8000 স্টেপ আমরা যদি হাঁটি, সেটিও যথেষ্ট। সেটা যেভাবে হোক না কেন, সেটা আস্তে হোক জোরে হোক বা যেভাবে হোক, সেটা আমাদের ইফেক্টিভ এবং আমাদের হৃদরোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এটা কার্যকরী। জি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ খুব সুন্দর একটি টিপস দেওয়ার জন্য। প্রতিরোধমূলক হৃদরোগ ব্যবস্থার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই যে 8000 স্টেপসের কথা আপনি বলেছেন, অনেকেই হয়তো বা আমরা এইভাবে চিন্তা করিনি, কিন্তু আপনার মাধ্যমে এই নতুন তথ্যটি আমরা পেলাম। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আরটিভির পক্ষ থেকে এবং এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ আরটিভি এবং এসকেএফকে। ধন্যবাদ স্যার। প্রিয় দর্শক, এখন আমরা কথা বলছি ডক্টর মাহমুদুল হাসান, কনসালটেন্ট কার্ডিওলজি, কুমিল্লা। আপনি কুমিল্লা থেকে এসেছেন আজকের এই কনফারেন্সে এবং আমরা শুনেছি আপনি কুমিল্লায় দীর্ঘদিন ধরে কার্ডিওলজি প্র্যাকটিস করছেন, বিশেষ করে কমপ্লিকেটেড কেসগুলো আপনি ডিল করে থাকেন সব সময়। আমার প্রশ্নটি এরকম যে যিনি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এবং হৃদরোগেও আক্রান্ত, অর্থাৎ তার যদি কমপ্লিকেশন থেকে থাকে বা জটিলতা থেকে থাকে, আনকন্ট্রোলড ডায়াবেটিস থেকে থাকে, তাহলে এই হৃদরোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসা আপনারা কিভাবে করে থাকেন?
ধন্যবাদ আপনাকে আপনার খুব সুন্দর একটা প্রশ্নের জন্য, এবং এটা বর্তমান সময়ের জন্য একেবারে সমসাময়িক এবং খুবই অথেন্টিক একটা প্রশ্ন, প্লাস আমাদের যারা রুগী আছেন তাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমি আমার দীর্ঘ সময়ের এক্সপিরিয়েন্স থেকে, ক্ষুদ্র এক্সপিরিয়েন্স থেকে কিছু বলতে পারি যে যারা এখন হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের 50% অ্যাটলিস্ট মিনিমাম 50% রুগী তারা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। অর্থাৎ এটা বলা হচ্ছে যে যাদের ডায়াবেটিস আছে, হ্যাঁ, বিশেষ করে যারা আনকন্ট্রোলড অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস আছে, তাদের মানে 50% মিনিমাম 50% রুগী কোনো না কোনোভাবে কোনো এক সময় যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে, সাথে আরও মানে ব্লাড প্রেশার বা উচ্চ রক্তচাপ বা অন্য কোনো কোমরবিডিটিস থাকে, তাহলে উনি হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি, অ্যাটলিস্ট 50% থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই হৃদরোগের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশনটা বা ডায়াবেটিসের ম্যানেজমেন্টটা জানাটা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং চিকিৎসা নেওয়াটা অত্যন্ত প্রয়োজন। এখন দেখা যাচ্ছে আমরা হঠাৎ করে মানে আমাদের কাছে আসে পেশেন্ট হৃদরোগের সমস্যা নিয়ে, বিশেষ করে হাইপারটেনশন, তারপরে হার্ট অ্যাটাক, হ্যাঁ, বুকে ব্যথা, তারপরে এই ধরনের একটা সমস্যা, বা বুকে ব্যথা কেমন, বা অনেক সময় বলে যে বুকে ব্যথা না বলে মুখে, তারপরে ঘাড়ে এখানে ব্যথা করছে, হ্যাঁ, কিন্তু কেউ এটা টোটালি জানেন না। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমত আগে দেখি যে ওনার রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো কী কী। হ্যাঁ, তো রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে যদি আমরা মডিফায়েবল এবং নন মডিফায়েবল ভাগ করি, তাহলে মডিফায়েবলের মধ্যে ডায়াবেটিস একটা অন্যরকম মানে অন্যতম রিস্ক ফ্যাক্টর, যেটা আমরা মডিফাই করতে পারি। ডায়াবেটিস আছে, হাইপারটেনশন আছে, তারপরে ফুড হ্যাবিটস আছে, এগুলো সবগুলো মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, আর মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আমাদের হাতে সেহেতু আমরা ওই ট্রিটমেন্টটা যদি ভালোভাবে করতে পারি, ডায়াবেটিস এবং যে প্রবলেমগুলো বললাম, এগুলো যদি আমরা ম্যানেজ করতে পারি ভালো মতো, তাহলে সহসা পেশেন্ট হৃদরোগের ঝুঁকিতে পড়বে না, বা পড়লেও কমপ্লিকেটেড অবস্থা যাবে না, এটা অথবা গেলেও অনেক পরে যাবে। জি, অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল এবং বিষয়টি এবং খুব নিখুঁতভাবে কন্ট্রোল করা, একজন মানে এক্সপার্ট ডায়াবেটোলজিস্টের সাজেশন নেওয়া প্রয়োজন, এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের সাজেশন নেওয়া খুব প্রয়োজন। আমরা আছি হৃদরোগের জন্য, বাট তার আগে ডায়াবেটিস কমপ্লিকেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। জি, আপনার কথাতে অত্যন্ত পরিষ্কার হয়েছে যে ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগ যদি কোমরবিড অবস্থায় থাকে বা একসাথে অবস্থান করে, তাহলে অবশ্যই দুটোর ক্ষেত্রেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করা উচিত। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার জন্য। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি সুন্দর করে প্রশ্ন করার জন্য এবং সময় দেওয়ার জন্য। জি, আপনাকে ধন্যবাদ। আর টিভির পক্ষ থেকে এবং এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি আমাদের মূল কনফারেন্সে। প্রিয় দর্শক, 15th BIT সামিট চলাকালীন সময়ে আমরা আবারও অন্যান্য প্যানেল ডিসকাশনের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনাদেরকে জানাবার চেষ্টা করছি। এবারে আমরা আলোচনা করছি ডাক্তার সাকিব শাহরিয়ার, সহকারী অধ্যাপক, হৃদরোগ বিভাগ, BSMMU। আপনার সঙ্গে আমরা আলোচনা করে অত্যন্ত আনন্দিত। আপনার কাছে আমরা জানতে চাইব ছোট্ট একটি বিষয়। হার্ট ফেইলিওর এই শব্দটির সাথে আমরা খুব পরিচিত, কিন্তু আমরা সঠিকভাবে হয়তো এর মানে কি সকলেই আমরা বুঝি না। হার্ট ফেইলিওর বলতে আসলে কি বোঝায়, কিভাবে বোঝা যায় একজন মানুষ হার্ট ফেইলিওরে আক্রান্ত হয়েছেন, বা তখন তার কি করা উচিত? ধন্যবাদ আপনাকে। হার্ট ফেইলিওর খুব কমনলি প্রচলিত একটি শব্দ, আমরা সবাই বলে থাকি যে আমাদের হার্ট ফেল করে ফেলছে। হ্যাঁ, হার্ট ফেইলিওর এবং হার্ট অ্যাটাক কিন্তু এক নয়। হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে গিয়ে হার্টের রক্তনালীর একটা অসুখ, আর হার্ট ফেইলিওরটা হচ্ছে সমন্বিত হার্টের যে কোনো অসুখের জন্য, হার্টের জন্মগত অসুখ অথবা হার্টের মাংসপেশির অসুখ, হার্টের রক্তনালিকা অসুখ, হার্ট অ্যাটাক, সকল ধরনের অসুখ, ইভেন হাই প্রেশার, ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য হার্ট ছাড়া অন্যান্য আমাদের যে অর্গানগুলো আছে সেগুলো খারাপ হয়ে গিয়ে হার্টের উপর যদি এফেক্ট করে, হার্টের কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসে, সেটিকে আমরা হার্ট ফেইলিওর বলে থাকি। অর্থাৎ হার্ট অ্যাটাক এবং
হার্ট ফেইলিওর বিষয়টি এক নয়। সায়েন্টিফিকভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বিষয়টি এক নয়, ভিন্ন। যেহেতু হার্ট ফেলিওর সম্পর্কে আমরা জানলাম, যিনি হার্ট ফেলিওরের রোগী হিসেবে ডায়াগনোসড তার কিভাবে চিকিৎসা পদ্ধতি হওয়া উচিত এই বিষয়টি আমাকে বলবেন। ধন্যবাদ। হার্ট ফেইলিওর হচ্ছে গিয়ে সকল ধরনের হৃদরোগের লাস্ট এন্টিটি, এবং হার্টের কর্মক্ষমতা এখানে কমে যায়। হার্ট ঠিকমতো পাম্প করতে পারে না এবং রক্ত চলাচল সরবরাহ করতে পারে না। এই জন্য বিভিন্ন রকম উপসর্গ নিয়ে আসে। রোগীর শ্বাসকষ্ট হয়, পা ফুলে যায়, হাঁটতে গেলে হয়রান হয়ে যায়, এইসব সমস্যা নিয়ে সে প্রেজেন্ট করে। এবং হার্ট ফেইলিওরের বিভিন্ন রকম চিকিৎসা পদ্ধতি, সেটা আমাদের জীবন পদ্ধতি পরিবর্তন, যেই যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো, হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্ট্রল, এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা, এবং হার্টের যদি কোনো অসুখ থাকে, মাংসপেশির অসুখ অথবা ভালভের সমস্যা অথবা হার্ট অ্যাটাক, সেটার চিকিৎসা করা, এবং পরবর্তীতে হার্ট ফেইলিওরের জন্য আমরা কিছু ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকি, এবং ইন্টারভেনশনও প্রয়োজন হয়। ইন্টারভেনশনের জন্য হার্ট ফেইলিওরের স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ডিভাইস থেরাপি। আমরা পেসমেকার করে থাকি, সিআরটিপি, সিআরটিডি, এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিও বাংলাদেশে এখন অ্যাভেলেবল আছে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে। আপনি যেহেতু ডিভাইস থেরাপির কথা বলেছেন বা ডিভাইস পদ্ধতির কথা বলেছেন, অর্থাৎ ইন্টারভেনশনাল পদ্ধতিতে কার্ডিওলজির প্রসঙ্গে আপনি ছোট্ট একটি কথা বলেছেন, খুব সংক্ষেপে আমাদেরকে একটু বলবেন যে আমাদের দেশে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে মিলিয়ে বর্তমানে আপনি একজন কার্ডিওলজির চিকিৎসক হিসেবে ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজির চিকিৎসা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে খুব সংক্ষেপে কী তথ্য দিতে চান? ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজি সম্বন্ধে আমি বলবো যে সারা বাংলাদেশে এখন সরকারি মেডিকেল কলেজগুলো এবং বিভিন্ন প্রাইভেট সেন্টার, স্পেসিফিক্যালি ঢাকা, চিটাগাং, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা সহ বড় বড় বিভাগীয় শহরগুলোতে ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজি সার্ভিস চালু রয়েছে, এবং বিশেষ করে হার্ট অ্যাটাক রোগীদের স্টেন্টিং বা রিং পরানো, এবং হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন রকম করোনারি অ্যানজিওগ্রাম, অ্যানজিওপ্লাস্টি, ডিভাইস থেরাপি, জন্মগত হৃদরোগের চিকিৎসা, এইগুলো নিয়মিতভাবে হয়ে আসছে। এবং হার্ট ফেলিওরের জন্য যে থেরাপিগুলো বা ডিভাইস থেরাপিগুলো লাইক পেসমেকার অথবা বিশেষ ধরনের পেসমেকার, আইসিডি, সিআরটি, এইগুলো স্পেসিফিক রেফারাল সেন্টার বা টার্সিয়ারি সেন্টারগুলো হয়ে আসতেছে। জি, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার মাধ্যমে আমরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলাম, যেটি আসলে আমাদের দর্শকদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে। আপনাকে ধন্যবাদ আরটিভির পক্ষ থেকে এবং এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির পক্ষ থেকে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। The future of the cardiovascular team-based care. Hey, thank you so very much. Okay, thank you very much. Thank you for accepting our invitation. It's our honor, and as Hadley mentioned, it's really an honor and a pleasure to be here with all of you. And I'm going to sort of pick up where Hadley left off, because as Hadley mentioned, even though AI, and as we just heard from some of the participants, we've got to be very careful with AI. We still need our physicians, but we also know that, like in the United States, Bangladesh is in the same problem that we are in not having enough caregivers for our patients. So that's what we're going to talk about a little bit this morning. I think it's this morning. I'm talking from Alaska, so it's nighttime in Alaska. I have no disclosures. Before we talk about our CV teams, I thought I'd do a little bit, our first couple of minutes together, talking about leadership, because it's not something we tend to train our physicians on. And those of you that know me know that I am the first non-physician president of the college. And one of my missions during my presidential year was really to make sure that we incorporate some leadership training. So that's what we're going to do for just a little bit, because all of you need to work with your teams. These are some of the non-clinical competencies that the college works on. We're not going to go through all of them. We're going to really concentrate on that left-hand side. And more importantly, we're going to concentrate on the emotional intelligence, or how people see you. But it's really important that we train our physicians in order to lead our CV teams, because as Hadley's talked about, as good as artificial intelligence is and machine learning, it still needs humans to interpret it and to make sure that our patients are well cared for. Also, as we have less and less physicians to take care of this aging population, they need their teams. And so we need to help them understand how to work with their teams in order to take care of more patients that are chronically ill for a long time. The thing that I've noticed in my career in leadership is that most of our clinical leadership, most of my physician leaderships just get appointed. It's like magical. All of a sudden, we want you to be the director of the cath lab, or you to be the director of structural imaging. And we don't really teach our physicians how to do that. We just sort of expect that they learn that in medical school, and they really didn't. So leading and managing are two totally different things.
We don't have enough time today to talk about dyad leadership, but it's one of the things I feel very strongly about. And what dyad leadership really is our clinical physicians with an administrative partner that allow them to use each other's skill sets in order to take care of what's on the right-hand side of that screen, but really making decisions and applying each of our knowledge and evidence to help our patients. And this is becoming so very true in trying to implement our guidelines, because in order to implement guideline-directed medical therapy, we need a team to do that. Our physicians can't do it alone. So what is leadership? What do we expect from a leader? Well, number one, leadership is not a position or a title. We may feel real good that you're going to call me the director or you're going to call me a vice president, but the reality is it's all about how I act and the example that I set for my team. It's how I set direction, or what I like to refer to as the true north. Where are we going? How do I influence my team in order to manage this change and maintain stability? So it's really a process of being very influential, and that's very important for our physician leaders. Who can be a leader? That's always something we talk about. In reality, anyone who has a vision, who can motivate others, and who can manage a group can really lead. So let me see, we just talked about setting the direction of our leaders. Now we're talking about the who of our leadership, and I'm so sorry you didn't see, they were beautiful slides. So we talked about anybody with a vision can really share. We've talked about that the whole goal of leadership is to influence, not just because I told you so. So not to be an authority figure, but really to be able to influence people. And to make sure, and this is really important, is that it's critical that our informal leaders, these are people without titles. So these are your cath lab nurses, your rad techs, sometimes even your echo techs. They don't need a title to be very, very powerful within your organization. So it is important to remember that our informal leaders are there. The other thing that is becoming so important, and Hadley talked about this a little bit, is that there's really two things in our day-to-day professional lives that we need to understand, two realities as I like to call them. Number one is the environment is not always in your control, evidenced as all the political things that are unfolding in the United States. We cannot control our environment. You can't control what comes into your emergency room. You can't control the things that happen in the cath lab. But what you can control as a leader, and what's so very, very important, is to control how we adapt to that, how we respond to those crises. When we have a patient crashing in the cath lab, are we calm? Do we promote professionalism, or do we get rattled? So we have to remember that agility and adaptability are really very, very important. I like to refer to them as superpowers. And of course, as you can imagine, I'm going to use Superwoman, not going to use Superman. But this is a really important part of leadership. The other thing that I mentioned when I was talking about non-clinical competencies, which you didn't see, but we did list what those non-clinical competencies are, the things they don't teach you when you're in training. One of those is what I call emotional intelligence. I don't call it, lots of people call it. I like to call it the mirror theory. That's why I use the banana. So you'll notice this is a very lovely ripe banana. He thinks he's really ripe and a delicious banana. But when his team looks at him in the mirror, they see this kind of rotten old banana. That's what we mean by emotional intelligence. And in order to be a leader, you have to really understand who you are. You have to be self-aware. So when people talk about Kathy Biga, they'll say, I talk too fast. As you can see, I forget to share my screen at times, and I just keep plowing right through. But it's important to understand that. Without self-awareness, you really can't be a good leader, because you need to understand how your team is seeing you and viewing you. So Daniel Coleman has written one of the best books, I think, on emotional intelligence. We don't have time to go through these 5 things this morning for you, but they are important to understand how you are socially, how your self-awareness is, how you can self-regulate. So when you're in that environment, that you really understand the environment. And then motivation, how you really can motivate people. So when we talk, the last part of my time with you together on how to lead your teams, these are the 5 really important things that you need to do. The other thing about physician leadership is you have to understand who you are. It is your secret sauce. Hadley can't be me. I can't be Hadley. Hadley is phenomenal as an interventionalist. I like to think I'm really great at getting teams to do what I want them to do. But it's incredibly important that it's your secret sauce. The imposter syndrome is what you often hear about. Understand how you are as a leader and be inclusive. Your team is going to be very, very diverse, and it's important to be inclusive. There's other 3 things that I'd like you to take home with you today, if nothing else. Number 1 is allow your teams to fail. It's okay to fail.
We can't all be perfect all the time. The second thing I want you to remember is you should always hire people smarter than you are. It's really, really important. And the third thing is to always remember that you should not have a personal agenda. You really need to think about your entire team and understand where they're coming from. I like to use the 70-20-10 rule because oftentimes, especially in the United States, but as I travel the globe, I also hear this from some of my international colleagues, is do I need more education? In the United States, do I need a master's in business? Do I need those extra degrees? If nothing else, this should help you understand that while those courses are all important and they do teach us different things, the majority of the secrets of good leadership is on the job training. It's those experiences and those challenges, learning on the job. The second most important thing, we think about 20%, comes from other people. I learned so much from Hadley. I've learned so much from Ed Fry, all the people that have come before me. Learning from each other, mentoring each other, sponsoring each other is so very important. So that 70-20-10 rule really is important for leaders. We don't necessarily have to have the business degree. Sometimes it's important, but what's more important is to make sure that we are mentoring and networking. Elements such as the American College of Cardiology in Bangladesh, making sure that we're using the NCD Academy, using the tools that we have for each other to help us all start to reduce that global burden of heart disease. That is what will make us really great leaders. Here's just that one slide on dyad leadership that just really talks about how we can maximize each other's strengths, really looking at both the operational efficiencies, but also the quality outcomes and stuff for our patients. So I do believe in dyad leadership. And then we'll close with leadership being not just about titles and positions. It's all about influencing each other and getting people to do what we need and want them to do. It's always great when they think it's their own idea. Now we're going to talk about how to lead your teams, because as we've noticed, even though we may have some artificial intelligence, the reality is that we need to be able to lead our teams. And the number one thing in order to lead our teams is to make sure we have access for our patients. That's becoming a critical issue across the globe, primarily due to the lack of healthcare givers that we have, but also to make sure that we have equitable access to our patients. You may have seen this slide before. I like to use it in my talks because I think it's really important for us to understand what it is about equitable access. So you see the three kids are watching a ball game. They all have exactly the same size cube to stand on, but the little kids still can't see. But they're being treated equally because they all have the same platform to stand on. Then you can see the taller kid gives the littler kid another platform so they can all see. Well, that's equitable treatment, but that's not really where we need to go in healthcare. What we need to do is take the barriers down. We need to make sure we're bringing care to the patients, not just in our medical centers, but out where the patients are, to remove those systematic barriers for our patients. You all have heard about the social determinants of health. It is becoming more and more critical that we really acknowledge these social determinants of health. And as brilliant as all of our physician leaders are and our clinicians are, only 20% of patient outcome is going to come from what we do for our patients. 80% comes from that physical environment, where they live, who they live with, what their education is, what their community is like, what their diet and exercise is. 80% of health outcomes are really all around those social determinants of health. That's why we need to really make sure that we mandate personalized medicine, making sure our treatment plans are unique to our patients. I like to refer to it as the iceberg. We have all these patients that we're having a hard time getting access to who are sick right now, but look what's underneath the ocean. Look at how deep that iceberg is. All these patients that are getting sick, how are we going to take care of them? In the United States, we have the baby boomers that just keep entering Medicare at hundreds of them a day. So the college has been really careful about transforming care, really making sure we keep the patient at the center of what we do. And as physicians, as you're leading your teams, it's important to use all those elements, as Hadley just talked about, the digital transformation, the use of the tools, but never forget the human touch that's needed. Never forget the value that we need to deliver our patients. And our teams need to be diverse. We need to understand their cultures. We may not all be able to look alike, but we need to understand where our patients are coming from as we design and develop our teams. We're just going to go through setting up a subspecialty clinic. We're going to use heart failure just as an example in my last couple of minutes with you together and how complex it is.
again, no matter where you are in the world, you still need a team to take care of your patients. Obviously, our cardiologists, but also our pharmacist, our social worker, our nutritionist, our nurses, our specialty trained nurses. Of course, in the US, those are our advanced practice practitioners. But as I travel the globe, you have specialty trained nurses. These are their different roles and how they can help us take care of our patients. And Sam, meet Sam. Sam comes with me everywhere I go because Sam was a unique experience for me to understand this. It was actually my mom that sort of highlighted the need for this. And the goal of this slide is Sam comes into our systems, into our hospitals, many different ways, in through the emergency room, into a primary care, into a general cardiologist. So he comes in and he gets treated differently depending on where he comes into our system. And this is what Sam feels like when he gets done with that first appointment and somebody has told him he has heart failure. All he hears is the word failure, and he has no idea what he's supposed to do. This is where those leadership skills come in critical, because this is what we need to do with our teams. We need to make sure that no matter where Sam comes into our system, it makes no difference. We're going to take care of him across that entire continuum, all the way from when he's healthy, hopefully so he doesn't get sick, all the way through his end of life. So very important as we put our teams together. This is just an example of how you design a subspecialty clinic, a way that you can really go through it, no matter if it's cardiometabolic or cardio-oncology or heart failure or device clinics. They're all structured exactly the same way as we put our teams together, keeping that patient in the middle and making sure that we are doing everything we can to improve the outcomes for the patient. So how do you design those clinics? Again, we don't have time to go through exactly how to do this. I love doing like a whole hour session where we can really talk about how to design these clinics, but these give you the 4 key steps that you can translate into your own practice in Bangladesh or wherever you are, making sure that you start with a physician lead, understand where you're going, so that would be the clinical strategy or the guidelines, the pathway. You have to have a business plan. Sorry, the clinical is so important, but it has to be financially sustainable. All of our healthcare across the globe needs to stay financially sustainable. So whether it's Medicare or your ministers and secretaries of health, it doesn't matter where you live, you have to have a financially stable environment. And then you put the operations together to make sure that you're doing what you want to do. I thought this might be a really good help on how we set up our heart failure clinic. We like to not call it heart failure. We're trying to call it heart function so that patients don't get scared when they hear that word failure. You can see that we do the first 3 months to really engage our patients in that process, making sure exactly what they need to do. Medication reconciliation is one of the key number 1 things because they, again, get so confused. Seeing them often, seeing them from a team perspective is really important. So we won't go over each of these point by point. We also talk about what everybody's role is within the team. Everybody has a role, so we don't duplicate efforts or resources. Really important as we're delivering cardiovascular care. So what are we recommending as we sort of tie this up? Number 1 is making sure what your vision is, in this case for heart failure, making sure that we have physicians leading this every step of the way, making sure that we've aligned our clinic in the United States. We've got to align it from a financial component, as well as focusing on it from a quality outcome. Making sure we have the right staff doing the right thing. And then, of course, the most important thing is the quality tracking. What are the metrics that we're looking at? Are we reducing hospitalizations for readmission? Are we doing high-dose diuretics in the clinic so patients aren't in the emergency room? Are we answering their questions when they're at home? Are we teaching them how to do their weights every day so we can catch their heart failure early? So we'll close in just a few of my favorite quotes about leadership. It's really been an honor and a privilege to be able to talk to you a little bit this evening. Really an amazing opportunity that we all have to make sure that we do this in the right way. And I hope I'm able to see some of you in Chicago for our 75th celebration as we close the year that Hadley started so nicely in Atlanta. Thank you so very, very much for your time, and I'd be glad to answer any questions if there are any. Thank you very much. This is a great talk. And is there any discussion or question among the panel or expert or participant? I will appreciate if the participant, do you have any question? So thank you very much for your talk. I think it beautifully outlines the goals of North American healthcare systems around inclusivity and trying to build systems of care
that are collaborative across multidisciplines. The challenge, I think, having spent some time going back and forth across meetings through South Asia, is that the healthcare system here is fundamentally differently structured, where when you walk into a US hospital or you walk into a Canadian hospital, you have either Medicare or Medicaid or an insurance system that is going to be responsible for the payment aspects of care. As a result, you remove secondary gain from the discussion between the care provider and the patient. But here, it's a patient pay system. So much of the time, you can't get even necessary or medically urgent care without paying for it ahead of time, right? So there are places here where if you're getting PCI for a STEMI, you have to make the deposit first, right? Where our whole system is based on the idea that it's door to balloon and that none of that stuff matters until care is provided. The challenge is that that's a very privileged place for us to live in, right? That's a North American way of looking at things where we have the availability of resources, whereas I think the systems of care that you've outlined are very intelligent, but I'm trying to figure out how to apply them to an environment where the challenges are fundamentally different, right? Where the challenge you're talking about here is not around trying to develop a system of care that makes the idea of heart function more palatable than heart failure. It's how do you make sure the patient trusts you when you walk into a room and assumes that you are actually acting on behalf of them as their agent as opposed to on behalf of an economic gain, right? The issues here are very different. And I think the systems of care coming out of ACC, CCS, ESC, all of these international bodies are very intelligent. But I think we need to hear from leaders such as yourself how to solve that challenging problem and meet this environment where it is, as opposed to asking them to come to where we are. That is such an eloquent statement, and honestly, I don't think it's a little different in the United States. I'd love to hear what Hadley says, but we have those same issues. Even though we have Medicare or Medicaid, we have an enormous number of patients that have no financial resources whatsoever. And yes, getting care becomes extremely difficult for them. So, and as I've traveled the globe, Hadley's traveled more than I haven't seen a healthcare system yet that works really, really well, regardless of the financial element. So I think you raise a number of critical points of how we actually get care to the patients in an equitable way. And the second one that I thought was fascinating that you mentioned was trust. We have seen an erosion of trust. It used to be in the United States that whatever our physicians said was gospel truth. We have seen that erode post-COVID pretty significantly. Hadley, wouldn't you say so? Oh, absolutely. Maybe even before COVID. It's been going on almost for a generation now. And yes, the problems that you made are well stated, and they seem very difficult. And we just need to keep trying to chip away at them. I think that, what we really need to think about is how do we get the resources available to those who most need it? And that may have to be through our governments, through our ministers of health, through regulations, through a hierarchy of care even, where we think about those that have the most acute care, that they are privileged to have the one PCI or the thrombolytic therapy if they have a diagnosis of heart attack that's paid for by the state, because ultimately that will be less money for the population and for the state if that person is able to avoid heart failure or heart attacks that cause heart block and pacemaker and other, procedures. So it's a very difficult problem to solve, but I think that we need to work with our governments and our ministers of health and look at ways that we can provide the most acute care first. And then as we solve that, then potentially look at regulations on food and other, tobacco, other things, so that we can have
healthier populations and healthier preventive care. I know this sounds very grandiose, but we've got to start somewhere. Yeah, and I think the only other thing I would add to that is I think the basic things we haven't conquered anywhere that I know of, and that is just blood pressure. I'm not going to even go to statin levels and such. I'm just going to do blood pressure. If we can conquer blood pressure, we would have conquered a lot. And I have not seen that anywhere. And that's something we can all work together to continue to try to do. So I don't know that I have no answers for you directly, but I think you had some very provocative thoughts for us to consider. Okay, thank you very much. It is really our great honor and pleasure to have a wonderful talk from ACC at the BIT 2025. From the early morning, we could learn a lot from the ACC delegates, and I think there are discussion. It is very important to how to apply this AI and hard team concept in South Asian area, especially in Bangladesh, Japan, or other South Asian area, right? But I hope that in the future, dreams comes true, and we have to, yes, try to do our best to have a wonderful dream, right? Thank you. Thank you, all the panelists. If there is no question, we can conclude the session. And thank you for the speaker. Now I am moving the next session. We are in 2:29, so we are on time, just on time. So we'll start another session, that is Bangladesh Cardiac Society at the rate of the BIT. So can I request Arif to call all the moderator and the panelists in the dais and start the session. We should keep in time. Thank you for সেমিনারের এই পর্যায়ে আমরা বিশেষ একটি ইন্টারভিউয়ের জন্য চলে আসলাম। আমরা এখন কথা বলছি ডক্টর ফাতেমা বেগম, সিনিয়র কনসালটেন্ট কার্ডিওলজি, ইউনাইটেড হসপিটাল। ম্যাডাম, আপনাকে স্বাগতম আমাদের আজকের এই বিশেষ টক শো। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। বাংলাদেশ ইন্টারভেনশনাল থেরাপিউটিক্স 15 বছর ধরে এরকম বৈজ্ঞানিক সম্মেলন করে আসছে, এবং এরা এখানে বিভিন্ন ডক্টর, বিভিন্ন লেভেলের ডক্টর, টেকনিশিয়ান, নার্স সবার জন্যই এখানে শিক্ষামূলক বিভিন্ন রকম কনফারেন্স, লেকচার, আলোচনা হচ্ছে। আমি প্রতি বছরই চেষ্টা করি এখানে যোগ দেওয়ার জন্য, এবং আমি এই সেমিনারটাকে খুবই এনজয় করি, এটা উপভোগ করি এবং আসার চেষ্টা করি সবসময়। জি, আপনাকে ধন্যবাদ ম্যাডাম। এই সেমিনারে আপনি এসেছেন, আজকে এনজয় করছেন, বিভিন্ন তথ্য শেয়ার করছেন আমাদের দেশবাসীর কাছে বা দেশের সকল চিকিৎসক, নার্স এবং সবার কাছেই। আপনি নিজেও একজন কার্ডিওলজিস্ট। আপনার কাছে একটি বিষয় আমরা জানতে চাইব যে যারা হৃদরোগে আক্রান্ত রয়েছেন তাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন সম্পর্কে আপনারা আজকের এই কনফারেন্সের মাধ্যমে কোনো মেসেজ শেয়ার করছেন কিনা, বা আপনি নিজেও কিছু বলতে পারেন সকলের উদ্দেশ্যে। এখন হার্টের সমস্যা, যেটা কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, সারা পৃথিবীতে একটা মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে তো বটেই, সব বয়সের লোকজন, আগে তো শুধু সিনিয়ররা যারা 40-এর পর হতো, এখন সব বয়সের লোকজনদের আমরা পাচ্ছি। তো এটাকে যদি আমরা কন্ট্রোল করতে চাই তাহলে আমাদের ডিজিজটা দুই রকমের করা যায় কন্ট্রোল। একটা হচ্ছে ডিজিজ হওয়ার পরে, আর একটা ডিজিজ হওয়ার আগে। ডিজিজ হওয়ার আগে যেটা আমরা বলি সেটা প্রাইমারি প্রিভেনশন, এবং একটা হয়ে যাওয়ার পর, হার্ট অ্যাটাক কিংবা হাই প্রেশার হয়ে যাওয়ার পর আমরা যেটা করি এটা সেকেন্ডারি প্রিভেনশন। এখন আমরা যদি প্রাইমারি প্রিভেনশন এবং সেকেন্ডারি প্রিভেনশন দুটাতেই আমাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করতেই হবে। লাইফস্টাইল মডিফিকেশন না করলে আমরা যত স্টেন করি, বাইপাস করি, যত ওষুধ খাই, আমরা ঠিকমতো ওষুধকে কন্ট্রোল করতে পারবো না। তো আমাদের কিছু বিশেষ কথা মনে রাখতে হবে। কিছু আমাদের রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেগুলি মডিফাই করতে পারি না, যেমন বয়স, তারপরে জেন্ডার, তারপর ফ্যামিলি হিস্ট্রি, এগুলি আমরা কখনো মডিফাই করতে পারবো না। কিন্তু যেগুলি রিস্ক ফ্যাক্টর মডিফাই করা যায়, যেমন স্মোকিং, হাই ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস, ওজন, তারপর টেনশন কমানো, এগুলি আমাদের মডিফাই করতে হবে। এই যে মডিফিকেশন, যে এটাকেই লাইফস্টাইল মডিফিকেশন বলে। এটার মধ্যে সবচাইতে আমাদের হেলদি যেটা হ্যাবিট, সেটা হচ্ছে ডায়েটটাকে হেলদি করতে হবে। আমাদের সব ন্যাচারাল ফুড নিতে হবে, আমাদের আর্টিফিশিয়াল ফুড, চর্বি জাতীয় খাবার, বিশেষ করে অ্যানিম্যাল ফ্যাটসটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে, সল্ট অ্যাভয়েড করতে হবে, চিনি, রিফাইন্ড সুগার যেটা, এটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। এবং আমাদের তাহলে খেতে হবে কি, আমাদের খেতে হবে বাদাম, আমাদের খেতে হবে লাল চালের ভাত, লাল আটার রুটি, তারপর আমাদের খেতে হবে সবজি, ফল,
এবং যেটা ভালো তেলের মধ্যে অলিভ অয়েল, ভালো অলিভ অয়েলটা রান্না করলে নষ্ট হয়, এটাকে সালাদে খেতে পারি। এবং ন্যাচারাল ফুডের মধ্যে দুধ আছে, আমরা যদি ফ্যাট কম দুধ খাই সেটা খেতে পারি। আমরা ডিম খেতে পারি, যাদের হার্টের সমস্যা হয়েছে তারা প্রতিদিন ডিম না খেলে একদিন পর কুসুম সহ খেতে পারবে একদিন, আর যাদের হার্টের সমস্যা নাই তারা প্রতিদিনই ডিম খেতে পারবে। আমাদের ন্যাচারাল ফুড খেতে হবে এবং যেসব জাঙ্ক ফুড মানে যেটা আর্টিফিশিয়াল ফুড, যেমন বার্গার, চিকেন ফ্রাই, চিজ, দেন আর যেসব আর্টিফিশিয়াল ফুড বানানো হয় আর কি, কনফেকশনের জিনিস, এগুলি অ্যাভয়েড করতে হবে। এটা ফার্স্ট খাওয়ার প্রোটেক্ট। রেগুলার আমাদের হাঁটতে হবে, এটা 40 মিনিট প্রতিদিন, সপ্তাহে কমপক্ষে 5 দিন। এটা ব্রিস্ক ওয়াকিং, এটা হাঁটা এবং দৌড়ের মাঝামাঝি একটা স্পিডে হাঁটতে হবে। এটা একটা হেলদি হ্যাবিট। তারপর রিল্যাক্সেশন প্র্যাকটিস। আমরা সব কিছু নিয়ে স্ট্রেস হওয়া যাবে না। আমি যে 1 নম্বর সবসময় হবো তা তো না, আমাকে মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়তে হবে। এই জিনিসটাকে মেনে নিতে হবে। আমি কেন হলাম না, এই যে স্ট্রেস করা, সারাদিন ধরে অফিসে করা, এটা করতে হবে না, এটা করা যাবে না। আমাদের নিয়ম করে আর্লি ঘুমাতে যেতে হবে, আর্লি মর্নিংয়ে উঠতে হবে, আর্লি মর্নিংয়ে উঠে এক্সারসাইজ করতে হবে। তারপর যদি আমার কোনো ওজন বেশি থাকে, ওজন কমানোর চেষ্টা করতে হবে। নিজে যদি না পারি ডায়েটিশিয়ানের হেল্প নিতে হবে কীভাবে ওজন কমাবো। তারপর যদি আমাদের আদার রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, যদি সিগারেট খাওয়া অভ্যাস থাকে, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে এবং এটা মাস্ট কাজ। সিগারেট তো শরীরের মধ্যে অনেক অপকার করে, বিশেষ করে যে রক্তনালীর যে লেয়ারগুলি আছে এটার মধ্যে পার্মানেন্ট ডিজেনারেশন করে, কাজে সিগারেট খাওয়া যাবে না। সিগারেট খাওয়ার হ্যাবিট থাকলে এটা বাদ দিতে হবে। আর যদি কারো আদার ডিজিজ থাকে, যেমন ডায়াবেটিস থাকলে এটা অয়েল কন্ট্রোল করতে হবে, হাই প্রেশার থাকলে এটা কন্ট্রোল করতে হবে, যদি কোলেস্ট্রল বেশি থাকে কোলেস্ট্রল কন্ট্রোল করতে হবে, যদি প্রয়োজন হয় ওষুধ খেতে হবে। প্রথমে আমি চেষ্টা করব লাইফস্টাইল মডিফাই করে, যেটা না হলে ওষুধ যদি খেতে হয় ওষুধ খেতেই হবে। অনেকে বলে যে এখন তো ওষুধ খাবো না, ওষুধ খেলে সারা জীবন খেতে হবে। এই যে কনসেপ্টটা ভুল কনসেপ্ট। আমার যদি এখন প্রেশার বেশি থাকে আমি ওষুধ খাবো, এরপরে লাইফস্টাইল মডিফাই করে যদি প্রেশার কমে যায় আমি আবার বাদ দেবো। কিন্তু অনেক না, আমি এখন শুরু করবো না 180 100 প্রেশার, না আমি প্রেশার ওষুধ খাবোই না। এই কনসেপ্টগুলি চেঞ্জ করে আমাদের একটা পুরা হেলদি লাইফস্টাইল যেতে হবে। শুধু আমি না, এটা আমাদের আসলে গভর্নমেন্ট থেকে প্রচার করতে হবে, পত্রিকা প্রচার করতে হবে। আপনাদেরও একটা রোল আছে যারা ফার্মাসিউটিক্যালস আছেন, যে এটা প্রচার করে একটা হেলদি লাইফস্টাইল করতে হবে, হেলদি একটা জাতি তৈরি করতে হবে। আসলে সবাই তো আমরা জানি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর। যে কোনো ডিজিজ হওয়ার আগে ট্রিটমেন্ট করতে পারলে, হওয়াটাকে প্রিভেনশন করতে পারাটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। তো থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আপনার কাছে আরেকটি বিশেষ প্রশ্ন করতে চাই। আপনি একজন ফিমেল কার্ডিওলজিস্ট এবং আমাদের দেশে অনেক ফিমেল ইদানিং হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন নতুন করে। ফিমেলদের জন্য নতুন কোনো পরামর্শ বা বিশেষ কোনো পরামর্শ আপনাদের রয়েছে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা খুবই রিলিভেন্ট একটা কোশ্চেন, এটা সবসময় আমাকে ফেস করতে হয় ফিমেল কার্ডিওলজিস্ট হিসাবে। তো যেটা হলো যে আসলে আমরা যদি 50 বছর আগের কথা চিন্তা করি, আমাদের দাদি নানি ওদের যেটা লাইফস্টাইল, আর আমরা এখন 50 বছর পর আমাদের যে লাইফস্টাইল টোটালি আলাদা। আমাদের নানি দাদিরা বাসায় থাকতো, তাদের হাজব্যান্ড ইনকাম করতো, তারা রান্না বাড়া করে বাচ্চা বড় করতো, তাদের কোনো স্ট্রেস ছিল না। কিন্তু আমরা এখন ছেলেদের সঙ্গে কম্পিটিশনে যাচ্ছি, আমরা বাইরে ফুডে এক্সপোজ হচ্ছি, আমরা বাইরে এনভায়রনমেন্ট এক্সপোজ হচ্ছি, এবং মহিলাদের সিগারেটও অনেক খায়, সিগারেটও খাওয়া শুরু করেছে। আমরা যে এই যে লাইফস্টাইল চেঞ্জ, এটার সঙ্গে আমাদের কোপ করতে হবে। আমাদেরও ওই হেলদি লাইফস্টাইল প্র্যাকটিস করতে হবে, রিল্যাক্সেশন প্র্যাকটিস করতে হবে। আর মহিলাদের আরেকটা সমস্যা, মানে আরেকটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে হরমোন। মহিলাদের যখন ফিমেল হরমোন যেটা থাকে এস্ট্রোজেন, এটা প্রিভেনশন করে হার্টের। তারপর যখন মেনোপোজ হয় তখন এই হরমোনের প্রোটেকশন থাকে না। এই জন্য 40 বছরের পর মহিলাদের অনেক কষাস হতে হবে, অনেক কষাস। তাদের রেগুলার হাঁটতে হবে, ক্যালসিয়ামওয়ালা খাবার খেতে হবে, সবজি খেতে হবে, বাদাম খেতে হবে, কন্ট্রাসেপটিভ পিলটাকে অ্যাভয়েড করতে পারলে ভালো। তারপর খাসি গরু মাংস করে ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিশেষ করে আমাদের মহিলারা হাঁটা চলাফেরা করতেই চায় না, কারণ সংসারে এত ঝামেলা থাকে, চাকরি বাকরি করে। এই হাঁটা প্র্যাকটিসটাকে করতে হবে, অথবা এক্সারসাইজ রেগুলার প্র্যাকটিস করতে হবে করলে। আর প্রেগনেন্সির সাথে কিছু রিলেশন আছে, এগুলিকে আমাদের একটু সচেতন হতে হবে আর কি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম। RTV এবং এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। So I am requesting our moderator and discussant to come upon dais. Dr. A.K. Monor Islam, Dr. Khondogar Asaduzzaman, Dr. M. Tohidul Haq, Dr. M.D. Khalid Mohsin, Dr. Mohsin Hussain, Dr. Abul Fazal Khobiruddin Ahmed, M.D. Ibrahim Chaudhary, and Dr. A.K. Mohiuddin Bhuya. Now I would like to request Dr. A.K. Monor Islam sir to deliver the opening remarks. Dr. A.K. Monor Islam sir. Thank you, Dr. Arif. Dear audience, welcome you to this session, Bangladesh Cardiac Society at BIT 2025. Bangladesh is the country of almost 200 million people,
And here, like other countries of the world, we have our own cardiac problems. And this session is the appropriate place to discuss with some of these issues that is very special to us. And in this session, we have just a number of experts of our field, and we have just designed the session with 3 presentations which have got special importance for us, and we have a panel of experts that are very efficient in this field. So without further delay, I like to start the session, and I welcome you all to enjoy this summit. So our first presentation is regarding cardiac imaging in Bangladesh, and this will be presented by Dr. D.M.M.F. Osmani. Just he is luckily the main person representing the cardiac imaging sector for these 200 million people. So let us enjoy cardiac imaging in Bangladesh by Dr. D.M.M.F. Osmani. Good morning. I would like to say my topic was to present about cardiac imaging in Bangladesh. I even now feel like that I'm where I don't know, like this is huge thing. So I'll try to focus the whole thing in a short glance, but it will be very tough. So finger crossed, hope me the best. I'm Dr. Osmani, working in a medical university in Dhaka. I'm the assistant professor there, and with a keen interest to imaging, I'm starting my presentation of cardiac imaging in Bangladesh. Assalamu alaikum, Bismillahir Rahmanir Rahim. The first of my presentation, I'll start with the case. The case, it is a 35 years old male referred to a cardiology department to evaluation of disease spell. On the emergency, he had an VT, which was converted by DC conversions. And when he was settled down, the sequential ECG shows T wave in V1, V2, and V3 in the absence of RBBB, and there was epsilon wave. It was slightly directing to a right ventricular dysfunction. We have done the echocardiography. It shows dilated RV with thin skirt and echogenic RV. RV free wall was akinetic, impaired RV systolic functions, LA was dilated. There was no regional wall motion involvement in LV. The LVF was completely normal. And they had referred this patient to our CMR lab to assess the right ventricular function. We have assessed the right ventricular function. We found the RVEF is very reduced at 31%, and EDVBSA ratio was 120 meter square. And soon with the CNA in 2-chamber, short excision 3-chamber, we can see the outpouch RV lateral free wall. And this is akinetic. I would like to say dyskinetic more. You can see there is LG in RB free wall, and we recognize to the dyskinesia of RB areas. And we have done the tissue characterizations. We have seen the high intense area on the fatty infiltration of the RB lateral free wall, and the case was diagnosed as a ARVD. That was the very first case in Bangladesh. And the second case was the patient was referred for evaluating cause of exertional fatigue and extent of chest pain in hospital abroad. And he was he had done echocardiography. Mostly there is concentric hypertrophy with restrictive filling pattern, and LARA was relatively injured. There was minimal pericardial effusion. CAG reveals normal. And we have done the MRI. Again, we have found the non-dilated ventricle with restrictive filling pattern. LARA was enlarged, LV was hypertrophied, and there was pericardial effusion. There was diffuse subendocardial NGE in PSIR, and we have done the T1 and T2.
we have seen the native T1 mapping time is very high, 1480, and ECV was 56%, and CMR was suggestive to ATTR amyloidosis we have done for the advice for an biopsy. This is the multi-modality imaging approach in Bangladesh. So while we start from the X-ray, then we need to go the further. So what are the tools we use? Imaging established to diagnose the cardiac disorders. This is first the X-ray. I'll just touch the simple points of this X-rays and other stuff to cover the whole thing in a simple umbrella. X-ray chase is the imaging technique. It's a gateway for the cardiovascular diseases. We can see size and shape in the heart, size and shape of the heart, and detect abnormality in the heart failure. We can see the fluid accumulation in the X-ray, and we can see the contemporary lung changes. This is the normal X-ray. We can see cardiomegaly in X-ray. We can see bat wing appearance in alveolar edema. We can see the pulmonary clonus full. We can see the pulmonary vasculatures in X-ray. We can even assess the post permanent pacemaker evaluation in the patient with in follow-up. We can check the stent even in the C2 in the X-ray. So X-ray is one of the important tools. We can do echocardiography. Echocardiography, different modalities like thoracic echocardiography is the most popular imaging technique in Bangladesh, even whole through the world. We can see the heart chambers, valves, and the coronary functions and blood flows with the transesophageal echocardiography. There are image dimension was 2D, 3D, and 4D and M mode. We can do the transthoracic echocardiography because it's very easy, and we can see as well as normal heart with normal function. This is a slice of a normal heart with normal functions, and we can even see a weaker heart with a severe systolic and diastolic function. It's very easy to see in the echocardiography. We can evaluate with a transesophageal probe to see that, this is the valvular study we can do even in the transthoracic echocardiography. We can do the transesophageal echocardiography by transesophageal probes, and it can be also in 2D, 3D, and 4D. We can do the Doppler echography that can include tissue Doppler studies with tissue synchrony studies. We can do the transesophageal echocardiography that we can use like while in the rest and the exercise. You can see the cardiac functions, and hysterocardiography can use by two type of tracer, like natural tracer and pharmacological tracer. The tracer can be natural, like walking, running, and jogging, and the tracer can be dobutamine and adenosine in case of pharmacological tracer. So what are the use we can do? We can assess risk stratification of ISD in an extent of ischemic myocardium, viability, and hibernating myocardium in stress echocardiography. We can do in mitral stenosis. We can do several studies that asymptomatic patient with severe MS. We can find out the gradient crossing over the valves. We can assess the transvalvular gradient at the stress. We can use in aortic stenosis to see low gradient aortic stenosis versus pseudostenosis. We can see the prognosis of the low gradient AS. So echocardiography can use in heart valve disease, heart failure, coronary artery disease, congenital heart disease, pediatric disease, pericardial disease, cardiomyopathy, aneurysm, and thrombi. The next tools we use, that is coronary computed topography, CCTA. This is a non-invasive evaluation tools. We can see the coronary artery abnormalities. We can see low and moderate coronary artery disease people with symptomatic patients. We can. This is an onset of heart failure. We can see the coronary artery disease. We can see the CT or CCTA.
We can also find out the fractional flow reserve computed trophoscopy in CCTA. These are the protocols we use. This is the CT image reconstruction modules we use. Volume measurings and CNA imaging are the main way of making decisions. We can use in CABG. These are the indications of uses. 10 evaluations. We can see the aortic aneurysm, aortic dissection, aortic valve in the CT, coronary CT, and coronary CT also can help us to see the left atrial appendage. This is an coronary CT slide. We can see normal coronary vessels. And we can see there is an ostium, the osteal disease in left main by coronary CT. We can see the graft after post-CABG. We can see this is the malignant course of RCA, ETT positive patient, does not have anything in the conventional coronary angiogram. This is for atrial fibrillation. Before EP study, we do this CT to see the pulmonary arteries and left appendage and their appendage to see the clearance of thrombus and everything. And nucleotide imaging, we can do nucleotide imaging in 2 ways, the myocardial perfusion imaging. This is myocardial perfusion imaging and get a SPECT position. This is PET that can even see the viability and perfect doing the ischemic burden of the heart. This is an 12 lead ECG in nucleotide imaging. There is LAD territory, ST elevation and Q. From CAG, we can see the LAD, there is a myocardial bridge. And in SPECT, we can see the white arrow area in the apex. Distal LAD area is deficient in, there is perfusion defect. Thank you very much for this excellent issue. I like to invite any question from the audience if you have got regarding cardiac imaging. Thank you, sir, for your brilliant presentation. I'm a student of cardiology, currently in NSCVD. I would like to ask a question regarding how to differentiate the hypertrophic cardiomyopathy and amyloidosis versus sarcoidosis in cardiac MRI. May I request to answer this question in brief, please? Cardiac amyloid and hypertrophic cardiomyopathy, based on their geography, we can check the geography on the CNA, and LG is the main option to differentiate the cardiac myopathy. The pattern of the LG is different in the amyloidosis and cardiac hypertrophic cardiomyopathy. So best option is to do cardiac MRI to differentiate amyloidosis from the hypertrophic cardiomyopathy. But certainly, cardiac MRI is not enough to differentiate between the two. And nowadays, we have to take the help of other investigations, like especially for ATTR amyloidosis, we have to take the help of nuclear cardiology, pyrophosphate scanning, and also we have to take the help of some biochemical tests. Okay, may I ask our Professor Khaled Mohsin that we have seen that there is an exponential increase in the number of just CT angiography facilities in Bangladesh, but we are relatively lagging behind the facilities for cardiac magnetic resonance. What do you think? What should we do further to improve this situation? Thank you, Dr. Munwar, for a very pertinent question. Actually, CT angiogram is available around the country, but I am not very sure the number of operators who are able to interpret a CT angiogram. I have seen a patient with an Agatston score of 1000 getting contrast study. So we must select the patients who are eligible to go for cardiac CT scan. Actually, the patients who have got a STEMI or a non-STEMI, I think this group of patients should be subject to invasive coronary angiogram. And in cases of where there is a reduced likelihood of coronary artery disease, where there is a patient is unlikely to have a obstructive coronary artery disease, they should be subject to CT coronary angiogram. That is the thing. And another limitation of CT angiogram is the patient's heart rate. If the heart rate is not optimum, we cannot get a good scan. And the calcium is obviously there. And the MRI, I think, is not very much available in the country. In Dhaka, Dr. Osmani is doing a good job, and in Sylhet, Dr. Ajoy Dotto, he is doing.
cardiac MRI. But I think the use of cardiac MRI is underestimated, particularly when we are thinking that the myocardial viability is at stake. We must do a cardiac MRI before we subject the patient to coronary revascularization. So this is an ethical and guideline-directed approach to the problem. Thank you. Thank you, sir. Our second presentation is regarding the challenges in coronary intervention, Bangladesh perspective. So this is another very important issue, and may I request Professor Mohammad Shafiuddin to talk on this. Sir, please. Just during the preparation, we can discuss on the first topic. May I request Professor Ibrahim Choudhury, what do you think the situation of cardiac imaging in peripheral regions of Bangladesh, including Chittagong, where you actually work? I think when we do intervention in infarct-related vessel, we should do more cardiac imaging. But we have no facilities in Chittagong. We have to refer the patient in Dhaka. Thank you. প্রিয় দর্শক, সামিটের এই পর্যায়ে আমরা এখন কথা বলছি অধ্যাপক ডক্টর আফজালুর রহমান, বিআইটি চেয়ারম্যান অ্যান্ড কোর্স ডিরেক্টর হিসেবে তিনি কর্মরত রয়েছেন। স্যার, আমরা জানি যে এই পুরো ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সটি আয়োজনের যে বেশিরভাগ অংশটির দায়িত্ব পালন করেছেন আপনি, এবং আপনি বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা কার্ডিওলজিস্টও বটে। এই ধরনের একটি কনফারেন্স, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, আমাদের দেশবাসীর জন্য বা আমাদের চিকিৎসক সমাজের জন্য, ইয়াং জেনারেশনের জন্য কতটুকু উপকার বহন করছে সেটি আপনার কাছে আমরা শুনতে চাই। No, that is a very good question. Actually, আমি যখন সলিমুল্লাহ ছিলাম 2011 সালে, তখন আমার মনে একটা থট জাগলো যে আমাদের দেশের ইয়াং জেনারেশনকে বা আমাদের যে ইন্টারভেনশনটাকে কীভাবে ওয়ার্ল্ড সিনারিতে নেওয়া যায়। দ্যাট ওয়াজ মাই ফিলোসফি, থট, হোয়াট এভার আই ক্যান ডট। সো আই ডিসাইডেড দ্যাট আই ওয়ান্ট টু মেক এ কোর্স with the collaboration with the internationals, as I have the footprint. আল্লাহ আমাকে হেল্প করেছেন, আমার সাথে ইন্টারন্যাশনাল কানেক্টেড ছিল। সো এই আমার যে ইন্টারন্যাশনাল কানেক্টেড, সেটাকে আমি ইউজ করে কিভাবে আমি আমার দেশটাকে আগায় নিতে পারি। এবং আমি কিন্তু সবসময় ফিলোসফি দিয়ে কাজ করছি, যে আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডক্টরকে ট্রেন্ড আপ করছি না। আমার ফিলোসফি কিন্তু একটু ভিন্ন। ফিলোসফিটাকে আমার মানুষের ট্রিটমেন্ট ভালো দরকার। সো ট্রিটমেন্ট করতে হলে আমাকে ডাক্তারকে ট্রেন্ড আপ করতে হবে। সো মাই ফোকাস ইজ দ্যাট দি পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট। অবশ্যই আমার পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট ঠিকমতো হতে হবে। দ্যাট ইজ মাই ফিলোসফি। এই ফিলোসফিতে তাহলে পেশেন্ট যদি ম্যানেজমেন্ট করতে হয়, তাহলে আমার কোন গ্রুপকে আমার ট্রেন্ড আপ করতে হবে? ডক্টরস, নার্স, হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস। সেই জন্যই আমার এই অর্গানাইজেশনটা করা। এবং আমার সাথে আমার একজন কলিগ Dr. Robin Chakraborty is one of the course director who come forward and joining me, and then we have started a program like that. So এবং আমরা এটাকে ইন্টারন্যাশনালি কানেক্ট করলাম, লাইক USA, লাইক জাপান, লাইক ইউরোপ, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাভ কানেক্টেড। উই আর এবল টু কানেক্ট ইট উইথ দ্য ব্লেসিং অফ দ্য আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া তো এটা সম্ভব না। সো আল্লাহ হেল্প করছে বলে আমরা পারছি। এটা কি আল্লাহ আমাকে দিয়ে হয়তো আল্লাহ করতেছে বাংলাদেশে, আমাকে দিয়ে আল্লাহ করাইছে। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। ইট ইজ নট মাই ক্রেডিট। এটা কিন্তু আমার কোনো ক্রেডিটের ব্যাপার না। সুতরাং তারপরে আমার মনে হলো না, মাই ফোকাস নট অনলি বাংলাদেশ, মাই ফোকাস ইজ অলসো ইন দ্য সাউথ ইস্ট এশিয়া। সো উই আর চেঞ্জিং অফ দ্য থিওরি দ্যাট দিস ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্লেম কার্ডিওলজি মিটিং, স্পেশাল ইন্টারভেনশন। এটাকে আমি সাউথ ইস্ট এশিয়াতে আমি কীভাবে আমরা হেল্প করতে পারি। দ্যাটস ওয়াই উই অ্যারেঞ্জিং এ মিটিং। আমরা কিন্তু করেছি, যে নেপালে প্রোগ্রাম করেছি, শ্রীলঙ্কায় প্রোগ্রাম করেছি, ভুটানে প্রোগ্রাম করছি। এবং ইউ ক্যান বিলিভ দ্যাট দি মানে ভুটানের হিস্ট্রিতে দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট কার্ডিওলজি কনফারেন্স দ্যাট ইজ ডান বাই বিআইটি। আচ্ছা আচ্ছা, তাদের ইতিহাসে এই ধরনের কোনো কনফারেন্স হয় নাই। দিস ইজ অনার ফর আস। এবং আল্লাহ যে এই ধরনের অনার দিছে আমাদেরকে, আমার করার যে আমাকে শক্তি দিছে, ক্ষমতা দিছে, বা আমাকে দর্শন দিছে, সেই জন্যই আমি কিন্তু আল্লাহর কাছে গ্রেটফুল। অবশ্যই স্যার, বিআইটির কার্যক্রম চলছে। Again, if you see the agenda of this program, there is an especially focused all grade of intervention, either senior, mid-level or junior. But especially আমরা ফোকাস দিছি ফেলোসদের জন্য, ইয়াং ডাক্তারদের জন্য। সেই জন্য কিন্তু আমরা একটা
ফেলোস নামে একটা কোর্সও করেছি, এবং সেই কোর্সে শুধু ফেলোস মানে বাংলাদেশ ফেলোস না, and fellows from Nepal, friends from the Sri Lanka possibly, I don't know, and also the Ethiopia fellows will join in this time. আচ্ছা, কাজেই আমরা এটাকে আরও গ্লোবালি হেল্প করার চেষ্টা করছি, আমরা দিনে দিনে আগানোর চেষ্টা করছি, এবং আপনারা দেখেন এই যে প্রোগ্রামটা যেটা করেছি, এবং আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল যে ইন্ডাস্ট্রি আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে। উইদাউট সাপোর্ট অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইউ ক্যান নট মেক দ্য প্রোগ্রাম। ফার্মা ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছেন। ফার্মা হতে পারে, ডিভাইস ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, এনি ইন্ডাস্ট্রি। বাট আমাদের দেশে তো আইডার ডিভাইস ইন্ডাস্ট্রি দেয় অথবা ফার্মা দেয়। সুতরাং কিন্তু বাংলাদেশের ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ গ্রেট কন্ট্রিবিউশন ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ কার্ডিওলজি, আই উইল সে দ্যাট। অবশ্যই। Maybe some of them doing the better, some of not, but everybody has an intention. আমাদের দেশের বর্তমানে যে কার্ডিওলজি চিকিৎসা ব্যবস্থা, এটিকে অদূর ভবিষ্যতে আরও কতদূর উন্নীত করা সম্ভব বা কীভাবে সেটা সম্ভব আপনি কি মনে করছেন স্যার? বাংলাদেশের কার্ডিওলজির যেমন অবস্থা আছে, আমাকে এটা ভয়েস অফ আমেরিকাতে 2007 সালে প্রশ্ন করেছিল, তাই আমি বলেছিলাম অ্যাজ পার ইন্ডিয়া। জি, ওকে, আই ক্লেমড ইট। আমাদের আরও আগাতে হবে, অবশ্যই, কারণ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ ইজ এভারি চেঞ্জিং অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট মডিউলিটিজ আর চেঞ্জিং। সুতরাং আমাদেরকে এর সঙ্গে তাল মিলে চলতে হবে, তো সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। সারা বিশ্বের লিডারকে, সাপোজ আজকে আমার এখানে 600 বা 700 জন আমার ডাক্তার আসছে, ইয়াং ডাক্তার, টেকনিশিয়ান, তারা আসছে, তারা এখানে ওয়ার্ল্ড লিডারের সাথে মিক্স আপ করছে। জি, এখন সবাইকে কে সম্ভব বাইরে গিয়ে আপনি কোম্পানির কি 1 জন 2 জন 3 জন 4 জন পাঠায়, তাও তো বাইরে গিয়ে বেশিরভাগ ট্রাভেল করে। দে আর লেস ইন্টারেস্ট টু অ্যাটেন্ড আস ইউরোপ। আই এম সরি টু সে, আমি দেখছি ফার্মাসিউটিক্যাল লোকজন যায়, গিয়ে কিন্তু তারা মিটিং অ্যাটেন্ড করাচ্ছে, তারা মানে ট্যুরটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেয়, এবং যেটার এগেনস্টে আমি বলি যে তোমরা যেটা করো আমার মনে করা উচিত যে কনফারেন্স যখন হবে কনফারেন্স করবে, তারপরে তারা করবে না আমাদের। কিন্তু এখানে আপনি দেখেন উইথ এ লেস এক্সপেন্স তাদেরকে নিয়ে এসে এখানে আমি ফেলে দিচ্ছি সমুদ্রে, এই আমাদের যে মানে স্টুডেন্ট সমুদ্রে, সমুদ্র থেকে সবাই জ্ঞান আহরণ করছে, সবাই উইথ, এবং ইট ইস ওয়ার্ল্ড ক্লাস। আই ক্যান গিভ ইউ টু গ্যারান্টি, ইফ ইউ কম্পেয়ার দ্য স্ট্রাকচার অ্যান্ড দি ফ্যাকাল্টিজ হিয়ার, আই ক্যান কম্পেয়ার উইথ এনি conference in the world, like SCC, like TCT, like Europe is here. But you can say there's a mini version. That's a different issue. That is a mega conference. It is not a mega, but good number, 600, 700. জি, সো অত্যন্ত ডেডিকেশন নিয়ে আপনি গত প্রায় 15 বছর ধরে এই কাজটি করছেন, এবং এখন অনেকটা পর্যায়ে আপনি উন্নীত হয়েছেন, অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে এই বিআইটি আরও অনেক বেশি উন্নতি সাধন করবে সেই প্রত্যাশা আমরা করি, এবং আমাদের প্রান্তিক জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বা কার্ডিয়াক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য আপনার বিশেষ কোনো পরামর্শ যদি থাকে সেটি আপনি উল্লেখ করতে থাকবেন। না, বিশেষ পরামর্শ আমার আছে যে একটা হলো কি আমাদের প্রিভেন্টিভ দিকে খেয়াল করতে হবে। জি, preventive of the cardiovascular disease. We have to more focus on the preventive cardiologist and also the curative cardiologist. কারণ প্রিভেন্টিভ না করলে আপনি কিউরেটিভ দিয়ে এত খরচ করে কিন্তু আমাদের এই ধরনের কান্ট্রির জন্য কোনো দেশের জন্য সম্ভব না। সো উই হ্যাভ টু অলসো ফোকাস অন দ্য প্রিভেন্টিভ কার্ডিওলজি। প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর বেশি ব্যবস্থা নিতে হবে। আপনি নিশ্চয়ই লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের কথা বলবেন, লাইক ডায়াবেটিস, এগুলো কন্ট্রোল করতে হবে, ওষুধ খেতে হবে, ডেফিনেট ড্রাগ ইউজ করতে হবে, কোলেস্টেরলটা কত রাখতে হবে, ব্লাড প্রেশার কত রাখতে হবে, ডিফারেন্ট। কারণ প্রত্যেকটা মানুষ, কিন্তু আমি সবসময় বলি যে ইচ অ্যান্ড এভরি মানুষ ইজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল। টেক্সট বুকে একটা জিনিস থাকা সেটা জেনারেল, কিন্তু প্রত্যেকটা পেশেন্টের জন্য ভেরিয়েশন। কোনো পেশেন্টের জন্য এলডিএল লো থাকতে হবে, কোনো পেশেন্টের এলডিএল বেশি থাকতে হবে। যেমন সাপোজ আমি একটা এক্সাম্পল দিই, করোনা আর্টারি যাদের হয়েছে, মানে করোনা আর্টারি যারা ভুগছে অথবা বাইপাস সিএবিস, তাদের জন্য হলে কোলেস্টেরল রাখতে হবে 50। জি, আবার যাদের হলো কি ধরুন ডায়াবেটিস আছে, তাদের কোলেস্টেরল রাখতে হবে 70 এলডিএল। আবার যাদের নর্মাল পিপল 100। সো দের ইজ এন ডিফারেন্স। কিন্তু কাজেই হলো কি এই যে ট্রিটমেন্টটা, এটা কিন্তু সবাইকে জানতে হবে, এটা পেনিট্রেট করতে হবে। এটা হলো কি, এটা কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যালের একটা আছে, জিনিস আছে যে ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি বলেন অথবা ডিভাইস ইন্ডাস্ট্রি বলেন, তাদের এই দিকে আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে। জি, অবশ্যই তারা ট্রিটমেন্টের দিকে মনোযোগ দিবে, প্রিভেনশনের দিকেও আমরা সকলে মিলেই যদি মনোযোগ দিই, তাহলেই আমাদের রোগীর সংখ্যা কমে যাবে, আমাদের ট্রিটমেন্ট কস্ট কমে যাবে। সেটি আপনি বলার চেষ্টা করছি। আর আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে একটু আগে আসতে হবে, তাদেরকে মোর প্রোঅ্যাক্টিভ হইতে হবে। দে হ্যাভ টু বি কাম ফরওয়ার্ড যে আমরা এটা চাই স্যার, আমরা এটা চাই, আমি চাই। ধরুন অনেক সময় হলে আমাদের যে তারা রিলাক্টেন্ট থাকে, নো, দে আর গুড, দে ক্যান রিচ দ্য স্কাই, দ্যাটস
বিকজ আল্লাহ তো কোনো দেশের জন্য তো কে স্কাই যাবে না যাবে সেটা ব্লক করে রাখেনি, এনিবডি করেন ওটা, সেরকম পার্সিভারেন্স, সেটা সুবিধা থাকে অসুবিধা থাকে করতে পারে। জি, সো আমার ইয়াংদের প্রতি হবে দে শুড বি ইনথুজিয়াজম, দে শুড বি প্রোঅ্যাক্টিভ, অ্যান্ড দে শুড বি লার্ন মোর অ্যান্ড মোর অ্যান্ড দে হ্যাভ টু গিভ ডেডিকেশন। অবশ্যই ডেডিকেশন, আপনিও দীর্ঘদিন ধরে যে ডেডিকেশন দিয়ে কাজ করছেন তাতে নিশ্চয়ই ইয়াং জেনারেশন আরও বেশি অনুপ্রাণিত হবে। এই 15th সামিট সম্পর্কে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কোনো কি মেসেজ যদি এক কথায় থেকে থাকে আপনার কাছে একটু শুনতে চাই। আমি দেশবাসীর কাছে বলতে চাই যে আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছে, সেই জন্য আমি একটা গ্রেট কনফারেন্স এবার করতে যাচ্ছি এবং হোপফুলি ইট উইল বি সাকসেসফুল, এবং লট অফ পিপল, লট অফ গ্যাদারিং আছে, এবং এখানে জ্ঞান আদান প্রদানের মাধ্যমে ডক্টররা শিখছে এবং এই ডক্টররাই তাদের ওষুধগুলা, তাদের হলো কি ট্রিটমেন্টগুলা মানুষের কাছে পৌঁছাবে, মানুষকে কাজে ইউজ করবে, এবং ইন্টারভেনশন বেস্ট ট্রিটমেন্ট স্ট্র্যাটেজি সেটাও কিন্তু দিতে পারবে। জি, এটাই বলতে পারি। কাজেই আপনারা, আমার মনে হয় মানুষের জন্য দায়িত্ব আছে, আপনারাও প্রিভেন্টিভ করেন, আপনারা ধূমপান করবেন না, আপনারা কোলেস্ট্রল নিয়ন্ত্রণ রাখবেন, আপনারা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ রাখবেন, আপনারা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইমে আপনার ডক্টরের কাছে যাবেন, ট্রিটমেন্ট নেবেন, এটাই আমার একটা সাজেশন থাকবে আর কি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, আরটিভির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং এই বৃহৎ আয়োজনের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আমিও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং স্কেপকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আরটিভি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য, ইন্টারভিউ আমাকে অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আশা করি ভবিষ্যতে উইল ওয়ার্ক টুগেদার, উইল মুভ ফরওয়ার্ড ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য পেশেন্ট। সাধারণ মানুষের জন্য আমরা করতে চাই অবশ্যই, কারণ একার পক্ষে সম্ভব না। আমি একটা আপনাকে ধর্মীয় একটা দিই, জিনিস ডায়ালগ দিই। ধরেন আমাদের রসুল ধর্ম প্রচার যখন করছে, কোনো কাজ করে, সে কিন্তু একা করেনি, সবাইকে মিলে নিয়েই কাজ করতে হয়। একজন যদি কাজ করে সেই কাজের পারফেকশন আসবে না, সেই কাজের ইম্প্যাকশন অত বেশি হবে না, কিন্তু যদি সবাই মিলে একসাথে করা যায় তাহলে কিন্তু প্রোডাক্টিভিটি অনেক বেশি আসবে। সো মোর মানুষের আমরা উপকার করতে পারবো। আমাদের সবার কিন্তু টার্গেট হলো কি মানুষের উপকার করা, ইন্ডিভিজুয়াল না, সাধারণ মানুষের উপকার হবে। তার জন্য আমাদের কিন্তু দায়বদ্ধতা আছে, ডক্টর দায়বদ্ধতা আছে, হেলথ প্রফেশন দায়বদ্ধতা আছে, ইন্ডাস্ট্রি দায়বদ্ধতা আছে। ইনক্লুসিভনেস থাকতে হবে, সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে, আপনি সেই পরামর্শটি দিচ্ছেন, এবং আমাদের সবাইকেই বুঝতে হবে যে চিকিৎসকের একার যেমন দায়িত্ব না, নার্সের একার যেমন দায়িত্ব না, সেরকম দেশের সরকারের একার দায়িত্ব না, সব মানুষকে মিলিয়ে আসলে কাজ করতে হবে। ইভেন আপনার হলে কি আমি বলবো মিডিয়ারও দায়িত্ব আছে, মিডিয়ারও অবশ্যই দায়িত্ব। মিডিয়া এখন হলে কি যদি আমি প্রিভেন্টিভ করতে যাই, মিডিয়া আমাকে কোনো স্লট দিবে না, কোনো কথা বলতে দিবে না, আমাকে হলো কি মিডিয়াকে স্লট কিনতে। ওয়াই? মিডিয়া শুড টেক দিস লিডারশিপ। প্রিভেন্টিভ কাজ যখন আসবে, সাধারণ মানুষের যখন আসবে, তখন মিডিয়া প্রভোকেটিভ কিছু কাজ করবে। যেমন এই যে ধূমপান নিষিদ্ধ, এই কথাই বলতে গেলে আমাকে একটা স্লট নিতে হবে, সেই স্লটটা কিনতে হবে। ইট ইজ নট পসিবল। সো আমার মনে হয় এই দিকটা মিডিয়ার খেয়াল করা উচিত। অবশ্যই। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? না, অবশ্যই খেয়াল করা উচিত, অবশ্যই খেয়াল করা। সো উই উইল ওয়ার্ক টুগেদার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উই উইল ওয়ার্ক টুগেদার। থ্যাংক ইউ স্যার। So we are ready. We are going to enjoy our presentation, Challenges of PCI in Bangladesh. Sir, please. Okay, thank you very much, and sorry for the delay. So, first of all, I will express my gratitude to Professor Afzalur Rahman for inviting me and giving an opportunity on behalf of Bangladesh Cardiac Society. I will say something about the challenges of PCI in Bangladesh. All of we know that ischemic heart disease is the leading cause of death worldwide. About 32% of all patients' deaths are due to cardiovascular diseases. Among the cardiovascular diseases, we know that stroke in the top of the list, and then ischemic heart disease, and definitely there is male predominance, male are more, and female are a bit less. I will go, first of all, I will go to acute coronary syndrome because we face the challenges most in the cases of acute coronary syndrome. Coronary artery disease often presents as acute coronary syndrome, and it comprises, we know, unstable angina, non-ST elevation acute myocardial infarction, and ST elevation myocardial infarction. Time is muscle is a well-established dictum in relation to ST elevation MI. The management of ST elevation MI patients with modern reperfusion therapy, such as PCI and thrombolytic therapy, is exclusively time-dependent.
The risk of 1-year mortality is increased by 7.5% for each 30 minutes delay in treatment. So time is very important in case of acute ST elevation MI. In case of ST elevation MI, angiogram and PCI is the choice of reperfusion strategy within 120 minutes of the ECG-based diagnosis. If primary PCI facility is not feasible or available within 120 minutes, we should undergo immediate fibrinolysis on the basis of ECG diagnosis, followed by referral to a PCI-capable center. Patients with non-ST elevation acute coronary syndrome, as an immediate invasive strategy is recommended when very high-risk feature is present and early within 24 hours invasive strategy should be taken. Hospitalization without delay and rapid diagnosis and timely reperfusion constitute the pillars of success in ST segment elevation MI management. Now I will show some cases in our country. A patient came to cardiac emergency in BSMO with chest pain for 4 hours, and he is diabetic, hypertensive, having family history, and his vitals is normal. And ECG showed inferior MI, acute inferior MI, and obviously we did the primary PCI in our center, and there is a total occlusion of RCA, and ultimately we revascularized the patients and with successful results. So successful primary PCI within 1 hour of hospital arrival, this case is shown here. And for successful PCI, what we need timely presentation and rapid diagnosis and timely reperfusion. But now I will say the barriers to reach the goal. Way to success, we all know theoretically, and in most of the centers, practically we know. But what are the barriers? Barriers in the part of patients, in the part of physician and hospital and infrastructures. On the patient perspective, ignorance, their indecision, financial problem, and lack of health awareness. Many of patients do not know about the ischemic heart disease, and they take decisions very lately, or they do not take any decision for PCI. And those who are interested, they do not have financial capability. So a lot of factors on part of patients. Regarding physician's factor, skilled personnel, though it's a lot of doctors are there, but still we are lacking very skilled personals. And also there is lack of 24-hour, 7-day service in our country, in most of the hospitals. And inertia to intervention. Some, though there is some centers are capable, but there are some inertia to intervention due to some social conditions. On the hospital part, procedural delay is a very common scenario in Bangladesh with very few exceptions, because cath lab is not ready, cath lab personnel are not ready, and 24-hour, 7 days service is not available in all hospitals. And most important, lack of modern equipment. We have angiogram machine, cath lab, but to do a primary PCI, many of we have do not have any pressure measurement system or IVAS or OCT. A lot of limitations are there. And definitely limited manpower not only on the part of doctors, nurses, and cath lab technicians. There are many lackings in our country. And very important is inadequate or unavailability of surgical backup in most of the hospitals. And transport facilities is another important. Another scenario, a patient from Upazila of Khulna, 55 years, hypertensive smoker, working in a paddy field, burning chest pain. And initially he took some PPI himself and not felt well. Then he went to a village doctor and treated with IV PPI, already 6 hours left, and ultimately reached Upazila hospital, and ECG was done, but ECG machine was not available initially. Later on, ECG was done after 30 minutes and diagnosed as acute MI. By this time, already 10 hours left, and barriers in this case were lack of awareness. The patient was not aware the pain is cardiac, and village doctors also did the wrong, and hospital, their ECG machine was faulty, and ultimately some physicians also delayed. Another patient from district hospital, he is diabetic smoker, and came to the hospital within 3 hours and diagnosed as acute STMI, but planned for thrombolysis, but not given due to drug unavailability
no CCU facility, and no doctor security. This is very important in our country because even in Upazila Hospital or Sadar Hospital, due to insecurity of our experts, they do not interested to treat the patients methodically. And patient and his spouse denied to shift the patient to Rangpur due to financial constraint. So here the barriers in this case, lack of awareness, poor economic status, no health insurance facilities in our country, infrastructure problem, and lack of professional security. Now the scenario is a bit different. A while of patients with he can afford and very near to Dhaka, Kiraniganj. He is diabetic smoker with came sudden chest pain with 30 minutes and rushed to a cardiologist in a private hospital and diagnosed appropriately with acute STMI. Counsel for PPCI and patient agreed. Patient referred to PPCI capable hospital in Dhaka after giving the loading dose. What happened next? He was trapped in a heavy traffic near the city entry point bridge. Ultimately, after 4 hours, he reached in a hospital having primary PCI capability, but they denied as there is no available bed and no urgent facility for primary PCI. He was taken to another hospital then and underwent PPCI after 8 hours of onset of chest pain. Unfortunately, after 1 month of follow-up, he presented with heart failure. So barriers in this case was transport problem, infrastructure problem in first hospital, scarcity of CCU bed, no facility for round-the-clock service. So this scenario was in case of acute problem. I think in case of chronic coronary syndrome, PCI is a bit less challenging because we get enough time to evaluate the patient and we can refer the patient to PCI capable center where especially there is a modern equipment are there with IVAS facilities and others. So in that case, chronic coronary syndrome PCI is a bit less challenging. Most challenges are in case of primary PCI. In case of heart failure due to ischemia, viability test, CMR facilities, just told by Dr. Osmani, they are scarcity in our country, not available everywhere. And unfortunately, many unnecessary PCI are done after MI, even in old MI with necrosed tissue, we are doing the PCI. So lack of viability test, CMR facilities, and other stress echo are very much limitation in our country. So key challenges are lack of patient awareness, ignorance about ischemic heart disease, indecision regarding immediate hospitalization, insufficient or prompt intervention team, insufficient numbers of CCU beds, lack of regional STMI networks, government and hospital policies are also lacking. What about our cath lab situations? Number of cath labs is around 73. Most of are in Dhaka. Not all cath labs having primary PCI facilities. Number of interventional cardiologists are very less according to our demand. To overcome the challenges, public awareness is important, effective communication tools to educate about ischemic heart disease, good functioning ECG machines at first medical contact, training of EMO nurses, cath labs, and round-the-clock services, and building regional STMI networks within a protocol, skill boost up of the interventionist, private-public partnership regarding ambulance service, ensuring health insurance, allowance facilities, Health Protection Act introduction and implementations. So, governmental efforts should be directed towards the best quality of management. Awareness build-up is necessary, build-up of STMI network, and pharmaco-invasive therapy may be the mostly effective in our country, considering the previous problems that I told just now. Thank you, sir, for your time-demanding presentation. May I ask Professor A.F. Khobiruddin Ahmed, sir, you have long experience of working in the peripheral regions of Bangladesh. What do you think, what should we do to overcome the hurdles behind popularizing the time-demanding interventional treatment of cardiac diseases in Bangladesh? Thank you, Dr. Monwar. First of all, I thank Professor Afzal sir, my teacher, for giving us the opportunity to introduce ourselves as Convening Committee of Cardiac Society, Bangladesh. Actually, I have been in the peripheral districts for the last 15 years, and my experience is that
all the patients from the all over the country come to in one place, in the government place, that is NICBD. I think this should be centralized. And now, the director of NICBD will speak next in the chapter about this, how to solve these problems about different hospitals, specialized hospitals, actually like exactly not like NICBD, but in the district and periphery hospitals, the setup of CCU and the manpowers, if you decentralize, then the burden, most of the burden of the patients from all over the country will be reduced. And this way, I think the mortality and morbidity of the cardiovascular disease, actually this time consuming from coming from Dinajpur, Bogura, or other countries, other districts like Kumilla or Noakhali, if we can save the time, if we set up the CCU management, critical care management in peripheral districts, in all the districts, and you'll be happy to know that we are working at present in collaboration with NICBD directors. Thank you. Thank you, sir. Professor Tawhidul Haq is just working in the private sector in Dhaka city. So we expect some different experience from you. What are the situations of management of these types of coronary diseases in Bangladesh? Thank you, Dr. Morar. Again, thank you, Dr. Afzalur Rahman, for giving us the chance to come here. We are working in the peripheral hospital, in the private hospital, as well in different places of Dhaka. We facing a lot of challenges. Big problem is ignorance. As because everybody of a family, everybody is doctor. They're giving us a lot of information. If the patient is suffering from abdominal pain or chest pain or asymptomatic symptoms, they advise you should take the gastric medication. This is frequently happen. Even 1, 2, 3, even 10 tablets of gastric medication they take. When this is not yet improved, they should consult with nearby village doctors. If they send, go to another hospital. This is our big challenges. So we think this is very, very interesting. Our new cardiac society, they are thinking a lots of plans, how the doctors are trained up, how to introduce to the people. In cardiology, the golden time is very important. When chest pain and primary PCI, this is very important. If patient comes timely, then we can do a lot of things. So so again, ignorance is very, very important in our country. Thank you, Munnar. Thank you, sir. সেমিনারের এই পর্যায়ে আমরা বিশেষ একটি ইন্টারভিউয়ের জন্য চলে আসলাম। ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ, অ্যান্ড হাউ আর ইউ এনজয়িং অ্যান্ড হাউ আর ইউ এক্সপেরিয়েন্সিং ইন বাংলাদেশ, অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইউর ফিলিংস? Yeah, thank you very much. I'm very fine. Yes, I really enjoyed the meeting. Thank you very much. Yes. So what is your key message in this conference, please? Yeah, the Professor Rahman is a wonderful organizer, and he will, yes, giving the younger generation to the very new information about the yes, cardiology field. Yeah, he's a great organizer. Yes. Thank you. You are also participating and sharing informations in this conference Yes. to our people, Yes. our general people. So can you share something about the differences between the interventional cardiology healthcare system in Bangladesh and overall world? Yes, yes. I think there are lots of guidelines from the Europe, US, or Japan, but in South Asian area, I think from low-income country to high-income country we have, right? Therefore, how to apply such guideline in our daily clinical practice is the key for us.
Yes, that is very important. So, a European person or American person, they cannot understand the real condition in South Asian area. But for us Japanese, we understand because we are part of Asia. Yeah, that is very important. Sir, can you give any suggestion for our young cardiologists or young doctors of Bangladesh? It is very important to experience many things, right? And also, I'm interested in the imaging, so I would like to say, seeing is believing. Therefore, for the younger generation, you have to see by yourself, yeah, in a clinical setting. That is very important. Yes. And also summarize their information in this kind of meetings, right? That is my message to the younger generation in Bangladesh. Thank you again. Thank you very much from RTP and SK Pharmaceuticals. Thank you very much. So this is the time of the third presentation, just regarding the cardiovascular care in Bangladesh. May I talk Professor Abdul Wadud Chowdhury to deliver his presentation. Assalamu alaikum and good morning. The previous lecture has helped me to clarify the situation a little bit more during my presentation. Now, Bangladesh has around 170 million people, and the male-female ratio is almost same, and around 70% live in the rural areas. And we are shifting to an epidemiological change so that the mortality and morbidity is going from communicable disease to non-communicable disease. And we know the names of the non-communicable disease: ISD, diabetes, COPD, hypertension, cerebrovascular disease, and cancer. And look at that, at least 1, 2, 3. The 3 are related to cardiovascular disease. And look at this data. 70% of all deaths are caused by NCDs in 2021 in Bangladesh. And the global scenario where death from communicable disease is declining, where death from non-communicable disease are increasing, the same scenario is happening in here as well. And if you look at this one, 34% are related to cardiovascular disease. Communicable is only 23%. Diabetes around 4%. And what about the care? Number of cardiologists actually around 1,200 now. What about interventional cardiologists? Some of us are claiming, I do the angiogram, I am interventional cardiologist. Not that. I would say we have not more than 250 interventional cardiologists. What about cardiac surgeons? Around that, 250. Number of hospitals having cardiovascular care facilities are around 75. Among them, 30 are government hospitals. Among the hospitals having cardiovascular surgery facilities, 33. Only 5 government hospitals have cardiovascular surgical facility. So we have a rough data of around 6.4 cardiologists for 1 million population. Proti 10 lakhe 6 জন. 1.4 cardiac surgeon for 1 million population. 10 lakhe 1.5 জন cardiac surgeon. Cath lab কত আছে? 69 centers, 89 cath lab. 20 centers in public hospital, they have 27 cath lab. And some of them are installed there, never been functional. Surgical backup present in 33 centers, 5 in public. A huge number of procedures are being done here. That's a rough estimate because it's not collected through official channels like Cardiac Society or others. This is a personally collated information. So around 100,000 coronary angiogram are being done yearly. And around 35,000 angioplasties are being done. Nearly 4,000 pacemakers are being done. And cardiac surgeries are around 14,000. National Institute of Cardiovascular Disease is the largest cardiovascular center in Bangladesh. I am representing that. I'll be describing some scenarios from here. Why?
because it handles the largest number of patients, cardiovascular patients, in Bangladesh. It started its journey in 1978 with only 70 beds. In 1988, the present location was there, and with 4 OT, 4 cath lab, and 1 ICU. In 2020, 2 more cath lab and vertical extension was done during the tenure of Professor Afzalur Rahman. In 2022, 12,050 beds were inaugurated. That's during the last director, Professor Mir Jamaluddin. So let's consider one day, 3 days ago, 4th February. Our sanction bed is 1250. Look at the bottom. Total patient, 1,630. Previous admitted patient, 1,635. New admission, 387. How can we handle the huge number of admitted patients daily, day in, day out? Transfer in 378, transfer out 338, discharge around 400, death 32. ICU and pediatric ICU, 28 bed, 4 cardiac surgery was done, 10 vascular surgery was done, coronary angiogram was 22, PTCS 7, PTMC 1, PPM 2, device closure 2, primary PCI only 1. Why? Because when the free stent is given for the primary PCI, the number is more. When it is not, we have less number of primary PCI, because the patients who come in there, mostly from middle and lower income people, they can't afford it. So to increase the basic care, we have to increase the affordability of the service. And to do that, we have to provide the materials from our government sources. Otherwise, we can't do that. In CCU, the same day, total sanction bill is 32. Previous patient 52. New admitted patient 81. Transfer in 22. In one day, in 24 hours, a 32-bed CCU has to handle 155 patients. That means a huge number of patients are on the floor, and any patient who is a little bit stabilized, we have to shift them to ward, and otherwise new patient cannot come in. How can we provide quality service in that environment? How can we expect satisfaction on the part of patients, on the part of doctors, on the part of caregivers? We cannot. We cannot. What about post-CCU and high-dependency unit? Total bed 84, they have to handle 401 patients in 24 hours. Basically going in and out like waves. How much care can we give? But the grace is that our death rate is around less than 7%. Even is lesser amount of care, we can save life. We cannot give you satisfaction. Still, we can give you care and treatment. We do that. That's why the death rate is not 15%, 20%. It's less than 7%, 6.7, I think. Now, what about the total service? In 2024, the number of total admitted patients is more than 1 lakh. Discharge patients need more. Why? Because of the previously admitted patient included. Patient occupied days, 4,88,307 days. OPD patient, more than 2 lakh. Emergency patient, 1.7 lakh. We deal in lakhs. Average duration is less than 5%. Bed occupancy as a whole, more than 100%. In CCU, 300%. And the number of patients are increasing. 2024, 2021, compare that. Surgery is increasing, particularly last year, vascular surgery has taken care of a good number of patients who have been injured in the July Revolution. So studies suggest the pool prevalence of CVD is 5% in Bangladesh in 2018.
and it's higher in urban areas, around 8%. Interestingly, there is no gender difference. And most of the cardiovascular disease related to heart disease. And there is an upward trend. So we need to have strategies to prevent the occurrence of cardiovascular disease. Otherwise, we cannot handle that many patients. And the Department of Cardiology in all medical colleges should be properly equipped with trained manpower and materials. And my suggestion, please do not improve only our national institute. Create Institute of Cardiovascular Disease in all divisional cities so that the care can be given at the doorstep of patients. Healthcare professionals should be regularly trained for updated knowledge and skill. And to reduce the morbidity and mortality associated with CVDs, healthcare professionals and all stakeholders need to work in unison. So my take-home message, cardiovascular disease are increasing. More facilities and healthcare professionals are needed to effectively manage this non-communicable disease. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your excellent data-based presentation. May I ask some relevant questions from the audience? Because this is a topic that is of public importance. Assalamu alaikum. A great presentation, and thanks for sharing the statistics. My name is Arif Rahman. I'm a cardiologist in Pittsburgh, Pennsylvania. So one of the questions I had is that, have you guys ever thought about same-day discharge for your elective PCIs, just to help clear some beds and allow for faster movement of patients? No, we do not. Okay. There are three things for that. One is that if the patient has any problem, he cannot reach the hospital safely within time. You have seen some example what happens. So at least the minimum day of stay is 1, 2, 3. The first day entry and preparation, the second day the procedure, the third day he has to stay, and the next day go. Thank you, sir. Just, we have so many cardiac problems and this is endless. So, Professor Khaled Mohsin, do you think we have to do something for preventive as well as primordial care to deal with this problem? Actually, it's a very difficult question. We can, from an administrative point of view and a public health point of view, we need to address this. Before I answer your question, I want to throw some light on Professor Wadud's lecture. Actually, he has shown that there is a very much mismatch in demand-supply situation, and there is maldistribution of resources. There's no doubt about it. For example, I come from Sylhet. There is a cardiology department in Osmani Medical College which has about 25 odd faculties there in the cardiology department, with only one cath lab, which is a very outdated one. They are unable to do any procedures, and every patient admitted here has to be shifted to another center, almost all. So if we don't cater to the patients in the periphery, the load of NICVD and Heart Foundation Hospital will never be eased, I think, in my opinion. And if we have to, and in all advanced countries, one gentleman from USA probably, he told that the primary PCI, but primary PCI is done by the mid-level doctors actually. It is not done by the most of the consultants. But in our country, we don't have a very efficient mid-level who can perform the primary PCI at middle of the night or when there is a very peak chamber time. So we need to groom our mid-level and empower them. Yes, you do the primary PCI. And another thing is the pharmacoinvasive. We are using the streptokinase. Streptokinase is not good. It is effective in less than 50% of the patients. We need to use more and more tenecteplase, the thrombus-specific agent. And we need to bargain with the manufacturers. Yes, you reduce the price. If you don't reduce the price of tenecteplase, we cannot do an effective pharmacoinvasive PCI. And in our country, due to logistics and the traffic jam and the financial issues, because the patients are not insured, they have to pay from their own pocket. So
it takes time for them to decide on the finances of primary PCI. So we need to have the insurance for a specific disease. In India, they have, in some states like Tamil Nadu and West Bengal, they have state insurance for the patient who had acute coronary syndrome. So we have to do that. And as Professor Monwar says, we need to create awareness among the patient. They don't spend your time at home, because all of the three life-threatening chest pain causes, you need to go to the hospital: acute coronary syndrome, pulmonary embolism, and aortic dissection. The rest you can be treated later on. So we need to create awareness, we need to reduce the congestion on the road, and we need to provide the adequate finances for the patient so that they can get the proper facility in time. Thank you, sir. Professor Afzalur Rahman is trying to popularize the concept of reverse PCI. That is, the PCI team will move from one place to another to give faster and more services. So just we are at the end of today's this session. So may I like to hand over this mic to my colleague. Well, thank you very much, Dr. A.K. Monarul Islam. First of all, I'd like to thank Professor Afzalur Rahman, who is the chairman and founder course director of BIT, for arranging a beautiful sessions, the Cardiac Society and BIT partnership session. I must acknowledge the contributions of our speaker, who shared their in-depth knowledge to our learned participants. I also thanks to the discussions who shared their experiences, both the clinical and practical knowledges. And lastly, I must thanks to my co-moderator who nicely moderated the sessions. And finally, I call upon the speakers to the dais for a photo session. And lastly, I conclude the sessions. Thank you all. প্রিয় দর্শক, কনফারেন্সের এই মধ্যবর্তী সময়ে আমরা এখন কথা বলছি ডক্টর নুসরাত জাহান, জুনিয়র কনসালটেন্ট কার্ডিওলজি। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। আজকে আমরা যে কনফারেন্সে এখানে এসেছি, আপনারাও এসেছেন, আমরা সকলেই এসেছি, সেটি একটি আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স এবং এখানে দেশ বিদেশের অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বা নতুন একাডেমিক নলেজের কথা সবার সাথে শেয়ার করছেন। আপনারা আমাদের বাংলাদেশের ইয়াংদের মধ্যে জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। আপনারা অনেক কিছু জেনেছেন, নতুন কি জানতে পারছেন বা আপনাদের কি সুবিধা হচ্ছে? এটা নতুন সুবিধা হচ্ছে যে আমাদের ধারণাটা আমরা তো সবই মোটামুটি জানি, কিন্তু তারা যেভাবে বলছে আর কি, তো এটা মানে বিদেশের যে আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে, যেগুলো আমরা হয়তো দেশেও করতে পারতাম, কিন্তু তাদের সাহায্যে তারা যে কনসেপ্টগুলো দিচ্ছে সেগুলোর মাধ্যমে আমরা আরও জানছি, এবং এই জানার মাধ্যমে আমরা আরও আমাদের কাজটাকে প্রান্তিক পর্যায়ে আমরা যারা আছি কনসালটেন্ট হিসেবে, তারা কাজটা আরও এগিয়ে নিতে পারবো আর কি। জি, অবশ্যই প্রান্তিক পর্যায়ে বা আপনি যেখানেই কাজ করেন না কেন, প্রতিনিয়তই সেখানে অনেক রোগী আসে। তো আপনার হাসপাতালে রোগীর প্রেশার কেমন, বিশেষ করে কার্ডিয়াক পেশেন্টের প্রেশার কেমন? রোগীর প্রেশার তো ভয়াবহ, যেহেতু আমরা জেলা পর্যায়ে কাজ করি, তো সেক্ষেত্রে অনেক রোগী। তো ওনাদের আমরা যে যখন রোগীগুলো আসে, তো ওইগুলো আমাদের দ্রুত ম্যানেজ করতে হয়। তো ওই দ্রুত ম্যানেজগুলোর অনেকগুলো ক্যাটাগরি থাকে। ক্যাটাগরির ভেতরে তো আমাদের মানে ওনাদের যে বিদেশের যে কনসেপ্টগুলো, যেগুলো হয়তো আমরাও জানি, কিন্তু ওনারা এত সুন্দর করে আরও স্পষ্ট করে বলার কারণে আমরা আরও জানতে পারি, যার কারণে ওইভাবে আমরা দ্রুত আমরা ম্যানেজ করতে আমাদের সাহায্য হয় আর কি। আসলে রোগী ম্যানেজ করবার ক্ষেত্রে আপনাদের নিত্য নতুন যে জ্ঞানের সঞ্চার হচ্ছে এই কনফারেন্সগুলোর মাধ্যমে, সেগুলির মাধ্যমে আমাদের রোগীদেরই আসলে উন্নতি হয়, সেটি আপনি বলবার চেষ্টা করেছেন। আধুনিকতম চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে আমরা আরও বেশি আপডেট হতে পারি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের এই কনফারেন্সের পক্ষ থেকে এবং আরটিভির পক্ষ থেকে, এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ। Dear audience, our next session is the live session, and this session will be moderated by Dr. Sonja Karla and Dr. A.Q.M. Reza. May I request our moderators to start the next session. And these sessions, there are discussions. Dr. M.D. Tawhiduজ্জামান, Dr. Kaisar Nasrullah Khan, Dr. G.M. Farooq,
Dr. Tamjid Ahmed, and Dr. Abul Fazl Kobiruddin Ahmed. May I request all the moderators and discussions to come up on the dais. Start your session. Thank you all. Okay, good morning, everyone. This is our first live case session for BIT 2025. My name is Sanjo Kalra. I'm an interventional cardiologist and cardiac critical care physician at the Petermont Cardiac Center, Toronto General Hospital. And it gives me pleasure to introduce today's live case operators, Dr. Mamas from the United Kingdom and Dr. Mohammedullah Feroz from here in Bangladesh. Our live case coordinator for this morning's live case is Dr. Farhana Ahmed. My co-moderator, it gives me pleasure to introduce Dr. AQM Reza, who will join us here on stage, with Dr. Fatima Begum, Dr. Saida Alia Sultana, Dr. Arif Rahman, Dr. Sabina Hashim, and Dr. Ashok Datto, who will join us as discussants. Let's go on to the live transmission, please. Can we connect into NICBD? Wonderful. Good morning, Mamas. Good morning, Mohammed. Lovely to see you both. Nice to see you virtually. Lovely to see you both. We have a crowd that's waiting in breathless anticipation to see you work and to see your case. And so without further ado, let's get right to it and ask you to introduce your case, please. Respected moderator, panel, and faculties and audience, very good morning. And welcome you all to our live case session from National Institute of Cardiovascular Disease and Hospital. Our case is a 48 years old peasant lady present with recurring chest pain, suggestive of angina for last 4 years. Patient had non-STMI 5 years back. At that time, patient undergone coronary angiogram and found to have double vessel disease, but patient denied to do any revascularization procedure. And since then, she was on anti-anginal medication. Patient is hypertensive and diabetic and hemodynamically stable. Echocardiogram showing there is infralateral wall hypokinesia and mild LV systolic dysfunction. And angiogram showing a tight lesion in long lesion in a proximal part of LAD. And there is a non-dominant LCX and a bifurcation lesion, a big ramus with a bifurcation. Classifications Medina 111. And there is also significant disease in ostium of Arschia and proximal part. And syntax score is 18. So this is our case scenario. Great, thank you very much for the case presentation. Maybe, Mamas, before we go to see what you've done so far, I'll kick this over to some of the discussants here for a quick moment to speak about what their thoughts are. So, Dr. Rahman, Arif, let's start with you. So, young woman, 2-vessel disease, but not overly simple disease. There's a super tight lesion in the LAD. You've got an echo with an inferior wall motion abnormality that's still moving clearly, so there's retained viability, and then you've got a bifurcation lesion within the circumflex that is flanked by fairly long diffuse disease in decent sized branches. How do you approach here? What are your goals acutely, all in one procedure, subsequent procedures? Tell us your approach. So, I would start off, remind me again, is she diabetic? I don't think she's diabetic. I didn't get that. Okay. No, she is diabetic. She is diabetic. She is I apologize. diabetic. Great. Okay. So I would actually stop when I would do the first diagnostic angiogram, and I would do like a mini heart team, talk to the patient, talk to the family, talk to the surgeon, get a syntax score and see, would she benefit from complete revascularization with bypass versus multi-vessel PCI. Okay, and the evidence sort of, I'm just comparing this to our own sort of headspace when we do these things in Canada. For a syntax score of, I think it was calculated at 18, was it? 18. So sort of mid-tertile, diabetic patient, young individual, good graftable areas, whether you PCI or not. Does that modify your approach? Are you leaning one way or another? I mean, I'm always leaning towards PCI because I'm an interventional cardiologist, but I would actually offer it to the patient just to do due diligence. But in the back of my mind, I would try to go PCI. Yeah, I mean, I don't think there's any doubt that it's never wrong to get an opinion from a colleague and to give patients the option. Dr. Sultana, so then what's the order in which you're going to treat vessels? Guys. So first of all, the heart team approach, if they agree with that, I do agree with his opinion. If the patient and the next of kin, they agree to do this PCI. So first of all, I start with the LAD.
Then if the patient remain clinically stable, then I tried later on another one. Great. And Dr. Reza, so what's your headspace on risk for this patient? Syringe. This is cramped. Thank you very much. Considering the patient's age is so young, so my strategy is to go for PCI if everything is going fine. This is not enough. Do you have something to say? And the other good approach is that even if you go with PCI, we still have areas where we can graft later on in the future if there's instant restenosis. So yes, I mean, we would do the heart team, but in the back of my mind, if the patient would ask me what you'd want to do, I would say let's go for PCI because we still have the cabbage option available in the future. I think that is indeed a very important point, right? And that we're not taking any option off the table, and the fact that the patient is young means the likelihood of this being the last time they deal with coronary disease is going to be very small. So Mamas, let's come back to you. Can you take us through your approach and your thoughts? Yes, I can hear you. Sorry, we're just trying to do the OCT. No problem. I mean, the decision making here is that it's a lady with multi-vessel disease. She's diabetic. She does have 3-vessel disease, actually. Review of the angiogram shows that actually she's got quite a long segment of significant disease in the ostium of the right coronary artery. When you calculate the syntax score, the syntax score was around 18. Syntax 2 stratification would give you a PCI mortality of 4.5%, a cabbage mortality of 0.5%. And so actually I mean, the first question I asked was, why are we doing this as PCI? Why not surgery, particularly given that she's got a degree of LV impairment? I understand that the patient has refused cabbage in the past, and she would prefer a PCI strategy. So this is going to be guided by imaging and OCT. We tried to go radially. I think that the team had problems cannulating the radial artery. It's very small caliber, a lot of spasm, so they've elected to go femorally. And the idea was to go ahead and fix the LAD in the first instance and do a PCI to the intermediate. And the discussion there would be really whether you go with a 1-stent approach or a 2-stent approach. So maybe I could send that back to the panel and say, before we show you what we've done with the LAD, how would you approach this case? I mean, you obviously fix the LAD. Would you stage it? Would you do multi-vessel PCI? And if you did do multi-vessel PCI, would you do a single or 2-stent approach in the intermediate? Great, thank you. So you've taken this exactly where I was hoping you would go, which is highlighting the minor LV dysfunction and highlighting the fact that the patient still has options. So, Arif, we'll go back to you now and give us an idea of sort of what your safety targets are on these procedures when you're doing left mains or when you're doing multi-vessel disease cases. What is the point at which you decide you're going to stage? Do you come in with an a priori plan to stage? And with this type of a bifurcation where you do have important disease in both major branches, how are you going to approach it? So I usually come in the back of my mind thinking what I'm going to do. But if it's someone whose creatinine's normal and it's a straight shot, then I would like to do multi-vessel multi-vessel PCI all in one setting. However, if I get into some kind of complication and I end up using an excessive amount of contrast, or I end up having a dissection or something like that, or the patient's hemodynamically unstable or is having a lot of chest pain, then I would probably stage it out. Okay, and Dr. Begum, then can you give us in the Bangladeshi context, how do you discuss this with the patients? How do you define your strategy for this type of a case when it's limited number of stents, limited number of balloons, limited access to therapy? First of all, when we got the patient with triple vessel disease or multiple vessel disease with multiple lesion, we discussed with the patient about the option of the treatment. It could be PTCA or it could be bypass, and we then consider the financial condition of the patient, the other condition like creatinine and LV function, and if the patient is able to afford the financial burden, then we do multiple
multivessel PCI in our center. I am working in United Hospital. We relatively get the affluent society, so they can do the multivessel PCI. But if the patient having the kidney problem, then we do the first fix the critical vessel. Then before discharge the patient from hospital, we then do the other vessel. And if it's an emergency condition, then we usually do the culprit vessel, then do the stage PCI to other vessel before discharge the patient from hospital. Right. And Dr. Sultana, do you have like an upfront radiation exposure limit, contrast exposure limit that you're going to use in your mind when you approach a case like this where there's clearly multiple lesions to treat? Of course, we always keep in mind that the radiation exposure is very much, but if the patient, it is better to do it in one sitting. I'm already told that the patient is financially comfortable, and also there is kidney function, LV function, all are normal. So it is better to do one sitting. If it is not possible, patient is not hemodynamically stable, kidney is not favorable, LV function is compromised, at that case, we think that it is better to do a stage PCI later on. Interesting. So try to do in one sitting, recognizing that you have a maximum sort of 4 to 5 gray limit in one spot, and that cumulative radiation dose will need 6 weeks to bleed off. Just use a compliant. Okay, Mamas, did you say you couldn't hear? Yes, I can hear you. So what we elected to do was do the LAD first. We pre-dilated it and then used image guidance. So can we show the first OCT image, please? Great. So can you see the OCT image on your screens? Yeah, we can see them just fine. We look forward to hearing what you thought about the plaque. So I mean, so when you're assessing OCT, I mean, there's a number of things that you want to do. The first thing you want to do is assess for severity of plaque. You want to assess for morphology of plaque. You want to assess for lesion characteristics, diameter and length, so the MLD max protocol. So in this, we thought it was very much a lipid-rich containing plaque. There was not really much in the way of calcium, which surprised me given this lady's risk profile. We also measured EL to EL. That's about 3.3, so that meant that I was going to be using a 3.0 stent, and the lesion length was 28 millimeters. So we elected to use a 3 by 28 millimeter Zions platform. And we then, sorry, carry on. Sorry, I was going to say, and Mamas, can you, just for the audience, can you take us back to that OCT and help us recognize what it is that cues you to saying this is a largely lipidic plaque without a lot of well-circumscribed calcium on the outside, and how that affects the decision you make around pre-dilatation versus direct stenting, and I think you've already taken us through sizing. Yeah, so if we can go, I mean, so there we've pre-dilated with a 3.0 balloon. I mean, I can't show you because I'm scrubbed up. Clearly. But just going through, just go to the distal edge of the vessel, please, and just run through it slowly. So you can see there that there's a lot of plaque. I mean, there's a balloon disruption as well. Right. So that's but it's sort of mainly between lipid 9 and containing. 12 I can't see any obvious calcium. Not too distally. Go, come back. Yeah. So he was pointing out balloon disruption between 9 and 12 o'clock. Yeah, you can see balloon disruption. You can see dissection. Mm-hmm. This is it's a group of people where imaging, intravascular imaging, is quite a nascent. Yeah, so just stop there. Stop there. So here you can see. I mean, it's without having a pointer. It's difficult for me to. Can you bring the OCT back up on the screen, please? Point out. Just stop there. Don't keep moving it around. Bring the OCT back on the screen, please. Yeah, we have it now. Thank you. So you can see here. I mean, you know, it's in a part of the vessel distally where we landed the stent. Mm-hmm. We just landed a bit more distally, but the vessel's diffusely diseased, so it's very difficult to find an area which is completely plaque-free. You can see at 6 o'clock the large plaque burden. So this is arthromatous disease there, but there's clearly no calcium that you can see. You can also see the EEL, so that's the darker
bit all around the vessel. Can you just show that with your lens? You can see that. I've got a laser pointer here that I'm pointing on the screen as we go. And then if we do EEL to EEL measurement, please, just here. Yeah, not too proximally, and then we'll do a cine. It's hard to see the EEL in that one image that was there and half the vessel. Yeah. Which is one of the challenges with OCT, right? There's no perfect imaging modality. They all have strengths and weaknesses. Yeah, I agree. I mean, I guess that's one of the things about OCT, whereas with IVUS you can see the plaque really well. Can you keep the OCT up on the screen, please? I think we keep taking the OCT off. Let's leave it here until we ask you to change it, please. Yes. Okay, so there you can see some EL, certainly from about 11 o'clock till here, maybe here to 6. Here. Yeah. But when we measured the EL, it was around 3.3 millimeters. So I elected to use a 3 millimeter stent. So generally, when you measure EEL to EEL, you take away 0.25 and then use the next size stent. And when you just use the OCT to select your landing zone, what have you looked for to decide where you're going to land? I think we're moving very nicely towards your landing zone now, so we can take a look at it. And can you take us through how you decided to use this as your landing zone? Yeah, I mean, so clearly there's plaque disease throughout the vessel. And so really you want to land in an area of plaque which is less than 50% plaque burden. We know that if you land in an area of greater than 50% plaque burden, then your target lesion failure rate is much higher. So I felt that there was no area where there was completely a plaque-free zone. I thought around the area where we landed, the zone was acceptable, and so that's where we landed. And that's it. And so we could show you, we deployed the stent, we then repeated the OCT. Okay. Can we show that, go back to the angio, and then we'll switch over to the next OCT? Yeah, that's right here. Great. Okay, so this is now after prepping and then after stenting. Yes. We deployed the stent, a 3.0, did the OCT. You can see that the stent's well opposed, but the MSA, I mean, it's not a great injection. These are the little stent markings here. But the MSA is, I think the smallest area was about 4.2, so I wasn't happy with that, because with OCT, you're aiming to get above 4.5. So we used a 3.5 non-compliant balloon to post-dilate the stent, particularly in the mid-segment where the expansion was at less than 80% and the MSA was suboptimal. And I think, given that this lady's diabetic, it's really important to get as good a result as possible. So I think that's an exceptionally important message, right? What your stenting targets are when using intravascular imaging guidance, particularly with OCT, which is the MLD max algorithm that we typically use, and the minimal stent area target is 4.5 millimeters squared or above, with a reduction in event rates for every millimeter squared beyond that. In lipidic plaque, how do you decide whether or not you're going to post-dilate that and risk distal embolization versus accepting the result that you have? I agree. I don't think I would have left this one. I would have post-dilated it as well. I just, for the audience, that's always a conundrum, isn't it, when you have a densely lipidic plaque? I mean, I find that with lipid plaque, that the amount of no reflow associated with it is overrated. I think people talk about the risk. I mean, you generally don't do that unless it's an ACS setting with thrombus as well on top. If you get a lot of sort of plaque protrusion into the lumen post your stent, then I think that elevates the risk much more significantly. In this sort of case, I think it was fairly minimal. Yeah. And we know that, this is a lady who's relatively young. Certainly, I don't know what the life expectancy is in Bangladesh, but in the UK, someone of this age would have an expected life expectancy of at least another 30 years. And so leaving someone with an MSA of 4.2 who's diabetic and predisposed to developing in-stent restenosis would not be considered optimal.
So in this case, I elected to do a further predilation with a 3.5 non-compliant balloon. Great. Okay. So we're just going to repeat the OCT again because we have post-dilated, and I just want to make sure that there's no edge dissections. I mean, so that's the other thing. When you deploy your stent and you use OCT, you're looking at a number of things. Number one, have you got good stent apposition? And the criteria for stent apposition are that you've got to have less than 300 microns stent apposition. Secondly, you want to make sure that you have good stent expansion, and the criteria are, well, depending on who you believe, either 80% or 90%. The third thing you want to look at is MSA. So what's your minimum stent area? And we say that stent area greater than 4.5 is optimal. And finally, what you want to make sure is that you don't have medial edge dissections, either proximally or distally, because clearly if you do, then you need to fix it. So we've done our ballooning, and best practice is that you repeat the OCT again after you've done your post-dilation, and that's what we're about to do. So let's see what we find. Thank you. In these sort of, just as you deliver that, Mama, so in these sort of multi-OCT cases, multi-vessel cases, the contrast utilization obviously goes up with each run. So is that always in the back of your mind? How are you managing the amount of contrast you're using during the case as you sort of progress through the various steps, recognizing you're going to use it here? I agree. I mean, that is a big point of discussion. I mean, personally, in this sort of case where I'm doing multi-vessel PCI, I would have probably elected to do IVUS for that very reason. Mm-hmm. You can use saline injections for these, but I'm not entirely convinced that the pictures, particularly for the left system, are great. When you've got a big left dominant system, the pictures are less than suitable. So I generally would use contrast in these cases. For the audience, there's a series that was published by Ankush Gupta and colleagues from India recently, right? It was about 260 cases, very good resolution, but very specific utilization. Where the left system, because there are more branches, does not get as good blood clearing for the imaging with saline as you would with contrast, which is why I think Dr. Mamas has just made the point that on the left system, OCT with saline may not be the optimal choice because your resolution does drop. So let's have a look at the platform. So the MSA, we've increased it now to 5.75. So can we put the OCT image on the screen, and we'll talk, if you take it out, and then I'll talk through. And what we're doing here is just co-registering so that we understand exactly on the stent where the OCT is imaging. So can you put the OCT image, please, on the screen? Yeah, we've got that up here. Yeah. So just go through slowly. So you can see distal going through to proximal. So just go to the edge. Start from the beginning, please. Yeah, so the important thing is to make sure that we've not caused an edge dissection. Absolutely. So just go through slowly. And just maybe drag. Don't press play. No, stop. Just drag it. Drag the mouse. Just slowly. You're going too quick. That's right. Okay. Right. So let's just come slowly so we can see. Yeah, so come slowly back. So you can, So go to normal. Go to the normal vessel. Yep, there. Right, now come back slowly. So as he drags, what we're looking for here is an edge dissection at the distal edge of the stent, right? So as he keeps coming back. Yeah. Okay. Yeah. Carry on. Come on, guys. Carry on, please. There we go. So now we're inside there's no edge dissection. You can see that the stent's reasonably well expanded. Mm-hmm. The MSA now was 5.75 millimeters, so I'm much more happy with that. Tiny little bits of plaque prolapse. 87.5%. There is a bit of plaque prolapse. Yeah. I mean, it's whether... Just slowly, guys. Just go to, proximal, go proximal. Bring the mouse at a stop, slowly now, slowly. Okay. So you can see plaque prolapse there at sort of around 3 o'clock. Well, there was, they've moved it away. Carry on. Can you come more distally? Just come slowly, and I'll tell you when to stop. Keep going. There. Yeah, you can see bits of plaque prolapse. Yeah. Right, so little bits of plaque prolapse, but not obstructing the lumen in any way. This would probably not even be something you could see on the angiogram.
So you can see plaque prolapse again at 3 o'clock, but you can see the stent's well expanded. Mm-hmm. So you can see good expansion of the stent. Carry on, carry on. Great. Excellent. And you can see that we've landed an area with a bit of plaque, but not very plaque-rich. And you can also see that there's no obvious dissection. Now, if we play the angiogram, play the last angiogram, please. This one, yes, excellent. Just leave it there. Just carry on playing that one. Just play it over and over. Yeah, you can see, you know, when I saw this angiogram, I was worried about a distal edge dissection. Mm-hmm. Yeah, you can see that, you know, it just looks a bit hazy. But we know from the, you know, and if I hadn't had imaging, I'd have probably just gone ahead and deployed a 3.5 stent there. But we know from the imaging that there's no edge dissection, and actually the MSA is okay. What an extremely important point. We have such tendency to look at the angiogram and ignore what we know is actually much more detailed information that we get from the OCT. So, extremely important point. Do you put nitrates, generally speaking, before you do your imaging run? Yeah, I generally do like to add nitrates into my catheters, just so that, you know, you sometimes you can get spasm when you're doing the OCT, and you can then misjudge the size of the vessel, and you may end up undersizing. So I think it's a really important point that you raise, that you should be using nitrates before your runs. All right, so for the audience, kind of the, Arif, can you take us through sort of the best practice approach to doing the OCT run, making sure that it's done just right so you get the best information? So I think, you know, Dr. Mamas did the whole run, and like I always, when I do my OCT runs, I want to make sure, like, you know, he said, you look at the MSA, the expansion. You also want to look at the proximal edge, the distal edge. You want to make sure that there's no dissection, and then... Right. And so wires down, guide catheters well engaged, contrast is set at 4 for 14 or 4 for 12 with a PSI of 400, nitrates down the artery, saline down the artery to push the nitrates through, wait 30 seconds, prime the catheter so that it's full of contrast, so you're not going to get a contrast-free period. Then you do the injection, you start the pullback, and you make sure that you cine exactly when it tells you to cine so you can co-register. That's the sort of step-by-step approach to make sure that that's done every time the same way. That's how you end up ultimately getting very good at doing imaging-guided PCI, as you've seen from Professor Mamas. So, Professor, I think we've got a beautiful result in the LAD, unless there's anything else that you intend to do there. No, so I'm starting now to wire the intermediate, and the big discussion here is, you know, what approach do we do? How are we going to do that? Yeah. Whether we use a single stent approach, whether we use a 2-stent approach, whether we treat the side branch disease, you know, before we stent, because the angle is quite narrow, and so my worry is that we're going to get carina shift here. Agree. Can you show us a caudal view of the angiogram, just so that we can start considering the... I think the cranial view is probably the best. The view that we've got on the screen now, that's probably the best that we've been able to find. Okay. So Dr. Hashem, you see this bifurcation circumflex disease in front of you. Sort of bifurcation ramus disease, I guess, whatever you want to call it. It's a very high rising branch with, in this young patient, 53 years old, diabetic, syntax score 18, who's just had the LAD treated with infralateral hypokinesis and an EF of 47%. And the plan is, what's your bifurcation approach to the ramus? Actually, this is the ramus or high OAM bifurcation, yeah? It's yeah, let's just, I mean, tomato. Let's just say it's a ramus or an intermediate with a bifurcation. Bifurcation lesion. But very large vessel with very large branches. So in bifurcation, young patient, I think we can do the stent. DES plus DCB is one of the option here. Okay. And so after predilatation, then we'll see how the vessel do. If we see there is no gross dissection, type B or type A dissection, then we can put the stent in the main vessel. Then side branch, before that side branch we can, Okay, before that we can put the side DCB in the side branch, then DES in the main vessel. So one suggestion for
a one-stent strategy with a DCB into the bifurcating branch. Dr. Reza, do you have any different opinions? Do you agree? Do you have another approach? Yes, let's balloon both. Yeah, let's have a balloon. Yes, in this case, I want to keep a single stent strategy first. Okay. And then after stenting the main major vessel, that is the wide caliber vessel, and keeping the OR in the side branch. And after stenting, we should do a IVUS of the main vessel and also the side vessel. Yeah. Yes. Okay. OCT, okay. Okay. Then if there is any sort of dissection or severe constriction, then we can approach it by DCB. So we're hearing a lot of single stent plus DCB. Yes. Dr. Begum, what are your thoughts on the data to support that right now? Right? Do we have the data to be able to commit a large bifurcation to DCB management in one of the vessels, or are we not there yet? Is there a target we're trying to achieve? Thank you very much for question. There is a strong recommendation for DCB on main branch, but in this case, the two branches equally large. So we can use a stent, dilating stent in the straight branch and the angulated branch. We can see after the putting of stent on main straight branch, if there is no significant problem after doing OCT, then we can keep it like that. Or we can, if there is stenosis or flow disturbance, there is TME one flow, then we can use DCB balloon or kissing balloon. Quite a challenge, Dr. Rahman. Arif, do you have like a provisional approach with a bailout then in mind, or? And I mean, I agree with Dr. Reza. I would go with the one stent approach, especially in an environment where we're right now, where we want to minimize the expense. 15. And then once the stent is in, if the side branch is dissected or we've lost it, then I would rewire, try to balloon it, and then decide if I want to put a stent or not. I guess we have a favorable scenario, right? Where if you chose a one stent strategy and it didn't work, you have relatively equivalent size landing zones on both, where you can bail to a culotte. Right. Which is nice. We don't always get that. We don't always get that lucky, right? Sometimes we're challenged by branch terminations that are very different in size. What's the sort of Dr. Datto? What's the end? What's the target for your pre-DCB treatment, if that's the approach you're going to take? Because our dissections bad? They're not necessarily bad, are they? That's really what we're trying to achieve. If you consider both vessel is 2.5, hardly it may be 2.75. So this is the small vessel, number one. Number two, bifurcation is less than 70 degrees. So culotte, you are talking about culotte. So non-left main bifurcation culotte, I don't like culotte. Yeah. And there is no, I think, big data. I agree. I think it's largely a bailout, if anything. Yes, bailout, yeah. So I heard considering the young patient, Dr. Reja was telling single stent strategy is good, then rewire the side branch, and after doing the balloon, if it is okay, that is good. But anyway, DCB is better than the POBA, that is well recognized. Yeah, so if we put the DCB in the side branch, even after proper opening of the start, we can put the DCB in the side branch without any hazard. Okay. So that is a better option than the side branch POBA only. Okay, agree. And Dr. Hashim? Yes. As it is non-LM bifurcation, we can go for provisional single stent strategy, as Reza sir told. And after that, rewiring the side branch, we can look for the IVUS or OCT, whatever is our hand, and then we can do the KBI. It also helps, no? Sure. Yes. It also helps. After KBI, you can look for it, whether you need the DCBs or the stent. Got it. So, Professor, Professor Mamas, you're hearing largely a chorus of single stent strategy with DCB side branch.